Today I will not discuss about the autonomic nervous system. I only discuss about কি এটা GVA. What is this? GVA, G for general, V for visceral, A for afferent. So this is the GVA. It mainly responsible for visceral pain. It is mainly responsible for visceral pain. Like so many viscera is there in the abdomen or in the thorax, that is internal organs. So this GVA internal. Second, the blood vessels and gland also, but mainly visceral pain. What are the basic difference between the somatic nervous system and autonomic nervous system? Basic difference কি? Somatic structure কি কি আছে আমাদের শরীরে? The skeletal muscles is there, the bones and skin. They are supplied by the somatic nervous system. But the internal organs, that is the, suppose you liver, gallbladder, stomach or ureter or heart, they are the supplied by the autonomic nervous system. But autonomic nervous system, you have already know the efferent, the parasympathetic efferent and sympathetic efferents. দুটো আউটপুট ছিল। ফার্স্ট কি ছিল? Craniosacral. You know that. Craniosacral for parasympathetic. Craniosacral outflow. And thoracoid outflow for sympathetic. Thoracolumbar outflow. All are present in the spinal cord. Thoracolumbar outflow means the cell bodies, একটা নিউরনের কি কি পার্ট হয়? Simple part. The peripheral process and cell body. Peripheral process এর মধ্যে একটা central process, that is action, and tree like যে প্রসেস গুলো থাকে তাকে বলা হয় ডেনড্রন, তাই তো? তাহলে ধর সাপোজ এটা কি? সাপোজ দিস ইজ স্টোমাক। তা স্টোমাকের পেন কে রিলেট করবে? তো গ্যাস্ট্রিক আলসার বা কোনো অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার, এখানে অসংখ্য স্মুথ আমাদের সেন্সেশন হবে। পেন আমরা কখন বুঝতে পারবো? জেনারেলি স্টোমাকের পেন আমরা বুঝতে পারি না, বিকজ ইট ক্যান নট রিচ দ্য লেভেল অফ কনসাসনেস। কারণ আমাদের ব্রেনের অনেক এরিয়া আছে, so many areas is there, ব্রডম্যান এরিয়া পড়বে তোমরা ব্রেনে, তার মধ্যে সোমাটোসেন্সরি এরিয়া ইজ দেয়ার। তাহলে সোমাটোসেন্সরি কোনো ভিসেরোসেন্সরি এরিয়া আছে? আছে? আরে ভিসেরোসেন্সরি এরিয়া আছে। ব্রেন ক্যান নট ডিস্টিংগুইশ দ্য লিভার পেন অর স্টোমাক পেন অর গল ব্লাডার পেন, ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না, কারণ দেয়ার ইজ নো ভিসেরোসেন্সরি এরিয়া ইন দ্য ব্রেন। But somatosensory area in the brain is it can detect. তাহলে এই যে স্পাইনাল কর্ড কেমন দেখতে? সেকশন করলে একটা বাটারফ্লাইয়ের মতো।
এটা আরো লম্বা হবে। কটা রুট থাকে স্পাইনাল কর্ডের? বল কি রে, একদম ব্ল্যাঙ্ক কেন? স্পাইনাল কর্ড তো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়েছে। কটা নার্ভ রুট থাকে? একটা স্পাইনাল নার্ভ, তার কটা নার্ভ রুট থাকবে? কি রে সব ব্ল্যাঙ্ক কেন? আরে বল, কোনো অসুবিধা নেই, ভুল হোক ঠিক হোক বল না। আরে দুটো নার্ভ রুট থাকবে। হ্যাঁ, এই তো ডরসাল ভেন্ট্রাল, তাহলে অ্যান্টিরিয়ার নার্ভ রুটস, posterior nerve roots, anterior nerve roots. Through anterior nerve roots, the motor nerve fibers coming from the spinal cord. আর anterior nerve roots কি হবে? Afferent, somatic afferent. এটা সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে হলো, কিন্তু অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি হবে? এই যে অ্যাফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, এটা কোথা থেকে নিয়ে যাবে? ভিসেরা থেকে। পেন সেন্সেশন, এই যে সেন্সরি নিউরন, এটা যাবে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে, কিন্তু কার মাধ্যমে যাবে? একটা ভিসেরা, তার সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন আছে, যে কোনো ভিসেরা। সাপোজ হার্ট, তার সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক আছে। সিম্প্যাথেটিক কে করে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কে করে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক করে ভেগাস নার্ভ। কার্ডিয়াক প্লেক্সাস ইজ দেয়ার। এই যে কার্ডিয়াক প্লেক্সাস যখন বললাম, তার মানে সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক বোথ ইনারভেট দ্য হার্ট। দ্যাট ইজ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। তার স্মুথ মাসেলস, তার এন্ডোকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম সবাইকে সাপ্লাই করে। মায়োকার্ডিয়াম কে সাপ্লাই করে? সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তাহলে পেন সেন্সরি ফাইবারস কার মাধ্যমে যাবে? এটা যাবে থ্রু সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্টকে ধরে যাবে, থ্রু সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্টস। এই যে আমরা বললাম জিভিএ ফাইবারসকে যেতে হবে কোথায়? আলটিমেট ডেস্টিনেশন কোথায়? ওপরের দিকে, একদম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, কিন্তু সেটা যেতে পারবে না। তার আগে তাকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন কোথায় যেতে হবে? এই যে দ্য ডেনড্রাইটস অফ দ্য সেল বডি কোথায় বসে আছে? দ্য সেল বডিজ অফ দ্য জিভিএ ফাইবারস আর লোকেটেড, মানে কি? এই তো তোমরা জানো, দ্য ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া, দ্য পোস্টিরিয়র নার্ভ রুট গ্যাংলিয়া, সেখানে গ্যাংলিয়া আছে। সেখানে গিয়ে সাইনাপস হলো, কে করলো? যে জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, কিন্তু সে তো নিজে যেতে পারবে না। তার রাস্তাকে দ্য সোমাটিক ইফারেন্ট ফাইবারসকে ধরে যাবে। সরি, সোমাটিক বলি, সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট ফাইবারসকে ধরে গেল গ্যাংলিয়া দিয়ে, বাট ইট লিভস দ্য উইদাউট সাইনাপসিং। গ্যাংলিয়াতে সাইনাপস হয়। সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক আমরা কি পড়েছিলাম? প্রি গ্যাংলিওনিক অ্যান্ড পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবারস। তার মানে গ্যাংলিয়া ইজ দেয়ার। সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমে কোনো গ্যাংলিয়া নেই, দেয়ার ইজ নো গ্যাংলিয়া। এটা মনে আসছে? মনে পড়ছে? দ্য গ্যাংলিয়া ইজ দেয়ার ইন দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। সেটা কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক। জিভিএও ইজ দ্য পার্ট অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, কিন্তু ওইভাবে তুমি ওকে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না। ও যখন যাকে পাবে সেই পথ দিয়ে যাবে। যেমন অ্যাবডোমিনাল অর্গানস, মোস্ট অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল অর্গানস, সাপোজ অ্যাপেন্ডিক্স ইনফ্লামেশন হলো, তার পেন কোথায় হবে? অ্যাপেন্ডিক্স পেন কোথায় হয়? তোদের কাছে পেশেন্ট আসবে, যে কোনো সময় পেশেন্ট আসবে, ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এমার্জেন্সি, একটা অ্যাবডোমিনাল পেন, দুটো পেন তোদেরকে সবসময় ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে ফেলে দেবে। দ্যাট ইজ দ্য টু পেন। একটা হচ্ছে চেস্ট পেন, আর একটা ভেগ অ্যাবডোমিনাল পেন। এই অ্যাবডোমিনাল পেনের ক্ষেত্রেই কথাটা এসেছে রেফার্ড পেন। হোয়াট ইজ রেফার্ড পেন? অরিজিনাল যেখানে পেন তৈরি হলো, the stimulus, ধর appendix, কিন্তু ফার্স্ট ইউ পেন ফেল ইন দ্য রিমোট এরিয়া। ধর তোর
স্টমাক রিজিয়নে তুই কোনো পেন সেন্সেশন পাবি না। কোথায় পাবি? ইন দ্য অ্যাবডোমেন, ইন দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে পেন, এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে স্টমাকের পেন হতে পারে, আলাদা যে কোনো ভিসেরাল পেন হতে পারে, তুই ডিস্টিংগুইশ করতে পারবি না। ইউ ক্যান নট ডিস্টিংগুইশ। কোনটা ডিস্টিংগুইশ করবি? না, পেন ইন দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম, বাট ইট ইজ দ্য পেন কামিং ফ্রম দ্য ভিসেরা, ভিসেরাল পেন। কেন? কারণ এই যে তুই দেখলি এখানে, এখানে অ্যাফারেন্ট জিভিয়েও যাবে, আবার আর কে অ্যাফারেন্ট যাবে? এই যে স্কিন এরিয়া, স্কিন এরিয়া থেকে কোন অ্যাফারেন্ট ফাইবার যাবে? স্কিন এরিয়া থেকে কোন? যার বল, সেন্সরি। তাহলে সোমাটিক সেন্সরি, সোমাটিক সেন্সরি, নট দ্য ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ইজ এ পার্ট অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। সোমাটিক সেন্সরি, ঠিকই তো বলেছি, সোমাটিক সেন্সরি। তাহলে সেও তো পেন যাবে, তাহলে সেও কনভার্জেন্স হলো এখানে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে। কিন্তু তোরা যখন অ্যাসেন্ড আপ হচ্ছে, এই অ্যাসেন্ড আপ কে কে হয়? শুধু কি জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ফাইবারস? তার সঙ্গে সোমাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবারসও অ্যাসেন্ড আপ হলো। তাহলে একটা বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবারস অ্যাসেন্ড করছে থ্রু স্পাইনাল কর্ড ধরে, যেটা বলে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। তো স্পাইনাল কর্ড হয়নি, কারণ স্পাইনাল কর্ড হচ্ছে একটা ডেস্টিনেশন, এখানে সব ফাইবারসকে যেতে হবে। কেন না? টু গো টু দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। ব্রেন, ব্রেনের আগে তো ব্রেন তো নয়, ব্রেনের আগে থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, অনেক পার্ট আছে, ডায়ানসেফলন পার্ট, তারপরে হায়ার সেন্টার ব্রেন, দ্যাট ইজ এরিয়া। তাহলে আলটিমেট তাকে স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্টে ঢুকতে হবে। তো জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট তাদের সেল বডি বসে আছে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে, তাদের ফাইবারটা ভিসেরাকে সাপ্লাই করছে। কোন ভিসেরা? যে কোনো ভিসেরা সাপ্লাই করলো, দ্যাট ইজ দ্য ফাইবারস, পেন সেন্সিটিভ ফাইবারস। মানে তারা পেনটাকে লোকেট করতে পারবে। কারণ জিভিএ তিনটে রিসেপ্টরের উপর কাজ করে। জিভিএ ফাইবারস কি কি? মেকানো রিসেপ্টর। তো ডিস্টেনশন হলো একটা, ডিস্টেনশন, ডিফরমেশন, মেকানো রিসেপ্টর, স্ট্রেচিং অফ দ্য রিসেপ্টর। তাহলে রিসেপ্টর যদি স্টিমুলেটেড হয়, সেটা পড়েছিস, রিসেপ্টর, ইফ দেয়ার ইজ রিসেপ্টর স্টিমুলেশন, তাহলে ফাইবার স্টিমুলেটেড, কোন ফাইবারস? অ্যাফারেন্ট ফাইবারস। তাহলে সেই ইম্পালসটাকে ক্যারি করবে, সেন্সেশনটাকে, পেন সেন্সেশনটাকে ক্যারি করবে থ্রু অ্যাফারেন্ট ফাইবারস। কোথায় যাবে? আলটিমেট পাস যাবে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডে পৌঁছে গেল। পৌঁছে গিয়ে কি সেখানে এসে বসে থাকবে? তাকে তো লেভেল অফ কনসাসনেস মানে ব্রেনে যেতে হবে। তাহলে সে কাকে ধরবে? না, সোমাটিক ভিসেরাল, সোমাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবারস, সেন্সরি, সোমাটোসেন্সরি অ্যাফারেন্ট ফাইবারস এর সঙ্গে সে উঠলো। ভিসেরাল ইফারেন্ট বা অ্যাফারেন্ট, এরা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। আবার সোমাটিক কি? পেন সেন্সেশন। সেটা কোথা থেকে? স্কেলিটাল স্ট্রাকচারস, স্কিন, বোনস, মাসকুলোস্কেলিটাল স্ট্রাকচারস। কি হলো? কি হলো? কি হলো? কি হলো? কথা বলছিস কেন? তাহলে কনভার্জেন্স কোথায় হবে? এই যে এখান থেকে এবার স্পাইনাল কর্ড ধরে উঠবে উপরে, কে কে ফাইবার? এরকম দুটো দেখালাম, কিন্তু ফাইবার উঠবে কারা কারা? অ্যাফারেন্ট ফাইবারস, দ্যাট ইজ সোমাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবারস এন্ড ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ফাইবারস। যাবে কোথায়? ব্রেনে। ব্রেন কাকে লোকেট করতে পারবে? ব্রেন কাকে লোকেট করবে? সোমাটিক, কারণ সোমাটিক সেন্সরি এরিয়া আছে। ব্রেন ক্যান নট ডিস্টিংগুইশ দ্য জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ফাইবারস। তারা যাবে ওখানে, কিন্তু ব্রেন ডিফারেন্সিয়েট করবে যে পেন ইজ কামিং ফ্রম দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। কেন? বিকজ এই যে ধর স্টমাকের সাপ্লাই কি? থোরাসিক সেগমেন্ট কোথা থেকে দেয়? T5 টু T9। এই যে ওটাকে ই করো, ফার্স্ট এটা দিয়েছো, অন্য একটা ছিল না, এগুলো নয়, এটাকে বেরিয়েছো তো এখান থেকে, আরেকটা আছে। ওটা দেখো, এইটাকে দেখো। ওই দিকে দেখো, তোলো একটু ওপরে তোলো, বাস বাস বাস, আরেকটু নামো। এই যে ডার্মাটোমস এরিয়া,
ইনারভেশন অফ দ্য ডার্মাটোম। স্কিনের আমাদের প্রত্যেকটা ডার্মাটোমে প্রত্যেকটা নার্ভ সাপ্লাই করে। কি নার্ভ? স্পাইনাল নার্ভ। স্পাইনাল নার্ভ কি? সোমাটিক নার্ভ। ক্রেনিয়াল নার্ভ, সোমাটিক নার্ভ। তাহলে এই যে করলাম, দেখ T5 to T9 এর মধ্যে বসে আছে অনেক অনেক অর্গান, স্টমাক, গল ব্লাডার, স্প্লিন, অ্যাপেন্ডিক্স, সবাই বসে আছে। কিডনি কোথায়? না, কিডনি আরেকটু নিচের দিকে, T11, 12 and 10, 10, 11, 12 এই ডার্মাটোমসে বসে আছে। তাহলে এই ডার্মাটোমসের স্পাইনাল নার্ভগুলো তো ওই সেগমেন্টে যাচ্ছে। কোন সেগমেন্টে? এই T5 to T9। স্টমাকেরও পেন যেমন T5 to T9 দিয়ে যাচ্ছে, স্টমাক এই যে ডার্মাটোমসটা স্টমাকের নিচে উপরে বসে আছে, স্কিন প্যারাইটিস, তার ডার্মাটোমস কি? T5 to T9। তাহলে সে কি দেখবে? ব্রেন কি ডিফারেন্সিয়েট করবে যে পেন ইজ কামিং ফ্রম দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। সে কখনোই দেখবে না যে পেন ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্টমাক অর গল ব্লাডার। বোঝা গেল? বিকজ ইট ইজ আ কিউটিনিয়াস ডার্মাটোম। কারণ সোমাটিক অ্যাফারেন্ট নার্ভ ফাইবারস গুলোকেই একমাত্র রিকগনাইজ করতে পারে ব্রেন। এবং রেফার্ড ব্রেন এই অ্যাবডোমেন, থোরাক্স, হেড, নেক সব জায়গায় আছে। কারণ জিবিএ ফাইবারস, তিনটে ক্রেনিয়াল নার্ভ জিবিএ ফাইবারস দেয়। জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট কে কে জানিস? আচ্ছা, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কে দেয়? কোন কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের অংশ, পার্ট অফ নার্ভাস সিস্টেম? বল, ওপর থেকে বল। 3, 7, 9, 10। 3, 7, 9, 10 অকুলোমোটর, ফেসিয়াল, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল অ্যান্ড ভেগাস। 9 নম্বর গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল, 10 হচ্ছে ভেগাস, 3 হচ্ছে অকুলোমোটর, আর 7 হচ্ছে ফেসিয়াল। এদের মধ্যে সবাই দেয় না প্যারাসিম্প্যাথেটিকে, তিনটে দেয়। সেটা হচ্ছে নাম্বার 7, নাম্বার 2 হচ্ছে 9, নাম্বার 3 হচ্ছে 10। এই তিনটে নার্ভ, ক্রেনিয়াল নার্ভ, এরা জিবিএ ফাইবারস দেয়। তুই বলবি স্যার হার্ট, হার্ট কে সাপ্লাই করে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ভেগাস। স্টমাক, ভেগাস। লিভার, ভেগাস। ইন্টেস্টাইন, ভেগাস। লাংস, ভেগাস। তাহলে এরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন দিচ্ছে। তাহলে এখান থেকে যে পেনগুলো যাবে তারা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট ধরে যাবে। কোন পেনগুলো? জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্টের পেনগুলো। তারা তো নিজেরা যেতে পারবে না, তারা অ্যালং দা প্লেক্সাস, অ্যালং দা সিম্প্যাথেটিক অর প্যারাসিম্প্যাথেটিক। যদি এবার তুই এবার পেলভিক ক্যাভিটির অর্গান দেখিস, পেলভিক ক্যাভিটির অর্গান কি কি? ইউরিনারি ব্লাডার, ইউট্রাস, ওভারি। ওভারিতে যদি কোনো পেন হয়, সেই পেনটা, জেনারেল ভিসারাল পেনটা কার মাধ্যমে যাবে? আইডিয়া করে বল। কোন কোন সিম্প্যাথেটিক না প্যারাসিম্প্যাথেটিক কে ধরবে? স্যাক্রাল। স্যাক্রাল কে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। ক্রেনিও স্যাক্রাল আমরা বললাম না, S2 to S4 এরা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর মধ্যে। আর সিম্প্যাথেটিক যে থোরাকোলাম্বার, T1 থেকে L2, এরা সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট। ফলে এখানে যা ভিসারাল পেন সব সিম্প্যাথেটিক কে ধরতে হবে, না হলে এই অ্যাফারেন্ট ফাইবারস গুলো স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। তাদের ডেস্টিনেশন আপ টু স্পাইনাল কর্ড, তারপরে অ্যাসেন্ড আপ থ্যালামাস, সলিটারি ট্র্যাক্ট, পেন সেন্স, পেন পাথওয়ে যে আছে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, সেই ধরে যাবে। ট্র্যাক্ট ধরে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। আবার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট কি? ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট হচ্ছে মোটর, মানে ইফারেন্ট ফাইবারস গুলো নামছে ব্রেন থেকে। ধর কে দিল? আমাদের এখানে বাইসেপস কে দিল। বাইসেপস কে তো আমাদের অটোনমি নার্ভাস সিস্টেম দিতে পারবে না, কিন্তু ব্লাড ভেসেলস, ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে যে স্মুথ মাসেলস আছে, বা ভিসেরার মধ্যে যে স্মুথ মাসেলস আছে, গ্ল্যান্ডের যে গ্ল্যান্ড সিক্রেশন, গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন হবে, স্টমাক সিক্রেশন, সেগুলো তো সব অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। তারা তো এর নার্ভাস সিস্টেম নয়, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম নয়, তারা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্টের মধ্যে পড়ছে। দ্য স্মুথ মাসেলস, দ্য ইন্টারনাল অর্গানস। ওই জন্য বললাম তো, দুটো যখন তোরা এমার্জেন্সি করবি, একটা পেশেন্ট কামস টু ইউ উইথ এ চেস্ট পেন, চেস্ট পেনের কোথায় কোথায় পেন সেন্সেশন হতে পারে? একটা প্রিকর্ডিয়াম, আর দেখি কার আইডিয়া আছে, আর আর কোথায় হতে পারে?
আর কোথায় হতে পারে? হার্টের পেন, কার্ডিয়াক পেন, মানে বল বল না, শোল্ডারে হবে না। শোল্ডারে হওয়াটা চাপ হার্টের ক্ষেত্রে, লাংসে হতে পারে, গল ব্লাডারে হতে পারে, স্প্লিনে হতে পারে, তার কারণও আছে, সেটা বলছি। হার্টের আর কোথায় কোথায় পেন হতে পারে? শুধু কি ওই একটা জায়গায় চেস্টেই বসে রইল পেনটা, আর কোথাও যেতে পারে? এই জন্য a detailed mapping of the nervous system you should know. Detailed mapping of your nervous system. আমরা এখন আছে, হতে পারে আমাদের কার্ডিয়াক পেন হলো, কিন্তু তুই সে কার্ডিয়াক পেন কি করে বুঝবি? চেস্ট ওয়ালের পেন যে কার্ডিয়াক পেন সেটা কিন্তু বুঝতে হবে। আবার এই পেনটা বলতে পারবি কোথায় আর কোথায় কোথায় হতে পারে? ভেরি গুড। Medial aspect of the upper arm and forearm. Medial aspect, কেন? Why? বল বল বল, কে বলতে পারবি? Who will tell me? যে কেউ বলতে পারিস। ওপেন কোশ্চেন ফর অল। কেন এখানে পেনটা সেন্সেশন হবে? কার্ডিয়াক পেন এখানে কেন আমরা পাবো? ইন দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আপার আর্ম অর ফোরআর্ম। Why? Because হার্ট থেকে যে সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট যাচ্ছে, তার ডার্মাটনস কি, তারা কোন স্পাইনাল কর্ড যাবে, কোন সেগমেন্ট অফ স্পাইনাল কর্ডে? T1 to T4। তাহলে T1 to T4 এই স্পাইনাল সেগমেন্টে ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ফাইবার ফ্রম দ্য হার্ট, পেন সেন্সিটিভ ফাইবার্স, সেন্সরি ফাইবার্স কোথায় গেল? এই সেগমেন্টে গিয়ে থামলো। তাহলে এই সেগমেন্ট কাকে সাপ্লাই করে? চেস্ট ওয়ালকে। এরই মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট, এরা ইন্টারকস্টাল নার্ভ, থোরাসিক নার্ভ মানে ইন্টারকস্টাল নার্ভ, T2 ইন্টারকস্টাল নার্ভ, তাকে আমরা T2 তে থাকে, তারা চেস্ট ওয়ালে থাকে, তারা কোথায় চলে যায়? তাদের নাম হয়ে যায় ইন্টারকোস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ। দে কমিউনিকেটস উইথ দ্য মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম and forearm. Nerve of the arm communicate with forearm. T1 and T2 এই জায়গাগুলোকে সাপ্লাই করে। ফোরামকে T1 ডার্মাটমস আছে, দেখ T1 T2 ডার্মাটমস, দেখ T2 কোথায় সাপ্লাই করছে, দেখ একটু নামাও। না নামাও। এই দেখো the T2 medial aspect of the arm কে করবে, তোরা জানিস ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভের মাধ্যমে। চেস্ট ওয়াল কেও করবে। আবার হার্টের যদি ইনফিরিয়ার ওয়াল ইসকেমিয়া হয়, যেটা আমরা বলি এমআই, তোরা সবাই জানিস এমআই বা অ্যাঞ্জাইনা, বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, তার মানে কার্ডিয়াক পেন, দ্য অরিজিন ফ্রম দ্য হার্ট। ধর সেটা ইনফিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য হার্টে হলো, তাহলে ইনফিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য হার্টটা কিসের উপর বসে আছে? কার উপর বসে আছে? সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য ডায়াফ্রামের উপর বসে আছে। তাহলে যদি ইনফিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য হার্ট ইসকেমিয়া, মানে এর ব্লাড সাপ্লাই কমে গেল, মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া ইন দ্য ইনফিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য হার্ট, তাহলে সে কাকে ইনভলভ করবে? দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম, প্লুরা, মানে ডায়াফ্রামকে সাপ্লাই করলো। তাহলে ডায়াফ্রামকে করলে ওই পার্টটা, ডায়াফ্রামের ওই পার্টটা হচ্ছে T1-4 নয়, আরো নিচের দিকে কি নার্ভ? 7, 8, 9, 6, 7, 8, তারা সাপ্লাই করবে এপিগ্যাস্ট্রিয়ামকে, স্কিনের এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। দেখা গেছে তোর হয়তো অ্যাকিউট ইসোফেজাইটিস হয়েছে, অ্যাকিউট পেন, মানে ইসোফেগাসে কোনো সমস্যা হয়েছে, দেয়ার যে এনি প্যাথোলজি কন্ডিশন ইসোফেগাস, সেই ইসোফেগাসের পেনও এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে হবে। আবার ইনফিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য হার্ট যদি ইসকেমিয়া হয়, তারও এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে তুই ফেল করতে পারবি। তার মানে এপিগ্যাস্ট্রিক পেন ইউ ক্যান নট ওভারলুক যে না এটা কার্ডিয়াক পেন নয়, ইট মে বি কার্ডিয়াক পেন, তোকে এক্সক্লুড করতে হবে। ইউ ডু এ ইসিজি,
ইউ ডু এ ইকোকার্ডিওগ্রাম, ট্রপটি, একটা ট্রপটি বলে টেস্ট হয় না, ট্রপোনিন টি, এটা ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ মার্কার। ট্রপোনিন টি যখন হার্টের এ পড়া হয়ে গেছে ফিজিওলজি, তো ট্রপোনিন টি, তো ট্রপোনিন আই, ট্রপোনিন টি, ক্যালসিয়াম যে ব্যাপারটা ঘটে, মাসকুলার কন্ট্রাকশন, সেই ট্রপোনিন টি আমরা ব্লাডে পাই যদি কার্ডিয়াক মাসল ড্যামেজ হয়। কার্ডিয়াক মাসল ড্যামেজ হলে আমরা ট্রপোনিন টি পাই। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ক্যারোটিড বডি অ্যান্ড ক্যারোটিড সাইনাস? কোনটা ব্যারো, কোনটা কেমো? সাইনাস হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর আর বডি হচ্ছে কেমো রিসেপ্টর। এই কেমো রিসেপ্টর মানে কি? ধর অক্সিজেন টেনশন কমে গেল, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেল, পিএইচ এর তারতম্য হলো, ডিফারেন্স এর পিএইচ, তাহলে এটা ব্রেন ডিটেক্ট করতে পারে। এই কেমো রিসেপ্টর যেগুলো দিয়ে ব্রেন ডিটেক্ট করতে পারে, তখন ব্রেন কি করবে? রিফ্লেক্স স্টিমুলেশন করাবে যাতে অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়ে। এটা হচ্ছে কেমো রিসেপ্টরের কাজ। ক্যারোটিড সাইনাস ব্যারো রিসেপ্টর। এটা কি না? ব্লাড প্রেশার, ব্লাড প্রেশার সেটাও ভেগাস নার্ভ সাপ্লাই করে। এই যে আমি বললাম না 7, 9, 10 টাং যখন পড়বি, টাং তো একটা ভিসেরা, টাং ভিসেরা তো একটা, আরে তোদের টাং একটা ভিসেরা তো। এই যে টাং যখন পড়বি, টাঙের নার্ভ সাপ্লাই একবার পড়বি, বুঝতে পারবি কতগুলো নার্ভ টাংকে সাপ্লাই করতে পারে। ভেগাসও করে, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালও করে, আবার ফেসিয়াল নার্ভও করে, কিন্তু সেন্সেশন গুলো সব আলাদা। কোনোটা জেনারেল ভিসেরাল, কোনোটা স্পেশাল ভিসেরাল, কোনোটা স্পেশাল। তো নিউক্লিয়াই হয়নি, ব্রেন স্টেম নিউক্লিয়াই যখন পড়ানো হবে তখন দেখবি এইগুলোই থাকে, হয় সোমাটিক নালে ভিসেরাল, অ্যাফারেন্ট অর ইফারেন্ট। তাহলে জিভিএটা একটা এন্টিটি। জিভিএ, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, it is responsible for transmission of the pain from the viscera to the central nervous system, ক্যারি করে, কিন্তু ডাইরেক্ট করতে পারবে না। তার জন্য তাকে কি করতে হবে? হয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট। এই মেয়ে কথা বলছিস কেন? কি বললাম? জিভিএ কম্পোনেন্ট কি বল? এই তুই বল। শুনবি না তো নয়, বলতেও পারবি না, কথা বলে যাবি। বল জিভিএটা কি অ্যাকচুয়ালি? জিভিএটা কি? আমি জিভিএ মিন্স কি, আমি তো শর্ট ফর্মে লিখেছি, অ্যাব্রিভিয়েশন ফর্ম। না ওই যে ওকে জিজ্ঞেস করছি, বল না, তোর পেছনে ওই মেয়েটিকে, আমি জানি না, ওর নাম জানি না। জিভিএ মানে কি? জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। এরা রেসপন্সিবল ফর ভিসেরাল পেন, দ্যাট ইজ রেফার্ড পেন। যেমন ধর ইউরেটার, ইউরেটারে কি হয়? নর্মাল ইউরেটার তো নয়, আমি বলছি প্যাথোলজিক্যাল ইউরেটারে কি হয়? স্টোন। এইটা বলতে অসুবিধা, বলেছিস ইউরেটারিক স্টোন। তাহলে একটা ইউরেটারিক স্টোন হলে কি হবে? অবস্ট্রাকশন। তাহলে কি হবে? স্মুথ মাসল কি করতে চাইবে? স্টোনটাকে ঠেলতে চাইবে, প্রোপাগেট করতে চাইবে ফরওয়ার্ড, পারবে না। কারণ যদি বড় স্টোন হয় তাহলে কি একটা ভীষণ একটা পেন হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে কোলিক। এই কোলিক বলে সব জায়গায় পাবি, কোলিক পেন, কোলিকি পেন। এটা ইউরেটারিক কোলিক। কোলিক হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ভিসেরাল পেন দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টেন্স ইন ক্যারেক্টার এন্ড অ্যাগোনাইজিং পেন। ইন্টেন্স। তুই যদি ইউরেটারিক স্টোন হয় না, সাডেন অ্যাকিউট পেন ইন দা লোয়ার অ্যাবডোমেন। তো যাদের হবে সেই পেন তারাই ফিল করতে পারবে। তাহলে ইউরেটার থেকে যে ইউরেটার তো একটা ভিসেরা, তাহলে ইউরেটার থেকে পেনটা কে নিয়ে যাবে? জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। সেটা কোন সেগমেন্টে যাবে ওইটা একটু জানতে হবে। ওরা যাবে T8, 9, 10 এই সেগমেন্টে। আবার যদি তুমি T10 ডার্মাটোমস ধরো, T10 ডার্মাটোমস, তুমি কি দেখবে না ওরা আম্বিলিকাসকে সাপ্লাই করে।
তাহলে পেন অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস হলে ইউরেটেরিক স্টোন হবে। হলো, এটা তো আপার ইউরেটার গেল। যদি লোয়ার ইউরেটারে হয় তুই পেন কোথায় ফিল করতে পারবি? যদি মেল সাবজেক্টে হয় ইউরেটেরিক স্টোন ইন দ্য লোয়ার, কারণ ইউরেট্রাল আছে, কনস্ট্রিকশন আছে 3টে জায়গায়, লোয়ারে হলো, সেটা সেইটা কোথা থেকে যাবে? সেটা কোন সেগমেন্টে যাবে বল? T11 T12 L1 L2 এই সেগমেন্টে। লাম্বার সেগমেন্ট আমরা তো কি বলেছিলাম, থোরাকো লাম্বার সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট দিয়ে এই জেনারেল ভিসারাল ইফারেন্ট চলে গেল। এবার L1 L2 এর রুট ভ্যালু আর কোন নার্ভের হয় বলতো? এর রুট ভ্যালু আর কার কার হয় বল? বলতে পারবি না? কেউ বলতে পারবি না? নবট, এই যে বাবু চুলে এরকম আঙুল ঢোকাচ্ছ, বলো L1 L2 কার রুট ভ্যালু কোন নার্ভে? তোমরা পড়েছো ইংগুইনাল ক্যানাল, পড়েছো L1 L2। আরেকটা যেটা ক্রিমেস্টারকে সাপ্লাই করে বল, জেনাইটো ফিমোরাল নার্ভ। তাহলে জেনাইটো ফিমোরাল নার্ভ যদি হয় L1 L2, আবার ইউরেটেরিক স্টোনের পেন L1 L2 তে সেগমেন্টে গেল, ব্রেন কাকে ডিটেক্ট করবে? L1 L2 ডার্মাটোমস যেখানে সাপ্লাই করবে কোথায় না, at the tip of the penis and testis, and in case of female tip of the labia majora due to the genital branch of genitofemoral nerve। আমি কি বললাম? ব্রেন ডিস্টিংগুইশ করছে এই ডার্মাটোমসকে, ব্রেন এটা ইউরেটেরিক স্টোন বলছে না। তাহলে কোন পেশেন্ট যদি এসে বলে যে স্যার there is a pain in the tip of the penis or in the testis, testicular pain, তোমাকে মাথায় নিয়ে নিতে হবে যে it may be ureteric stone pain, maybe differential diagnosis এ, কারণ there is a dermatome supply, the same segment or adjacent segment যে স্পাইনাল কর্ড আছে সেখানে তোমার এই ডার্মাটোমসও দিচ্ছে। কোন ডার্মাটোমস? এই যে টিপ অফ দ্য পেনিস L1 L2, তারা তো স্পাইনাল নার্ভ, তারা তো ওই সেগমেন্ট থেকেই বের হচ্ছে, সোমাটিক। আবার জিবিএ মানে ইউরেটেরিক স্টোন দ্য ভিসেরা, তারও জেনারেল ইফারেন্ট ফাইবারস কোথায় গিয়ে কনভার্জ হলো? L1 L2 T1 T11 T12। বোঝা যাচ্ছে না? দুটো তো আলাদা নার্ভ, কিন্তু ব্রেন সবসময় ভিসেরাল পেনকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না। ব্রেন ক্যান নট ডিস্টিংগুইশ দ্য ভিসেরাল পেন। সে ডিস্টিংগুইশ করবে কি? ডার্মাটোমস মানে স্কিন, সে স্কিন থেকে যেন আসছে এটা সে লক্ষ্য করবে। এই যে টিপ অফ দ্য পেনিস, টেস্টিকুলার পেন। আবার এই যে জেনিটোফিমোরাল বললাম, এ তো দুটি বাচ্চা, একটা জেনাইটাল বাচ্চা, একটা ফিমোরাল বাচ্চা। তো ফিমোরাল বাচ্চা কাকে দেবে বল বল? মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থাই। ঠিকই বলেছিস, কেন ঠিকই বলেছিস। তাহলে দেখো টেস্ট ইউরেটেরিক স্টোন তুমি মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থাইতেও পেন ফিল করতে পারবে। কেন? ডিউ টু দ্য ডার্মাটোম সাপ্লাই, ডিউ টু দ্য রেফার্ড পেন। রেফার্ড পেন কেন? কারণ এই ডার্মাটোমস থেকে যে নার্ভগুলো সেগমেন্টে যাচ্ছে, যে স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্টে, আবার ইউরেটারেরও ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট ওই সেগমেন্টে গিয়ে যাচ্ছে, ওই সেগমেন্ট। এবার তোমাকে বলছি কোলেসিস্টাইটিস, গল ব্লাডার কে সাপ্লাই করে? কোন ডার্মাটোমস? জিবি। এক একটা করে বলে যাচ্ছে, কিন্তু হার্টের ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যালি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। in acute cholecystitis pain felt in the shoulder, why? হ্যাঁ, সেটা ক্লিনিক নার্ভ আসবে। প্রথমে গলব্লাডার যদি স্টোন হয় বা কোলেসিস্টাইটিস, অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস ইনফ্লামেশন, প্রথমে রাইট আপার কোয়াড্রেন্টে আসবে, কারণ সেই রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট হচ্ছে T9, এই ডার্মাটোমসকে সাপ্লাই। সেটা এপিগ্যাস্ট্রিয়ামেও আসতে পারে T9, আবার রাইট আপার কোয়াড্রেন্টেও আসতে পারে। হলো। এবার গল ব্লাডার কোথায় বসে আছে? ডায়াফ্রামের নিচে। গল ব্লাডারেরও পেরিটোনিয়াম আছে, আবার ডায়াফ্রামের গায়েও পেরিটোনিয়াম লেগে আছে। তাহলে সাব ডায়াফ্রাগমেটিক যে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, সেটা ইরিটেশন হলো, ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, তো আস্তে আস্তে পেনটা বাড়ছে, ইন্টেন্সিটি হচ্ছে। তাহলে যেই ডায়াফ্রামকে করে ফেললো,
তাহলে কোন নার্ভ? ডায়াফ্রাম, পেরিটোনিয়াম। Sensory innervation from the phrenic nerve. So you know the phrenic nerve root সাপ্লাই করে, প্লুরাকেও সাপ্লাই করে, প্যারাইটাল প্লুরা, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম। যেই ফ্রেনিক নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়ে গেল, তাহলে ফ্রেনিক নার্ভ কোন সেগমেন্টে গেল? C3, C4, C5 সেগমেন্টে। সেখান থেকে নার্ভ আসছে কে নাম? এই একটু নামো আরেকটু। C3, C4 কাকে সাপ্লাই করে? C3, C4 নার্ভ কি? ক্ল্যাভিকেলের উপর আছে, তাহলে সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার নার্ভ। তোমরা ক্ল্যাভিকেলের সময় পড়েছিলে। ধরবো একটা কোশ্চেন, তুই তো একদম বেঞ্চের মধ্যে ঢুকে গেছিস, তোকে দেখাই যাচ্ছে না। ধরবো একটা কোশ্চেন, অনলি ওয়ান নার্ভ পিয়ার্স দ্য ক্ল্যাভিকেল করতে পারে, কে বলতো? কোন ব্রাঞ্চ? এটা যদি বলতে পারিস অনার্স মার্ক। কোন ব্রাঞ্চ? তিনটে ব্রাঞ্চ হয় সুপ্রাক্লাভিকুলারের, কেউ বলতে পারবে? যদি আজকে অ্যাটেন্ডেন্স খুবই কম, পুয়ার অ্যাটেন্ডেন্স, 50টা হবে, 50 হতে পারে, 50 টাইপে হচ্ছে, মানে 1/3 অফ দ্য টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স, তার মধ্যে 1/3। যাই হোক, বলো, কোনো অসুবিধা নেই, কেউ তো মারবে না, ধরবে না, বকবে না। যদি বলতে পারিস বল, নালে ছেড়ে দে। বল। তিনটে ব্রাঞ্চ হয়, ইন্টারমিডিয়েট, মিডিয়াল, ল্যাটারাল। ইন্টারমিডিয়েট ব্রাঞ্চ অফ দ্য সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভ পিয়ার্স দ্য ক্ল্যাভিকেল। এটা ক্ল্যাভিকেলের সময় জিজ্ঞেস করতে পারে, কারণ যখন মেমব্রেনাস অসিফিকেশন হচ্ছে সেই সময় নার্ভটা পিয়ার্স করে গেছিল, বোনস অবস্থায় নয়, মেমব্রেন থেকে। ক্ল্যাভিকেল কতগুলো শোল্ডার। আবার একইভাবে ধর লাংসের টিবি হলো, লাংস টিবি ও লাংস নিউমোনিয়া, কোনো পেন পাবি? টিবি হয়েছে, কোনো পেন পাবো? চেস্ট পেন বা কোনো পেন পাবো? কখন? একটা কথা মনে রাখবি, লাং টিস্যু and visceral pleura are insensitive to pain because it is not supplied by any fiber. কিন্তু ইনফ্লামেশন অফ দ্য লাংস, নিউমোনিয়া, তাহলে কি হবে? ভিসেরাল প্লুরা থেকে আস্তে আস্তে পেনটা কোন, এই ইনফ্লামেশন প্রসেসটা কোন দিকে আসবে? প্লুরাল ক্যাভিটি পেরিয়ে প্যারাইটাল প্লুরা। যেই প্যারাইটাল প্লুরা ইনভলভমেন্ট হলো, তাহলে প্যারাইটাল প্লুরা ইনভলভমেন্ট হওয়া মানে কি? ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ফ্রেনিক নার্ভ, ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ফ্রেনিক নার্ভ এন্ড অলসো ডার্মাটোমস। ফ্রেনিক নার্ভ দিয়ে তুমি শোল্ডারটা বলে দিতে পারবে সুপ্রাক্লাভিকুলার, আর এই ডার্মাটোম যে চেস্ট ডার্মাটোমস এটাও বলতে পারবে। আর একটা কি বলতে পারবে? আচ্ছা, এই যে আমি একটা কথা বলছিলাম, এই T7, T12, T11 ধর, এটা কাকে সাপ্লাই করে? এটা তো ইন্টারকস্টাল নার্ভ, লোয়ার ইন্টারকস্টাল নার্ভ। এটা কাকে সাপ্লাই করে? রেক্টাস সিদে এলো, তাহলে রেক্টাস সিদে এসে সব অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে সাপ্লাই করলো। তাহলে দেখ, নিউমোনিয়া হয়েছে লাংসে, বাট পেন রেফার টু দ্য anterior abdominal wall through the involvement of the intercostal nerve. এটা একদিকে বললি, আরেকদিকে বললি যে যেই ডায়াফ্রাম প্যারাইটাল ফ্লোর ইনভলভমেন্ট হয়ে গেল, তারা কি করলো? ফ্রেনিক নার্ভ। ফ্রেনিক নার্ভ দিয়ে অনেক কিছু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। স্প্লেনিক রাপচার, স্প্লেনিক হেমাটোমা, স্প্লিনের যে ক্যাপসুল, টেনশন অফ দ্য স্প্লেনিক ক্যাপসুল, তাহলে কি হবে? সেটা যখনই ডায়াফ্রামকে ইনভলভ করবে, ডায়াফ্রামকে ইনভলভ করাতে হবে, মানে দ্য প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম জাস্ট বিলো দ্য ডায়াফ্রাম, সেই করলো ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম প্যারাইটাল ফ্লো, সরি, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কি সাপ্লাইড বাই ফ্রেনিক নার্ভ, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, কিন্তু ভিসারাল পেরিটোনিয়াম ইজ নট সাপ্লাইড বাই ফ্রেনিক নার্ভ, কারণ ভিসারাল পেরিটোনিয়াম ইজ ইনসেনসিটিভ, বুঝতে পারবি না, কেটে দে, ক্রাশ কর, বুঝতে পারবি না। কিন্তু কখন বুঝতে পারবি? when there is a distension, when there is a vigorous smooth muscle contraction like ureter,
আচ্ছা একটা বলতো, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া ওখানে কোন লুপস আছে, কে ঢুকে পড়ে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া ইঙ্গুইনাল ক্যানাল দিয়ে? লুপ অফ, আরে লুপ অফ ইন্টেস্টাইন। বাবা রে বাবা, ওখানে ভিসকাসটা কে আসবে? লুপ অফ ইন্টেস্টাইন। সে ইলিয়াম হতে পারে, জেজুনাম হতে পারে, ডুওডেনাম আসে না, কারণ এই লুপগুলো তো তোরা দেখেছিস অ্যাবডোমেন খুললে এই লুপগুলো পড়ে আছে, তো লুপগুলো তো চলে যেতে পারে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলে, সেই তো ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। তাহলে যদি ইঙ্গুইনাল হার্নিয়াতে স্মল ইন্টেস্টাইন গিয়ে আটকে গেল, তাহলে পেন তৈরি হবে, তো প্রচুর স্ট্র্যাঙ্গুলেশনে পেন তৈরি হবে, তো পেনটা ইঙ্গুইনাল রিজনে হওয়ার আগে তুই পাবি অ্যাবডোমেনে। কেন? কারণ স্মল ইন্টেস্টাইন সেই T5 to T9, T5 to T9 ওই প্যারাইটিসে স্মল ইন্টেস্টাইন সাপ্লাই হয়, কারণ ওখান থেকে পেন সেন্সিটিভ ফাইবার T5 to T9 স্পাইনাল করে কনভার্জেন্স করলো। এই যে কনভার্জেন্স মানে কি, অসংখ্য ফাইবারস ওরাও যাচ্ছে, আবার সোমাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবারসও যাচ্ছে, তারা একসঙ্গে গুচ্ছ হয়ে দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছে? থ্রু স্পাইনাল কর্ড তারা যাচ্ছে থ্যালামাসে, তারপরে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে। আগে তো থ্যালামাস, সলিটারি ট্র্যাক্ট, নিউক্লিয়াস, পেন সেন্সিটিভ ফাইবারস। আবার যদি টেম্পারেচার হয় তার আলাদা ট্র্যাক্ট আছে, সেগুলো তো আলাদা ডিফারেন্ট ট্র্যাক্ট। সেগুলো যখন তোমরা এই স্পাইনাল কর্ডের ট্র্যাক্ট পড়বে, স্পাইনাল কর্ডটা পড়বে, কিন্তু স্পাইনাল কর্ড সম্পর্কে একটা জেনারেল আইডিয়া তোমাদের হয়ে গেছে। এই বাবু, জেনারেল আইডিয়া একটা হয়ে গেছে যে পোস্টিরিয়ার নার্ভ রুট, অ্যান্টিরিয়ার নার্ভ রুট। আর এই যে ছবিটা এঁকেছিলাম এইটি কি, এটা কোন হর্ন? হর্ন তো অ্যান্টিরিয়ার আছে, পোস্টিরিয়ার আছে, এটা কোন হর্ন? কোন হর্ন? এই যে এইটা lateral horn. Lateral horn related to the sympathetic nervous system, এটা মনে রাখবি, এবং it is present only in the thoracolumbar segment of the spinal cord। আর কোথাও lateral horn দেখতে পাবি না, কারণ এই lateral horn হচ্ছে এখানে connector cell of the sympathetic nervous system, মানে এখানে বসে আছে সেল বডি, সেখান থেকে তো ইফারেন্সটা আসে। এই যে সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্স ওই ল্যাটারাল হর্ন সেল থেকেই আসবে। কিন্তু অদ্ভুত দেখ, জেনারেল ভিসারাল ইফারেন্ট অ্যাকম্পানি দ্য সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট অর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট, বাট উইদাউট সাইন্যাপসিং ইন দ্য গ্যাংলিয়া। গ্যাংলিয়াতে সাইন্যাপস করবে না, ওরা গ্যাংলিয়াকে ওভারকাম করে গিয়ে ওরা দুটো কমিউনিকেন্টিস ছিল, মনে আছে? কমিউনিকেন্টিস বল, ভেরি গুড, গ্রে রেমাস এন্ড হোয়াইট রেমাস কমিউনিকেন্টিস। এই অ্যাফারেন্ট গুলো হোয়াইট রেমাস কমিউনিকেন্টিস ধরে ওদের আলটিমেট ডেস্টিনেশন পোস্টিরিয়ার নার্ভ রুট দিয়ে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে পড়লো গিয়ে, তারপরে সেখানে সাইন্যাপস করে সেখানে সোমাটিক অ্যাফারেন্টও গেল, আবার ওরাও গেল, ওরা সাইন্যাপস করে চলে গেল সোমাটিক অ্যাফারেন্টকে ধরে ব্রেনে। এই হচ্ছে ফান্ডা ভিসেরাল পেনের। আর ভিসেরাল পেন ব্রেন তো বুঝতে পারছে না, ব্রেন ভাবছে এটা স্কিন থেকে আসছে, এপিগাস্ট্রাম। এইবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ভিসেরা বলছি, দ্যাট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স। অ্যাপেন্ডিক্সের পেন কোথায় হয় বল? ফার্স্ট কোথায় হবে? অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে কত? T10, এইভাবে বলবি T10, থোরাসিক সেগমেন্ট, 10 নম্বর থোরাসিক সেগমেন্ট স্পাইনাল কর্ড, T10 সেগমেন্ট। তাহলে T10 সেগমেন্ট কাকে সাপ্লাই করে? স্কিনের কোন এরিয়াটাকে? আম্বিলিকাস। সবসময় T10 আম্বিলিকাস, কয়েকটা মনে রাখতে হবে, T10 আম্বিলিকাস। তাহলে T10 যদি আম্বিলিকাস হয়, তাহলে আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স এরকম ঝুলছে লাইনে একটা পাউচের মতো, তাহলে এই অ্যাপেন্ডিক্সের পেন আম্বিলিকাস। কারণ কি? অ্যাপেন্ডিক্সের জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট কোথায় গিয়ে জুড়লো? T10 এ। T10 এ ব্রেন কি করলো? ব্রেন বললো না, এ তো অ্যাপেন্ডিক্স থেকে আসছে না, ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য আম্বিলিকাস।
তাহলে পেনটা আম্বিলিকাসে রেফার্ড হলো। সবসময় রেফার্ড পেন ইজ আ ফিলিং অফ সেন্সেশন অফ পেন দ্যাট ইজ ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অরিজিন অফ দ্য স্টিমুলাস। অরিজিন অফ দ্য স্টিমুলাস কোথায় ছিল? হিয়ার ইন দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, কিন্তু পেনটা রেফার্ড হলো কোথায়? আম্বিলিকাসে। এটা ভিসারাল পেনের ক্ষেত্রে রেফার্ড পেন, এবং অ্যাবডোমেনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্যানক্রিয়াটিক পেন কোথায় হয় মেনলি ফেল্ট? কে বলতে পারবে? প্যানক্রিয়াটিক পেন ব্যাকে, প্যানক্রিয়াসের ব্যাকে হয়। আর ব্যাকেও তো ডার্মাটোমস আছে। প্যানক্রিয়াস কেন? পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল স্ট্রাকচারস, ইট ইজ ডিপলি সিটেড বিলো দা স্টমাক ট্রানভার্স কোলন, তাহলে তার পেনটা উপরে আসতে পারবে না, তার পেনটা ব্যাকের দিকে যাবে, প্যানক্রিয়াটিক পেন। এইবার ধর এটা সিভিয়ার ইনফ্লামেশন হয়ে গেল, তখন আর এই পেনটা আম্বিলিকাস থেকে রেফার হবে না। কি হবে? কোন থেকে? না সরি, এ যে বসে আছে অ্যাপেন্ডিক্স, কোথায় বসে আছে? রাইট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট। তার যে প্যারাইটিস থেকে এই ইন্টেনশনটা ব্রেন ধরে নেবে, সিভিয়ার, তখন সে ধরতে পারবে। পেন যদি মিনিমাম হয় ধরতে পারবে না। পেন যদি ইফ দেয়ার যে পেন ইজ ইন্টেন্স পেন, অ্যাগোনাইজিং পেন, কোলিকি পেন, তখন সেটা বুঝে যাবে যেটা রেনাল। যেমন রেনাল কোলিক, রেনাল স্টোন হয়। রেনাল কি করে? রেনাল হচ্ছে T11, T12, T10 ও দেয়। The renal pain failed in the umbilicus, আর T12 এর নাম কি? সাবকস্টাল নার্ভ, তার মানে ফ্ল্যাঙ্ক পেন। কিডনির পেন ফ্ল্যাঙ্ক পেন, সবসময় মনে রাখবি, কিডনি রেনাল পেন ইজ এ ফ্ল্যাঙ্ক পেন। ফ্ল্যাঙ্ক মানে ইলিয়াক ফসার যে পেন গুলো হচ্ছে ফ্ল্যাঙ্ক পেন বলা হয়। আর ইউরেটারের পেন কি বলে? একটা নাম আছে, লয়েন টু গ্রয়েন। লয়েন টু গ্রয়েন ইউরেটারিক, অনেকগুলো প্যারাইটিস দেখিয়ে দিলাম ইউরেটারিকে। আর যে কোনো যখনই দেখবি সাবডায়াফ্রাগমেটিক অর্গান, গল ব্লাডার, স্প্লিন বা স্টমাক তো হতেই পারে, স্টমাকেও হতে পারে ফোল্ডারে, কিন্তু স্টমাকের বেশি হবে এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে। স্টমাক পেন ফেল্ড ইন দ্য, আরে কথা বলছিস কেন এই ছেলে, ব্লু শার্ট, বল। Why in acute cholecystitis the pain is felt in the shoulder region? বল, উঠে দাঁড়িয়ে বল। শুনেই অ্যাকিউট কোলিসিস্টাইটিস বা বিলিয়ারি, এটাকে বলা হয় বিলিয়ারি কোলিক। একে কোলিকি পেন একবার হলে বুঝতে পারবি যে স্টোন ইন দা গলব্লাডার হলে এইখানে যা পেন হবে সেই পেনটা আবার তুই শোল্ডারেও এ করতে পারবি। কেন? কেন? ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ নার্ভটার নাম বল। কি বলবো, কি বলবো? শোল্ডার মানে সুপ্রাক্লাভিকুলার, তাহলে ফ্রেনিক নার্ভ ইনভলভ হতে হবে। ফ্রেনিক নার্ভের যে সেগমেন্ট কত? C3, C4, C5। আর হ্যাঁ কি হয়েছে? গলব্লাডার কার করিস না? অপারেশন করে দিয়েছিস তো, কোলেসিস্টেক্টমি, গলব্লাডার কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া, ওটা এমন কিছু না। আর এগুলো জানতে হবে। এইগুলো কিন্তু আমি যা যা ভিসেরা বললাম, হার্ট, লাংস, এছাড়াও আমি হেড নেকে আরো ভিসেরা আছে, হেড নেকে আরো ভিসেরা আছে, যেমন ফ্যারিংস, ল্যারিংস, তারও তো রেফার্ড পেন হবে। ফ্যারিংস, ল্যারিংস, টাং, ট্র্যাকিয়া। ট্র্যাকিয়া এখানে পড়ানো হয়ে গেছে থোরাক্সে? ট্র্যাকিয়া হয়েছে ক্লাসে? কখনো তো বলবি না যে হ্যাঁ হয়েছে, জানে যদি বলে যে ধরে নেবে ফট করে। ট্র্যাকিয়া পড়তে হবে। টাং, ল্যারিংস, ফ্যারিংস, ইসোফেগাস, এদেরকে সব সাপ্লাই করে ভেগাস, ম্যাক্সিমাম ভেগাস। আচ্ছা, এরকম কোন হয় যে জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট আমরা কেটে দেবো, সার্জারি করে কেটে দেওয়া যায়? এই বস বস, যাকে বলা হয় ডিনার্ভেশন।
ডিনার্ভেশন মানে কি? কাটিং অফ দ্য নার্ভ করা হয়। বিশেষ করে হাইপার সেন্সিটিভ যদি ক্যারোটিড বডি থাকে তাহলে বলা হয়, সরি, হাইপার সেন্সিটিভ ক্যারোটিড সাইনাস, বডি নয়, সাইনাস, যেটা ব্যারো রিসেপ্টর। হাইপার সেন্সিটিভ যদি হয় তাহলে তার কি হবে? বিপি বাড়তেই থাকবে, সেই বিপিটি কন্ট্রোল করতে পারবি না। ইউ ক্যান কন্ট্রোল অনলি হোয়েন ইউ কাট দ্য জেনারেল ভিসারাল এফারেন্ট। মানে ক্যারোটিড সাইনাসকে যে জেনারেল ভিসারাল এফারেন্ট দিচ্ছিল কে? গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ। এদের গ্যাংলিয়ান আছে জানিস? এই যে ভেগাস নার্ভ বললাম, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ, ফেসিয়াল নার্ভ, প্রত্যেকের নিউক্লিয়াস আছে, গ্যাংলিয়ান আছে, নিউক্লিয়াস বলে ওগুলোকে, প্রত্যেকের নিউক্লিয়াস আছে। যখন তুই পড়বি তখন তুই দেখতে পাবি যে প্রত্যেকের গ্যাংলিয়ান আছে। যেমন সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ান আছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ানও আছে। আচ্ছা, একটু উপরে তোলো। এটা হলো অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্টের কিউটিনিয়াস নার্ভ। এরপর আবার পোস্টিরিয়ার অ্যাসপেক্টেরও কিউটিনিয়াস নার্ভ ওই একই রকম হবে। তোলো তোলো। এটা হচ্ছে ডার্মাটোমস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ কিউটিনিয়াস অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বডি। নামাও না তো, সরি, তোলো তোলো তোলো, উপরে তোলো। এবার দেখলে এটা হচ্ছে আরে বাবা, এইদিকে একটু নজরটা দে। দ্য পোস্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বডি। এমনি তো ক্লাস করতে কেউ আসে না। তোলো। এইটা রাখ। দেখো তোমরা এই যে অনেকে বুঝতে পারেনি যে স্যার অ্যাফারেন্ট বলছে, আবার সোমাটিক অ্যাফারেন্ট কি করে হয়? হয় হয় কারণ তাদের রাস্তা ওই স্পাইনাল কর্ড। একটা দিক দেখিয়েছে, অন দা লেফট সাইড দেখিয়েছে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভ ফাইবার। দেখ ছবিটা দেখ, স্কিন থেকে এলো, মাসেলকে দিল, তাহলে স্কিন থেকে গিয়ে কোথায়? ব্রেনে গেল, ব্রেন আবার পাঠালো ইফারেন্ট মাসেলকে দিল, স্কেলিটাল মাসেল, সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম। সেখানে কোনো গ্যাংলিয়ার ব্যাপার নেই, দেয়ার ইজ নো চান্স অফ গ্যাংলিয়া। কিন্তু যেই তুই এদিকে দেখলি একটা স্টমাক ভিসকাস স্টমাক, একে তো সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম দেবে না, একে দেবে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, কিন্তু কি অ্যাফারেন্ট ফাইবারস। দেখ অ্যাফারেন্ট ফাইবারসটা, এই দেখ অ্যাফারেন্ট ফাইবারসটা, অ্যাফারেন্ট নিউরন যাচ্ছে, কাকে ধরলো? কাকে ধরলো? কাকে ধরলো বল? আরে সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্টকে ধরলো। এই তো সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্ট আসছে, সিম্প্যাথেটিক ইফারেন্টকে ধরলো, কিন্তু কোনো কি সাইনাপস করলো? করলো না। দেখি এ আছে, জ্বলছে না? অন করো। কোন সাইনাপস করলো? উইদাউট সাইনাপসিং, দিস afferent neuron going into the posterior nerve roots, that is dorsal root ganglia. এই গ্যাংলিয়া দিয়ে সে পোস্টেরিয়র নার্ভ রুটস এসে আবার সাইনাপস করলো। এখান থেকে এই যে সোমাটিক অ্যাফারেন্টও আছে, সোমাটিক অ্যাফারেন্ট, এটা তো আমি স্কিমেটিক দেখিয়েছি, উপরের দিকে চলে যাবে, থাকবে না এখানে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। টার্সিয়ারি নিউরন কি থ্যালামাসে আছে, থার্ড অর্ডার নিউরনস। তাহলে এইটা দুটো দেখানো হয়েছে, দ্য ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন দ্য সোমাটিক অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। আমি আবার বললাম, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট এসছে কেউ না? নেই কারো ক্লাস? জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, ইট ইজ এ পার্ট অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, তাহলে এটা বাদ দিয়ে করতে পারবি না। কিন্তু তুই কখনোই জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্টকে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক বলতে পারবি না। কেন? যখন যাকে পাচ্ছিস তাকে ধরে চলে যাচ্ছে। ইন দা থোরাকোলাম্বার রিজিয়নে সে সিম্প্যাথেটিক কে পাবে? সিম্প্যাথেটিক। ক্রেনিয়াল রিজিয়নে সে ভেগাস, মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিক যে ভেগাস, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল, ফেসিয়াল নার্ভ, সেগুলোকে পাচ্ছে, তাকে ধরে যাচ্ছে। এই যে আমরা বলি না সিলিয়াক প্লেক্সাস, হেপাটিক প্লেক্সাস, সিস্টিক প্লেক্সাস, এই সমস্ত নার্ভগুলো, এই একটু উপরে তুলো, এতে তোলা যায়? ও এটা আবার এদিকে আসছে না।
এটা হচ্ছে দেখো কি দেখিয়েছি, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আবার সিম্প্যাথেটিকও আছে, T1 টু L2। এই চলে যাচ্ছে এই একটু এইটা দিয়ে বেরি চলে যাচ্ছে। বাস আরেকটু উপরে তোলো, আরেকটু উপরে তোলো, হ্যাঁ এইখানে রাখো। দেখো রেফার্ড ভেন কোথা থেকে যেতে পারে, গল ব্লাডারে, ডায়াফ্রাম থেকে শোল্ডারে, ইসোফেগাস, এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে, হার্ট, মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আর্ম, রাইট আপার আর্ম, স্টমাকের কোথায়, স্টমাকের ইন দ্য এই অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, গল ব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স ইন দ্য আম্বিলিকাল রিজিয়ন। অ্যাপেন্ডিক্স সবসময় আম্বিলিকাল রিজিয়নে ফার্স্ট ফেল্ড হবে, তারপরে ডার্মাটোমসে অনেক আছে এরকম, যেমন স্প্লেনিক রাপচারে খের সাইন হয়, লেফট শোল্ডারে পেন হবে, খের সাইন বলা হয়। এগুলো সব তোমরা সার্জারিতে পড়বে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট এটার কোনো আলাদা নাম নেই যে এটা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সাথে রিলেটেড, মানে এইভাবে এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল। যেমন সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি বলবো, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, কিন্তু জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট যে ভিসেরা থেকে যে অ্যাফারেন্ট ফাইবার যাচ্ছে এরা সিম্প্যাথেটিক অথবা প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইফারেন্টকে ধরে যাবে, কিন্তু পার্ট বলতে পারবে না যে এই ফাইবারটা সিম্প্যাথেটিকের পার্ট, ধরতে পারে কিন্তু নট এ পার্ট অফ দিস সিম্প্যাথেটিক বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এইভাবে এগুলো পড়ো গিয়ে, ওই ভিসেরাল পেনের এইগুলো কিন্তু যে কোনো একটাই পরীক্ষায় আসবে, কারণ থোরাক্স অ্যাবডোমেনের পরীক্ষা আছে অন 12 জুলাই, যে কোনো একটা ক্লিনিক্যালি আসবে বলে দিলাম। Already the case control study and cohort study and epidemiological study, এই স্টাডিগুলো করতে গেলে there are some errors in the result. These are called bias. Bias is a short note. What is bias? Bias is a systemic error in the case control study. আসবেই, যে কোনো টেস্ট করতে গেলে একটু এরর আসবেই। The bias is the error of analytic epidemiological study. What are the different types of bias? যেটা পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে এই bias. Bias is some types of non-comparability. The bias কত রকম হতে পারে? Number one, it is confounding bias. Confounding এর এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। The example is high altitude and goiter. সেখানে কনফাউন্ডিং কে ছিল? আগের দিন ছিলে? হাই অল্টিটিউড অ্যান্ড গোয়াইটার কি কনফাউন্ডিং ছিল? অল্টিটিউডের জন্য কি গোয়াইটার হচ্ছে? কে বলতে পারে? কে বলতে পারে? নোবডি? কে 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 বলতে পারে? তুমি বলতে পারো? ব্ল্যাক শার্ট? হ্যাঁ, পারো না? It was iodine deficiency is the confounding variable. Iodine deficiency is present both in high altitude and also in goiter. কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে যে হাই অল্টিটিউডে আছে বলে গোয়াইটার হয়েছে। Actually, reason is not that. It is the iodine deficiency which is present in the high altitude, and this is the cause of the goiter. তাহলে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে হিডেন ফ্যাক্টর, যেটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে করছি যে ইট ইজ the goiter is for high altitude. Second is interview. আমি তোমাকে বলেছি এপিডেমিওলজিক্যাল মেথডের একটা টুল হচ্ছে ইন্টারভিউ। তুমি যখন কেসকে ইন্টারভিউ করছো, তুমি জানো এর অনেক কিছু পাবো, তুমি অনেক এলাবোরেটলি ইউ আর আস্কিং কোশ্চেন্স টু দ্য কেসেস, কিন্তু বাট হোয়েন ইউ আর asking the controls, তুমি জানো এর তো কিছুই পাবো না, সুতরাং তাকে তুমি স্কিপ করে বেরিয়ে গেলে।
তাহলে এইটাকে বলছে ইন্টারভিউয়ার্স বায়াস, নাম্বার 2। নাম্বার 3 ইজ মেমোরি রিকল। মেমোরি রিকল মানে তুমি যখন জিজ্ঞেস করছো পেশেন্টের যদি রাত্রিবেলা হার্টের ব্যথা হয়, পেন ইন দ্য চেস্ট, হি উইল ডেফিনেটলি সে ইউ। কিন্তু তোমার পেশেন্টের যদি না হয় তাহলে সে বলবে কি জানি, হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন একটা সোশ্যাল বলছি, এই আমি তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে, তুমি মনে করতে পারছো না, তখন মনে করে আরে ওই যে পৌষবঙ্গা মেলা হচ্ছিল, স্টেজের উপরে আমাদের বস মাথায় ফেটকি বেঁধে সাঁওতালি নৃত্য করছিল, সেই সময় আমি বলেছিলাম, তখন তোমার মনে পড়বে। ইয়েস, এইটাকে বলে মেমোরি রিকল। তাহলে 3 নম্বর হচ্ছে মেমোরি অর রিকল। সবকিছু কিন্তু মনে করতে পারবে না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাকে যে পরশু দিনের আগের দিন দুপুরবেলা কি খেয়েছো, ইউ ক্যানট রিমেম্বার। কিন্তু যদি একটা স্পেশাল খাবার তুমি খাও, ধরো পোলাও খেয়েছো, তাহলে তুমি মেমোরি রিকল করতে পারবে। তাহলে 3টে আমি বললাম। 4th হচ্ছে বার্কেসোনিয়ান বায়াস। It is one type of bias. It is not possible to understand for you. It is just invented by a scientist, Bergson. And lastly, hoche selection bias. In epidemiology, you have to compare with similar persons. As for example, if you study the effect of a drug, diseased person definitely, তাহলে কন্ট্রোল তোমাকে কি নিতে হবে, নন ডিজিজ পার্সন। কিন্তু তুমি নন ডিজিজ পার্সন গুলো হয়ে গেল খুব এজেড, তাহলে হবে কি তাদের এজের জন্য তো ইউটেরাইন ক্যান্সার হতেই পারে। তাহলে এখানে আইডেন্টিক্যাল পিপলকে কিন্তু তুমি নিলে না, এজ হলো না, তাহলে এটাকে বলছে সিলেকশন বায়াস। তাহলে এই 5 রকমের বায়াস আছে। নাম্বার 1 ইজ কনফাউন্ডিং বায়াস। নাম্বার 2 দে তো এটা ইন্ডিকেটরটা, কনফাউন্ডিং বায়াস। সেকেন্ড ইজ ইন্টারভিউয়ার্স বায়াস। নাম্বার 3 ইজ মেমোরি অর রিকল। নাম্বার 4 ইজ Bergsonian, and lastly it is হয় না কেন রে, মেশিন ফেশিন খারাপ, এই যে, and lastly it is the selection bias. These are the 5 types of bias. So this is all. Next, একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে বলার। নেক্সট ইজ, আমি বারবার করে বললাম যে লাইটের উপর লাইট দিয়ে লিখলে দেখা যায় না, যে ডিপ কালারে লিখতে হয়, তো নার্সিং এ তো বেশ সুন্দর লেখে। এখানে কি বলবো আজকে আমি, আজ এটা নিউ টপিক। ইট ইজ দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ইনফেকশাস ডিজিজ। হোয়াট ইজ ইনফেকশাস ডিজিজ? Infectious disease is a disease which is caused by infection. It may be of 2 types. One is acute and one is chronic. Acute is typhoid fever, measles, mumps, polio. These are acute infectious disease. What are the examples of chronic infectious disease? Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculin and leprosy. These are the examples. এগুলো তোমাদের ওরালে জিজ্ঞেস করবে আমাদের সাবজেক্টে, caused by Mycobacterium leprae. Today we will discuss the prevention and control of infectious diseases. Now what is prevention? Prevention are the measures that the disease will never occur. হবেই না। As for example, the child will never suffer from poliomyelitis if he is properly vaccinated. আর কন্ট্রোলটা কি? The disease is allowed to stay in the community in such a manner that it will not cause any public health importance. কিরকম? আমাদের সোসাইটিতে ডেঙ্গু হচ্ছে, ম্যালেরিয়া হচ্ছে, কিন্তু এটা যদি খুব বেশি রেটে হয় তখন কি হবে?
it will notifiable. The health sector ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটা দুটো হচ্ছে কোনো ব্যাপার না। So the definition of control is the disease is allowed to stay in the community in such a manner that it will not cause any alarming situation. Let us come. You understood what is the difference between prevention and control. Next is how will you prevent and control an infectious disease? How the disease is transmitted? তোমার যে আজকে কোভিড হলো, কি করে হলো? It is transmitted from one person to you. So the patient is your host or reservoir. The medium through which is the disease is transmitted, that is the channels, are called mode of transmission, and you to whom the disease is transmitted is host. Host কিন্তু host বললেই হবে না, host must be susceptible host. একটা বাচ্চার পোলিও হয়েছে, তার থেকে একটা বাচ্চার পোলিও জীবাণু শরীরে এলো, the second child will not suffer from poliomyelitis unless and until he is susceptible, মানে কোনো ভ্যাকসিন নেয়নি, but if he be protected by polio vaccine, he is immunized, তার শরীরে protective power আছে, he is not a child at risk, he is not a susceptible child. So the disease is transmitted from source or reservoir through mode of transmission to a susceptible host. এটা সর্বক্ষেত্রে সব ডিজিজের পক্ষে, ইনফেকশন ডিজিজের পক্ষে প্রযোজ্য। Now let us discuss what is source. Source is a human, maybe an animal or inanimate object from which the disease agent is transmitted to susceptible host. Another term, more or less synonymous, is reservoir. What is reservoir? Reservoir is a man or animal or inanimate object in which the organism is primarily survives, multiply, that is reproduce, and is transmitted to susceptible host. তাহলে তুমি বললে আরে সোর্স আর রিজার্ভার তাহলে কি আলাদা বললেন? ইয়েস, সোর্স হচ্ছে যেখান থেকে ইনফেকশনটা ছড়ায় কিন্তু মাল্টিপ্লাই করে না, কিন্তু রিজার্ভারে কি হয়? ইন হুইচ দ্য অর্গানিজম প্রাইমারিলি সার্ভাইভস and multiply, that is reproduces. For example, human being is the reservoir of hookworm and it is coming out from the body through stool. কোথায় যায়? In the soil. সেখানে hookworm larva থাকে. So when you walk barefooted, this larvae just enters into your foot. এটা তোমরা পড়বে প্যারাসাইটোলজিতে, and enters into the system. তাহলে তোমার কিন্তু মানুষের থেকে ইনফেকশনটা এলো না, এলো কোথা থেকে? ইনফেক্টেড সয়েল। তাহলে এখানে সোর্স ইজ ইনফেক্টেড সয়েল and reservoir is human being. Two things are different. Sometimes it may be same, as for example in tuberculosis, কাশছে তোমার সামনে, ঝট করে তোমার লাংসে চলে গেল। Here reservoir and source of infection is same. আবার অনেক সময় দেখা যায় it is different, as for example in case of tetanus, histoplasmosis, mycosis, all these things are present in the tetanus, are present in the soil. তোমার ঘায়ে যখন লাগলো কাটা জায়গায় তখন it enters into our body. So here human being is not a reservoir of
or source of tetanus. একটা মানুষের টিটেনাস হয়েছে, তোমার কিন্তু কোনো ভয় নেই, এটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ, বাট তুমি তাকে ইজিলি ট্রিট করতে পারো, কারণ ওই পেশেন্টটা থেকে তোমার কাছে কখনোই টিটেনাস আসবে না। টিটেনাস কিভাবে আসবে? থ্রু দ্য কাট ইনজুরি, ইট মে বি ট্রিভিয়াল, মানে খুব সূক্ষ্ম, একটু হয়তো কোথাও একটা কাঁটা আছে, জাল আছে, তোমার এখানে ছড়ে গেল, তুমি লক্ষ্য করলে না। The spores enters into the body, multiply, liberates toxin, there is tissue reaction, and the disease developed after certain period. So this is the example of reservoir and source. আরে বাবা আমাদেরকে তাকাও না, একটু ভয় নেই, কিছু জিজ্ঞেস করবো না, জানি পারবে না, সব মুখ লুকিয়ে আছে। দেখি নার্সিং এর মেয়েগুলো তাই, মুখ নিচু করে বসে থাকে, চোখে চোখ পড়ে যদি জিজ্ঞেস করি বলতো কি, ভয় নেই, জিজ্ঞেস করো, বলতে পারবে না তোমরা। কমন সেন্স, আমি না পড়িয়ে বলতে, পড়ালেই বলতে পারো না তো। এনি হাউ, এইবার হচ্ছে হোয়াট আর দ্য রিজার্ভার্স, হু আর দ্য রিজার্ভার্স? It may be human being, as for example টাইফয়েড ফিভার। তাই হিউম্যান রিজার্ভার আবার অনেক রকমের আছে, একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল, একটা হচ্ছে সাবক্লিনিক্যাল, একটা হচ্ছে লেটেন্ট। এগুলো না বুঝলে কিন্তু মেডিসিন কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। তাহলে যাদের ক্লিনিক্যাল লেভেলে আছে তাদেরকে বলে ক্লিনিক্যাল কেসেস। মানে কি, কোভিড অর্গানিজম ঢুকলো, জ্বর হচ্ছে, মাথায় ব্যথা ইত্যাদিতে, চোখে ঘোলা দেখছো, তাহলে তার সিমটমস হয়েছে, দেয়ার ইজ সাম ম্যানিফেস্টেশনস, তো দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল কেসেস। আবার কিছু কেসে দেখা গেল ভেতরে কোভিড হচ্ছে কিন্তু কোনো ম্যানিফেস্টেশন নেই, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, দোজ আর সাব ক্লিনিক্যাল কেস। তাহলে আমাদের সোসাইটি, কমিউনিটির পক্ষে কিন্তু সাব ক্লিনিক্যাল কেসেস আর মোর ডেঞ্জারাস। কেন না, সাব ক্লিনিক্যালদের তো আমরা চিনতে পারছি না, কিন্তু ক্লিনিক্যাল কেসদের আমরা বলছি এই কোভিড হয়েছে, যা শুয়ে থাক, আইদার হসপিটালাইজড অর হোম রেস্ট, তাহলে তারা ছড়াতে পারছে না। কিন্তু যাদের সাব ক্লিনিক্যাল কেস, দে আর ইনফেক্টিং দ্য নর্মাল পার্সন, অফিসে, স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায়, বাজারে, হাটে, সব জায়গায়। সো ক্লিনিক্যাল কেস অ্যান্ড সাব ক্লিনিক্যাল কেস। পোলিওমাইলাইটিস, 100টা বাচ্চার যদি হয় তাহলে একটা বাচ্চার প্যারালিসিস হয়, আর বাকি 99 কিছু হয় না, কিন্তু তাদের শরীরে অর্গানিজম থাকে, তারা ডিসচার্জ করে উইথ স্টুল এবং সেখান থেকে অন্য বাচ্চার কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে পোলিওমাইলাইটিসে কিন্তু সাব ক্লিনিক্যাল কেসেস একটা স্প্রেডিং এর একটা বিরাট রোল আছে। নেক্সট থিং ইজ লেটেন্ট কেস। 3 রকম বললাম, ক্লিনিক্যাল, সাবক্লিনিক্যাল অ্যান্ড লেটেন্ট। লেটেন্ট কেসটা কি? লেটেন্ট মানে জানো তোমরা, বাংলায় যারা পড়েছো, লিন, তাপ লুকিয়ে আছে। লিন, তুমি বুঝতে পারছো না, দি অর্গানিজম ইজ প্রেজেন্ট ইন ইউর বডি, কিন্তু তোমার ইমিউনিটির জন্য সে চুপচাপ বসে আছে, একটা নডিউলের মধ্যে বসে আছে, নার্ভের। যেই তোমার ইমিউনিটি কমে গেল অমনি সে ফ্লেয়ার আপ করলো, করে তোমার শরীরে সেই রোগটা করলো। যেমন হার্টপিস, হঠাৎ দেখবে মাঝে মাঝে দেখবে বয়স্ক মানুষ বা তোমাদেরও হতে পারে, হঠাৎ দেখবে এখানে ইরাপশনস হয়ে গেছে, প্রচন্ড ব্যথা, দ্যাট ইজ হার্টপিস জস্টার। ওইটা কি তোমার ইনফেকশন এখন হলো? না, ইউ আর ইনফেক্টেড ফিউ ইয়ার্স বিফোর। তোমার শরীরে রেজিস্ট্যান্স ছিল বলে কিছু করেনি, চুপ করে বসেছিল, যেমন করে আর কি চোররা, চুপ করে বসে থাকে, রাত্রি হলে তখন চুরি করতে বেরোয়। সিমিলার থিংস ইন কেস অফ লেটেন্ট ইনফেকশন। এবার আমার কেসেস হয়ে গেল। এবার ক্যারিয়ার্স, হু আর ক্যারিয়ার্স? সাইকেলে ক্যারিয়ার থাকে, দেখেছো তো। দিস পার্সনস carries these infective agents inside their body without any discernible clinical signs and symptoms. Discernible মানে উল্লেখযোগ্য, কিছু বুঝতে পারবে না, they are carrier, but they are discharging these organisms outside the body
টিবি পেশেন্টে তুমি চেনো না থাকে, যে ক্যারিয়ার, তার থেকে সবসময় মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস বেরোচ্ছে। ডায়রিয়া পেশেন্ট, ক্রনিক ডায়রিয়া আছে, তো সে অনবরত ডিসচার্জ করছে। ইট ইজ ট্রান্সমিটেড ফ্রম সোর্স অর রিজার্ভার টু the susceptible host. How? Maybe direct or maybe indirect. Direct মানে তোমার সঙ্গে আমার ডাইরেক্ট হোস্ট আর রিজার্ভার বা সোর্সের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হচ্ছে। As for example, it may be of droplet infection. লাংস থেকে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুল বেরুলো, minute particles of water. এইবার পেশেন্টরা কি করলো, কাফিং অর স্নিজিং, তা তোমার সামনে একটা বিরাট অ্যারোজল তৈরি করলো, তাতে সব মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস আছে। তুমি যেই তার 1 ফুটের মধ্যে গেলে, দ্যাট এন্টারস ইনটু ইউর লাংস অ্যান্ড লজ। এবার ফাইট শুরু হলো, তোমার যদি ইমিউনিটি থাকে তুমি জিতে গেলে, আর যদি তোমার ইমিউনিটি কম থাকে তাহলে তোমার টিউবারকুলোসিস হয়ে গেল। এটাকে বলছে ডাইরেক্ট। আর কি, ডাইরেক্ট ইনটু দ্য স্কিন। যেমন কুকুর এলো, রেবিড ডগ, তোমাকে কামড়ালো, স্যালাইভাতে কি আছে, লাসা ভাইরাস আছে, রেবিসের পজিটিভ অর্গানিজম তোমার শরীরে প্রবেশ করলো, এবং তুমি বলছি বলে তুমি না, কিন্তু দ্য পেশেন্ট, তাহলে দ্য ভিকটিম, পেশেন্টের শরীরে লাসা ভাইরাস এন্টার্স অ্যান্ড আলটিমেটলি রেবিস ডেভেলপ। or by direct contact like STD, sexual contact, AIDS, directly skin to skin, mucous membrane of the penis comes in contact with the vaginal mucous membrane. So there is skin to mucous membrane transmission directly, কোনো মিডিয়াম নেই। আর কি, from the mother to the fetus। কি কি হতে পারে, এটাকে সংক্ষেপে বলে টর্চ। TO for toxoplasma gondii, R for rubella, C for cytomegalovirus, and H for herpes zoster. So these torch viruses, that is toxoplasma gondii, then rubella virus, then cytomegalovirus, and herpes virus enters from the mother directly into the fetus. ফিটাসে ওই রোগ নিয়ে জন্মালো। তাছাড়া তো এইডস আছে, STD আছে, সিফিলিস আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন। আর ইনডাইরেক্ট কি, এই যে 5টা F বলছি, 1 নম্বর হচ্ছে ফুড। ফুড ইজ কন্টামিনেটেড বাই দ্য হ্যান্ডলার্স। তুমি সেটা কন্টামিনেটেড ফুড খেলে তোমার ডিসেন্ট্রি হলো, ডায়রিয়া হলো, ইউ মে সাফার ফ্রম স্যালমোনেলোসিস। সেকেন্ড, ফ্লুইড, দ্যাট মিনস দ্য মিল্ক অর ওয়াটার, কন্টামিনেটেড, ইট এন্টার্স ইনটু ইউর বডি অর্গানিজম। তাহলে ফুড, ফ্লুইড, দেন ফ্লাইজ। মাছি যখন বসে কি হয়, ইট টেক্স দ্য ফুড, আর ওর পায়ের সঙ্গে লেগে যায়, তখন উড়ে এসে যখন সেই অর্গানিজম গুলো এসে ইট ভমিটস অ্যান্ড কন্টামিনেট দ্য ফুড। ফিঙ্গার্স, ঠিক মতো হাত না ধুয়ে যদি খেতে বসো, or if you do not wash your hand after visiting the latrine, the organisms will come from stool to the mouth of the another susceptible host. It is called fecal-oral route. My feces to your mouth, or your feces to my mouth. This is called fecal-oral route. And fomites, তাহলে ফ্লুইড, ফুড, ফিঙ্গার, আর কি বললাম, ফোমাইট, আর একটা কি বললাম, হ্যাঁ, বলো,
5F কি? হ্যাঁ, fluid, food, fly, fomites and fingers. Very good. Now let us discuss what is fomite. Fomite is an inanimate substance. As for example, this pen. আমি মুখে দিচ্ছি, তুমি পেনটা নিলে, তুমিও মুখে দিলে। এটা বাচ্চাদের বেশি হয়, বিকজ দে প্লেজ উইথ দ্য টয়েস। মুখে দিচ্ছে, আর একটা বাচ্চা নিচ্ছে। ইন দিস ওয়ে measles, mumps, rubella, etc. organisms are transmitted from one person to another. আরো তো ভেক্টর আছে, তোমরা জানো যে একটা মশা, আমার ম্যালেরিয়া আছে, কামড়ালো, তারপর সে তোমাকে গিয়ে কামড়ালো। অনেকে বলে ওরে বাবা রে, মশা কামড়ে দিল, এর ম্যালেরিয়া হবে, ডেঙ্গু হবে। ডোন্ট বি অ্যাংশাস। কেন? মশা কামড়ালেই কি ম্যালেরিয়া হয়? তোমাকে দেখতে হবে মশার, যে মশাটা কামড়েছে সেটা কি, অ্যানোফিলিস হতে হবে। এক নম্বর, তোমাকে কিউলেস কামড়ে গেছে। সেকেন্ড, আমার ম্যালেরিয়া হলেই কি তোমার সেই মশা কামড়ালেই কি হবে? না, আমার শরীরে, আমার ব্লাডে প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স বা যাই হোক ঘুরে বেড়াবে, মশা সেটাকে রক্তের সঙ্গে খাবে বা শাক করবে। It will multiply in its body and enters into the salivary gland. যতক্ষণ না এখানে যাচ্ছে ততক্ষণ ওই মশাটা কিন্তু ইনফেক্টিভ নয়। এইবারও 10 দিন পরে যখন কামড়াচ্ছে অন্যকে, তখন ডিউরিং সাকিং অফ ব্লাড কিছু স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকে কিছু প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্সের অর্গানিজম এন্টার্স ইনটু দ্য। মশা কামড়ানো মানেই কিন্তু ইনসেক্ট ট্রান্সমিটেড ডিজিজ নয়। তা মশাটাকেও তো এলিজিবল হতে হবে, তাই তো? তাহলে these are the different indirect channels of transmission of disease. তাহলে আমরা কি কি পড়লাম? একটা পড়লাম সোর্স অর রিজার্ভার, আর একটা পড়লাম চ্যানেলস অফ ট্রান্সমিশন, আর থার্ড এইবার হচ্ছে সাসেপ্টেবল হোস্ট। আমি তো তোমাদের বলেই দিয়েছি অলরেডি যে হোয়াট ইজ সাসেপ্টেবল হোস্ট। সাসেপ্টেবল হোস্ট মিনস দি হোস্ট which is not protected by the immunity. He is always susceptible to this disease. Example is a child protected with, if he be protected by vaccines, he will be protected. Now, this is a model. So, to describe a chain. This is the source or reservoir. This is the mode of transmission, and this is the susceptible host. Is it visible from the last bench? Is it? Yes? No response. এই দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এরকম একটা চেইন আছে। এই চেইনটা যখন ইনট্যাক্ট থাকবে তখন রিজার্ভার থেকে ডিজিজ ইজ ট্রান্সমিটেড টু susceptible host. So in this chain there is a weak point. একটা weak point থাকে। তা সেই weak pointটা তুমি you have to identify. It is different in different diseases. You have to identify this. So you just and in this way the disease transmission is prevented and controlled. তোমাকে বার করতে হবে। As for example, poliomyelitis, রিজার্ভারে বা সোর্সে তুমি কিছু করতে পারবে না। কেন? I have told you it is very difficult to identify the poliomyelitis case. Only 1% of the children suffering from poliomyelitis develops these clinical symptoms. তাহলে কি হবে না, একটা কেস, তাহলে বাকি 99টা কেসে কি হবে তুমি তো চিনতেই পারছো না কার হয়েছে, সাব ক্লিনিক্যাল কেস। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে poliomyelitis is discharging from the body of these children
into the through feces into the water, এবং এই ওয়াটার ইজ কন্টামিনেটেড, তাহলে আর একটা সাসেপ্টেবল চাইল্ডকে কি করতে হবে, সেই কন্টামিনেটেড ওয়াটার খেতে হবে। আমাদের দেশে স্যানিটারি এবং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোয়ালিটি ইজ ভেরি পুয়ার। এখনো অনেক লোক পুকুরের জল খায় এবং পুকুরে সেই গরু মোষ ইত্যাদি এখনো স্নান করায়, লোকে এখনো শৌচকার্য করে পুকুরে গিয়ে। সো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে আমার এই পয়েন্টটা হলো না, এই পয়েন্টটাও হলো না, তাহলে আমাকে এইখানে কাজ করতে হবে। কিভাবে না, 100% চিলড্রেনকে ইউ হ্যাভ টু ইমিউনাইজ উইথ ওপিভি আইপিভি ভ্যাকসিন। তাই করা হচ্ছে 100% কভারেজ, and in this way the disease is eradicated more or less. আবার একটা ডিজিজে ধরো টাইফয়েড, টিউবারকুলোসিস, সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে এই পয়েন্ট, why? Because there is no potent vaccine except BCG which is given to the children. Say childhood, it protects childhood tuberculosis. তাহলে তোমাকে যদি কোশ্চেন করে, যেটা আমি প্রায় গিয়ে কোশ্চেন করি, আবার গয়াতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইজ বিসিজি ইজ এ গ্যারান্টি এগেনস্ট টিউবারকুলোসিস? তা কি একটা যেন বললো, গায়া হোগা না কি একটা, বুঝলাম না, আমি তো হিন্দি অত ভালো জানি না। তো যাই হোক, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ইজ টিউবারকুলোসিস is BCG is a guarantee against tuberculosis? No, it is not a guarantee against adult tuberculosis. It is, এটা কিন্তু তোমাদের MBBS এর একটা ওরাল কোশ্চেন। So it protects the childhood tuberculosis like biliary tuberculosis and meningeal tuberculosis. মনে রেখো 2M, one is biliary, another is meningeal, দুটোই খুব সিরিয়াস। ছোটবেলায় হলে বাচ্চা বাঁচে না, যদি বাঁচে তাহলে সে তার বুদ্ধিবৃত্তি ডেভেলপ হয় না, মেনিনজিয়াস, বুঝতেই পারছো। তাহলে টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট তুমি কোথায় অ্যাটাক করবে? ইউ ক্যান অ্যাটাক ইন দ্য ট্রান্সমিশন। আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্যাট ইট ইজ ট্রান্সমিটেড থ্রু ড্রপলেট ইনফেকশন। তাহলে তুমি আইসোলেশন অফ দ্য টিবি পেশেন্ট, তাকে আলাদা করে রাখো, সে যাতে ছড়াতে না পারে। যে কফ সে ফেলছে, যার সঙ্গে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বেরোচ্ছে, তাকে বলো যত্রতত্র থুতু ফেলবেন না। কি করবে? ইন এ পট, কাভার্ড পট, তার মধ্যে লাইজল বা কিছু দিয়ে রেখে সেখানে থুতু ফেলবে। দিস ইজ ইউর অ্যাডভাইস। এগুলো তোমাকে বলতে হবে টিবি পেশেন্ট ঠিক করলে, দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবে। যদি বলবে স্যার ডাক্তারবাবু লাইজল কোথায় পাবো, বলো ঠিক আছে চুন, সিম্পল চুন একটা হাঁড়িতে মধ্যে রাখেন, আমরা ওসব পটপট কোথায় পাবো, গরিব মানুষ না, ঠিক আছে একটা নতুন মাটির হাঁড়িতে সরা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন, আর তার মধ্যে চুন ফেলুন, চুনের মধ্যে থুতুটা ফেলুন, তাহলে অল দি মাইক্রো অর্গানিজম শুড বি ডিস্ট্রয়েড। আর আপনি যত্রতত্র ঘুরবেন না, মাস্ক পরে থাকবেন, যেটা আমরা কোভিডে করেছি। তাহলে রুট অফ ট্রান্সমিশনটা তুমি কাট অফ করে দিচ্ছ। আর কি করছো না, যখনই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হলো, শুরু হলো, ডায়াগনোসিস করলে কি কার্ডিনাল ফিচার, প্রত্যেকটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি কার্ডিনাল ফিচার টিউবারকুলোসিস? লো গ্রেড অফ টেম্পারেচার ইন দ্য ইভিনিং, যাকে বাংলায় বলে ঘুষঘুষে জ্বর, সন্ধ্যেবেলা অল্প জ্বর এলো, 101 ডিগ্রি, বেশি না। কাশি, খক 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 করে কাশছে, কাপ সিরাপ কিনে খেয়েছে, কোয়াককে দেখিয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। আর কি? হিমোপটিসিস, কাশির সঙ্গে রক্ত। যদি কাশির সঙ্গে লাংস থেকে আসে তাকে বলে হিমোপটিসিস, আর যদি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম স্টমাক থেকে আসে তাহলে তাকে কি বলে? কি? হেমাটেমেসিস।
হিমোপটিসিস আর হেমাটোমেসিস চিনবে কি করে? হিমোপটিসিস চিনবে ফ্রেশ ব্লাড, লাংস থেকে উঠে আসছে। আর হিমোপটিসিস হেমাটোমেসিস কি না, স্টমাকে ইট উইল কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যাসিড HCl পেপসিন, তার ফলে সেটা কালো হয়ে যাবে। যদি কালো রক্ত বমি করে তাহলে বুঝবে যে দিস ইজ ফ্রম গ্যাস্ট্রিক অরিজিন। অনেক কিছু হতে পারে, ক্যান্সার হতে পারে, গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে। তোমাকে তো এইভাবে করতে হবে না। একটা পেশেন্ট যখন আসলো তোমাকে তো প্রফেশনাল অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দেখবে তোমাদের করতে হবে। প্রথমেই তো তুমি বলে দেবে না, তুমি তো বিধান না এই যে এর এই হয়েছে। সো তোমাকে একটা প্রবাবল কয়েকটা রেঞ্জের মধ্যে রাখতে হবে, তাকে বলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। সেইটা থেকে তোমাকে এলিমিনেট করে করে, ও রক্ত বলছে আমি তো দেখছি না, বলেছে তাহলে কি রঙের রক্ত, বলো ফ্রেশ তাজা, বলে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওই গ্যাস্ট্রিক পার্টটা বাদ গেল। তাহলে তোমাকে এলিমিনেট করে করে একটা ডায়াগনোসিসে আসতে হবে, তাকে বলে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তোমরা যখন ক্লিনিক্যাল ক্লাস করবে তাহলে প্রথমে লিখবে ডিডি, হিস্ট্রি নেওয়ার পরে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, অনেকগুলো 5-6টা হতে পারে। তারপরে তুমি লিখবে পিডি মানে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, এইটা। And this provisional diagnosis is ultimately tested by laboratory test, X-ray, blood sputum, etc. সেখান থেকে তুমি definite diagnosis এসে ট্রিটমেন্ট শুরু করবে। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম, তাহলে what are the cardinal features of tuberculosis? এসে বললো আমার ঘুষঘুষে জ্বর হয় বেশ 3 সপ্তাহ, কাশি 3 সপ্তাহ, সারছে না, মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে আর বুকে ব্যথা। তুমি বললে ইট ইজ এ কেস অফ, মেবি এ কেস অফ লাং টিউবারকুলোসিস। লাং টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলোসিস সব জায়গায় হয়, ব্রেন থেকে শুরু করে কিডনি, বোনস, সব জায়গায়, ইন্টেস্টাইন। সো ইট ইজ লাং টিউবারকুলোসিস। তাহলে তুমি তখন তাকে কি করলে, ইউ গিভ স্ক্যাগ্রাম, এক্স-রে, স্পুটাম টেস্ট, পজিটিভ হলো ঠিক আছে, অল রাইট। যদি না হলে তখন আরো টেস্ট করতে হবে। তুমি তাকে তার রেজিম দিয়ে দিল, অনেক আছে, প্ল্যান 1, প্ল্যান বি, অমুক তমুক, কেন তা সেই অনুযায়ী পড়বে, এগুলো আছে আমাদের সাবজেক্টে, এগুলো পড়াবে। তো ইউ গিভ দিস রেজিম, সে ট্রিট করলো, করার পরে সে ডিসচার্জিং দিস টিউবারকুলোসিস স্টপ। তার মানে তুমি পেশেন্টটাকে স্টেরাইল করে দিলে, হি ইজ নট এ ডেঞ্জার। এবার অ্যালাউ করলে যে তুমি ঘোরো, বাড়িতে শিশু থাকলে তার সঙ্গে খেলা করো, নাতি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, আর মাস্ক পরতে হবে না। ওকে ওকে, তাহলে এখানে তুমি কোথায় ব্রেক করলে? দিস সোর্স অফ অ্যান্টিভাইরাল ইনফেকশন, মোড অফ ট্রান্সমিশন তুমি ব্রেক করলে, কিন্তু you have no scope or limited scope in the susceptibility. In this way, it is different for different diseases. Okay, next day we'll discuss how you can control and protect the person from infectious disease. কারণ আমি সবসময় টাইম মেনটেন করতে ভালোবাসি। 10টা 50 অবধি আমার ক্লাস ছিল, আমি 10 মিনিট বেশি নিলাম, কারণ আমার আগের স্যার আমার 15 মিনিট খেয়ে নিয়েছেন। কি করেছে, গিয়ে বলে সরি স্যার, এত জুনিয়র ছেলে, আমার খেয়াল ছিল না। আমি তো অনবরত ঘড়ি দেখি, এই তো পরীক্ষা দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে, ঘড়ি দেখে দেখে রেজাল্ট, আনসার লেখা, ক্লাস নেই। আমি 10 মিনিট বেশি নিলাম, এটা তোমাদের ইন্টারাকশন ছিল, তোমাদের সঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা করা। কারণ একটা জিনিস হলো ওয়ান ওয়ে মানে আমি যা বলবো তুমি শুনলে, তোমার মাথার উপর দিয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল কিনা আমি জানি না। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে ডাইডাক্টিভ, মানে টু ওয়ে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে বললে, তুমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে। সো দিস ইজ ইন্টারাকশন, ইট ইজ বেটার ওয়ে। পরীক্ষায় দেখা গেছে টিচিং হচ্ছে ডাইডাক্টিভ হচ্ছে বেটার। তো তোমাদের আমি কি জিজ্ঞেস করবো, একটা হচ্ছে সক্রেটিক মেথড আর একটা হচ্ছে হিপোক্রেসি মেথড, টু ওয়ে অ্যান্ড ওয়ান ওয়ে মেথড। ওকে,
এই 10 মিনিট তোমাদের জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা তো আমি পড়িয়েই দিলাম। সো আজকে আমি কি পড়ালাম? বায়াস তো ছেড়ে দিলাম, 5 রকমের বায়াস আছে। তাই নতুন সাবজেক্টের মধ্যে চেইন অফ ট্রান্সমিশন, রিজার্ভার হোস্ট কি বলেছি, মোড অফ ট্রান্সমিশন কি কি হতে পারে বলেছি, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট, আর সাসেপ্টেবল হোস্ট কারা বলেছি। হোস্ট অ্যান্ড রিজার্ভারের দুটোই ডিফারেন্স কি সেটা আমি বলে দিয়েছি। রিজার্ভার হোস্ট মে বি হিউম্যান বিং, মে বি এ অ্যানিম্যাল, অর মে বি এ ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট। আমি খালি হিউম্যানটা বলেছি, দ্যাট ইজ দ্য কেস, অর এ ক্যারিয়ার, or carrier. Case may be clinical, it may be subclinical, it may be latent. মানুষ ছাড়াও পশু আছে। Some diseases are transmitted from animal to man. These are called zoonosis. Zoo কথাটার মানে হচ্ছে animal. So these are the zoonosis. Best example is rabies. আমাদের দেশে প্রচুর লোক মারা যায়, অনেক রোগ আছে, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব রোগ আছে। These are transmitted from animal to man. Bovine tuberculosis, এমনকি পাখির থেকেও আসে, সিটাকোসিস, যারা খুব আদর করে পাখি টাকি, so these parrot, so these are the things which are transmitted from one person to another person. Encephalitis শুয়োর থেকে আসে, from pigs. So these are the things which are transmitted from animal to man. These are called zoonosis. তোমাদের আছে zoonosis. And আরেকটা কি, না from inanimate object, যেমন মাটি, তার থেকে টিটেনাস, হিস্টোপ্লাজম। ওই জন্য বলে না, ওরে বাবা ভোরে সূর্য উঠলে খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটবেন, তাতে এনার্জি পৃথিবী থেকে শরীরে প্রবেশ করে। একদম রং, টেক ইট ফ্রম মি। তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, ডাক্তার দিদিমণি বা ডাক্তার বাবু বা স্যার যখন বড় হবে, যে খালি পায়ে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা কি ভালো? তোমার নেভার, বিকজ আমাদের দেশে সব পলিউটেড। তুমি যদি ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটো, ইউর ফুট মে বি ইনফেক্টেড উইথ, কে কোথায় হুকম ডিসচার্জ করে রেখেছে তুমি তো জানো না। আরো অনেক রোগ আছে, সেগুলো উইল এন্টার ইনটু ইউর বডি। সো নেভার ওয়াক বেয়ার ফুটেড, সে যত বড়ই হোক, যাই বলুন, আই টেক ইট ফ্রম মি। ওকে, তাহলে এই অ্যানিম্যাল, ইনঅ্যানিমেট অ্যান্ড হিউম্যান, তিনটে আমি বললাম। সো নেক্সট ডে উইল ডিসকাস সাসেপ্টেবল হোস্ট, কিছুটা বলেছি, অ্যান্ড উইল ব্রেক দ্য চেইন অফ ট্রান্সমিশন। হাউ? Will attack in the reservoir and source, will attack in the mode of transmission, and will attack the last part of the chain, that is the susceptible host. Okay, thank you. We'll meet again in the next week. এই কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আছে? নেই? সংক্ষেপে আমি পয়েন্টগুলো লিখে এনেছি, সেগুলো সব দেখানোর এখানে দেয়া আছে। সুতরাং দু একটা লাইন করে করে হেডিং গুলো দেয়া আছে, আর ইলাস্ট্রেশনটা আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। ওকে, থ্যাংক ইউ। So permeability, and so it comprises of two elements. Into millimeters square surface area, pressure, and it is surface area millimeter square into millimeter of mercury. Millimeter of mercury. বুঝা গেল জিনিসটা? ইউনিট এটা দেখলে বুঝতে পারবে যে এটা কি বলতে চেয়েছে। হ্যাঁ, it is the permeability, unit of permeability, that is ml per minute per unit surface area
per millimeter mercury pressure difference multiplied by surface area, and then this pressure difference, then this pressure, net ultrafiltration pressure, then you get this unit, then this unit. So in this way we get. Now you can discuss one after another. Permeability. Permeability of the glomerular capillaries is 50 times that of the capillaries of skeletal muscle, and it is due to the structure. It is fenestrated, and the pressure gradient is sufficient in this case. Afferent arterioles are short straight branches of the interlobular artery. So the hydrostatic pressure is more than other body sites, and it divides into capillaries. They form the glomerulus, and they drain into slightly smaller efferent arteriole, and drop of pressure is minimum, only 1 to 3 millimeter of mercury. And for this reason, this filtration is very high, and glomerular filtrate produced per minute in young adult individual 125 ml per minute, that is 180 liter per day. Now it has been seen that the particles of effective molecular diameter, neutral substances less than 4 nanometer, they are completely filtered. And that of neutral substances of effective molecular diameter more than 8 nanometer, they are not filtered. So in between there is inverse relationship with the fractional clearance. And in the reliable text, you will all find this type of figure. Fractional clearance. It is 0 to 1.0 decimal fraction. 0.5 in this case. And if it is 4 nanometer, it is 8 nanometer. And up to this level and less than this, there is a complete clearance. Fractional clearance is 1.0, and then it declines. Suppose in neutral substances, dextrans of different molecular weight, different dimensions, it has been experimentally seen that when they are anionically charged, then there is much less clearance, because the capillary endothelium side, they contain shallow proteins and they are negatively charged, and they will repel this molecule. So their clearance is much less anionically charged, and in that case, even at 4 nanometer, it is less than 0.5. Anionically charged. It is neutral. And when they are positively charged, cationically charged, then it is more than this. The implication is that not only the effective molecular diameter, and it is the effective molecular diameter. Not only the effective molecular diameter, but also the charge has a role. Albumin has an effective molecular diameter of 7 nanometer,
and it has a concentration, sufficient concentration in the plasma. And if you consider to be neutral substance, then 7 nanometers should have considerable amount of fractional clearance, but it is not, because albumin is negatively charged and it is repulsed, and so its concentration in the Bowman space is only 0.2% of the plasma concentration, 0.2% of plasma concentration. So negligible amount of albumin is filtered and they are all reabsorbed, mostly at the proximal tubule level. In health, only 100 milligram of protein is present in the urine, and it is not albumin, and they are produced from the epithelial cells that are shed during this process. And it is due to the negative charge of shallow proteins of the endothelial layer. Whenever there is some disease process like glomerulonephritis, and then this charge is dissipated, then considerable amount of albumin can be filtered without any change in the dimension of the pore, and albuminuria may develop. And albuminuria may be such an extent that then there is substantial rise in the albumin formation by the liver, but in some cases there is some negative balance. So albumin concentration in the plasma falls, and due to hypoalbuminemia, edema will be developed. And this formula is applicable to all the capillaries, all other capillaries also. It is no specificity for the kidney. Now this is the permeability. Surface area can be changed in health. In a normal individual, surface area of the glomeruli can be changed. Total glomerular surface area of filtration is 0.8 meters square. 0.8 meters square. And if you divide by the total number of nephrons, both the kidneys, it will be 2 into 10 to the power 6. So it will be 0.4 multiplied by 10 to the power minus 6 meters. তোমাদের অসম্মতি আছে কিছুতে এটাতে? হ্যাঁ, তোমরা এতদিন ক্লাস করছো আর বুদ্ধিমান লোক, এই যে ফর্মুলা তোমাদের কোনো আপত্তি আছে? এই 2 into 10 to the power 6 এটা কিভাবে এলো? হ্যাঁ, একটা কিডনির নেফ্রনের সংখ্যা কত? হ্যাঁ, তার মানে ক্লাস যে আমরা যারা দিচ্ছি সেখানে কিছুটা ফল পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পারছি, কিছুটা শিখেছে এর জন্য। সেখানে আমি 1 ধরেছি সুবিধার জন্য, 1 into 10 to the power 6, দুটো কিডনিতে ডাবল হবে মিটার স্কোয়ার। নাও উই কনভার্ট ইন্টু মিলিমিটার স্কোয়ার। 1 meter is 1000 millimeter. So it will be 0.4 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 6 millimeters. So it will be 0.4 millimeters. Average area of a glomerulus, filtration area. But it can be changed, it can be reduced, and it can be
increased. Reduction is important in some cases. Reduction. Whenever there is attempt in the body to conserve water, suppose if there is fluid loss, then the nature will try to loss by reducing the GFR, and it is possible that it has effect upon this surface area, and it is possible with the help of mesangial cells. Mesangial cells are present and they are contracted, and also expansile also. They may relax to some extent. They may contract also. And they are situated between the endothelium, glomeruloendothelium, and the basement membrane. Stellate cells, star-shaped cells. Suppose these cells are this type of star-shaped cells, and they are placed over the endothelium, fenestrated endothelial layer, and it is the basement membrane. And basement membrane, and here are the pedicells or food processes of the podocytes. बुझा गया? These are these mesangial cells, and they can contract, and they have their effect on reducing the surface area. They are placed between the endothelial cells and the basement membrane. This is the basement membrane. And here are the podocytes. Epithelium. There is interdigitation by neighboring podocytes. Visceral surface of the Bowman's capsule. Podocytes. Now they can contract. The mesangial, they are called mesangial. They are similar to pericytes present elsewhere around these capillaries, and they can contract and they can reduce the surface area. They are preferably placed in between the capillaries. They are bear a common basement membrane. Suppose there are two capillaries, and it is a common basement membrane, and there may be a cell in this position, is another basement membrane, and it is another in the opposite side may be present. That is the another mesangial cells. Mesangial cells are present. And when they contract, it is possible that they can encroach on this and they reduce this area. And whenever there is bifurcation or loop, when they may contract in such a way that the passage of blood through one side may be blocked. In this way, less amount of surface area is available for filtration. And there are some biomolecules, they help in their contraction, and they are given, their names are given in your text. Some have the power to contract this, and some can relax them. Contraction and relaxation. Yes. Suppose they are angiotensin 2, endothelin, vasopressin, or ADH, norepinephrine, platelet activating factor,
platelet derived growth factor. They have their effect on contraction. Thrombexane A2, prostaglandin F2, leukotriene C4/D4, histamine. Important is angiotensin 2, norepinephrine also. These are all important. They can contract. On the other hand, there are some substances that can relax them, which can increase the surface area, increase the glomerular filtration, and they can help to eliminate sodium water in the opposite conditions, whenever there is no need for conservation. There is increase in the extracellular fluid volume. Suppose they are ANP, atrial natriuretic peptide. Dopamine, prostaglandin E2, cyclic AMP from any source. They have the relaxing capacity. They cause relaxation. And angiotensin 2 receptors present in the glomeruli, and angiotensin 2 liberated in any condition of reduction in the extracellular fluid volume, and in this way they can reduce the surface area and GFR. Now you can consider about these aspects. PGC, or glomerular capillary mean pressure of the glomerular capillaries. Mean pressure, and it is maintained by afferent arteriole and efferent arteriole. If there is constriction of the afferent arteriole, then there is fall of pressure within the glomeruli. On the other hand, if both the afferent and efferent both constrict, and constriction effect on efferent is more, then there will be there is a lower blood flow, but GFR will not be restricted in that sense. GFR will be maintained. So it depends upon the contraction of the afferent and efferent arteriole. Suppose whenever systemic blood pressure increases, then you can expect that this PGC will increase, following that of the increase in the pressure in the afferent arteriole. But it is not so simple, because renal blood vessels, they have the power of auto-regulation of blood flow. Whenever within there is a limit between which the blood flow remains constant. Renal auto-regulation. You will find the figure in this text. Renal auto-regulation. Suppose it is the blood flow between 90 and 220 millimeter of mercury pressure. Suppose, and in that condition, then if blood flow is maintained, and within this it is maintained, blood flow is maintained. Whenever there is increase in pressure, there is increase in resistance, and flow is maintained by this. But when it is lower than 90 millimeter of mercury, then this flow is reduced. Effective renal plasma flow, or renal plasma, it is 700 ml per minute. Renal blood flow, renal plasma flow. And also within this level, this GFR is maintained. Glomerular filtration rate, suppose it is 125 or so in level, and after this, then there is maybe sharp fall in the GFR, but within this level it is maintained. GFR, auto-regulation of blood. In spite of auto-regulation, if there is increase in the pressure in the afferent arteriole due to rise in the systemic pressure, when it is more than 220 or so, then auto-regulation may fail, and some amount of the pressure diuresis may be produced. But it is uncommon. But it has
it has some effect in this case. Effect in this case. And there is the role of afferent arteriole and efferent arteriole. Angiotensin 2 in some cases when there is substantial fall in the blood volume and there is liberation of renin followed by increase in the angiotensin 2, and it can constrict efferent arteriole more than the afferent arteriole, and in that case there is a fall in the blood flow but GFR is not reduced, so the filtration fraction increases. Filtration fraction there is the GFR divided by renal plasma flow, GFR. If you take this value of 125 ml per minute divided by suppose 700 ml per minute, and its value is equal to, and it is 0.162 0.20. And angiotensin 2 when is acting upon the efferent arteriole more, then there is fall in the renal plasma flow, but in comparison GFR is not reduced such a way. So filtration fraction may rise, and it is the reason whenever there is fall in blood pressure, then angiotensin converting enzyme inhibitor that reduces the angiotensin 2 level may cause renal failure. They can precipitate renal failure because GFR is very much reduced and renal failure may be there. বুঝা গেল? এখন এগুলো ক্লিনিক্যাল সাইডের ব্যাপার, এগুলো তোমরা পরে গিয়ে নিজেরা পড়লে এখন বুঝতে পারবে, পরে যখন মেডিসিন বা এগুলো বই পড়বে দেখবে এগুলো সহজ মনে হবে। Now this PT or Bowman's pressure in the Bowman's space, and in this case if there is rise in pressure, then there is fall in this delta P. It is the delta P, hydrostatic pressure, delta P. And how it can rise? One important, there is the common sense, ureteral obstruction. If there is ureteral obstruction on one side or both sides, and in that case the pressure will be transmitted to Bowman's space, and then this delta P will be reduced. There will be reduction in the GFR. Or if there is edema of the kidney, this kidney is surrounded by a thin but tough capsule, and whenever there is edema of the kidney, then this capsule will resist the expansion and interstitial pressure will increase, and that will be reflected in this pressure PT, and so in that case there is also reduction in the net ultrafiltration pressure. Total is equal to net ultrafiltration pressure, PUF, ultrafiltration pressure. Now in the PIGC there is the oncotic pressure of glomerular capillaries. It will act against the production of the filtrate. It will try to hold water within the lumen, oncotic pressure. It will try to hold in this lumen. On the other hand, this pi t will in the opposite, but normally in physiologically pi t is negligible. So you can consider there is the PUF, ultrafiltration pressure, net ultrafiltration pressure is equal to PGC minus PT minus pi GC. You can ignore this. And change of the pi GC is produced by hypoproteinemia or in dehydration, opposite side, and it has a minor influence. We discussed about the permeability and other effects of change in the KF physiologically and also pathologically. If there is substantial loss of the lung tissue, kidney tissue, and in that case the surface area will be reduced.
So these are the factors that are have that effect in physiological and also pathological state. And in that case, and in this case, it is seen that this filtration is flow limited and not diffusion limited. And from this figure, you will have to understand this. If you take this figure, glomerular capillary, distance away glomerular capillary, and here there is the pressure. Suppose in the afferent side, and it is the efferent side. In case of rats and also human beings, it is the same. Suppose PGC, it is 45 millimeter of mercury, and it is also 45 millimeter of mercury. PT is 10 millimeter of mercury, and pi GC, it is 20 millimeter of mercury, and it is 35 millimeter of mercury. So at the beginning of the glomerular capillaries, the net ultrafiltration pressure is 15 PUF, net ultrafiltration pressure, millimeter of mercury, and it is 0 in this case. And if you consider it is the delta P hydrostatic pressure, and it is considering the negligible pi T, it is the delta pi if you consider. On this ordinate you take, suppose it is in this case it is 35 millimeter of mercury, and it is similar, almost similar to the end of the glomerular capillary. It is the afferent end and it is the efferent end of the glomerular capillary. It is same, but it is 20 and it is 20 at the beginning of, it is the delta P and delta pi, and you see at this point it is the delta pi, it is 20 and it is the value of 35. So there is equilibrium is produced at that point. So this part will not take in the process of filtration. And it is flow limited and not diffusion limited. And in this way, the nature can take place in increasing or decreasing the GFR. Suppose whenever there is increase in the blood flow due to disease, then the slope will be reduced. And more part of these capillaries are taken. So filtration area increases. So there is increase in the filtration process. Yeah. Now, so that, and textbook mentioned that they are not 10% certain that this thing, but probably there is going on. Whenever there is increase in the blood flow due to renal blood flow due to any reason, then there is increase in the GFR. That is, the more surface area is available. And there is increase in the GFR. And the equilibrium is reached in this condition. Clear? Glomerular capillary. So it is flow limited and not diffusion limited normally. You can remember the case of flow limited and diffusion limited transfer of gases across the respiratory membrane. Now this is related to pressure of the glomeruli, but in the efferent arteriole. At the level of the efferent arteriole, the pressure is not changed much.
but there is substantial fall in the arteriole. Glomeruli, that is the efferent arteriole beyond the glomerular capillaries, and it then divides into peritubular capillaries. So really, in reality, efferent arteriole is a part of the portal system, and it is the only part of the body that the capillaries ultimately drain not into portal vein but arterioles. It has some amount of smooth muscle. Its purpose is to maintain the hydrostatic pressure almost constant throughout the glomeruli. Yeah. And the pressure drop across the efferent arteriole is much, and the pressure in the peritubular capillaries is only 8 millimeter of mercury. In the peritubular capillaries, the pressure, the hydrostatic pressure is 8 millimeter of mercury, and that of the oncotic pressure is 35 millimeter of mercury. So it is the tendency to reabsorb will increase, because oncotic pressure that will try to maintain water within the lumen is more than this trying to driving it out. Yeah. So it is the reabsorption bed. 8 millimeter of mercury peritubular capillary and 4 millimeter of mercury in the renal vein. And renal vein ultimately drain into through the inferior vena cava to the right side of the heart, where the pressure is 2 to 3 millimeter of mercury, and in this pressure difference, and is a filtration bed. Total surface area of the capillaries is equal to that of the renal tubules, and 12 meter square surface area. And at any moment of time, there is 30 to 40 ml of blood present in this. Pressure, partial pressure of oxygen in the renal cortex is 50 millimeter of mercury. And arteriovenous pressure oxygen content difference is much lower because of huge blood flow. But there is extraction of the oxygen due to active reabsorption, and 50 millimeter of mercury within the cortex. But in the medulla, wherever there is flow is already low, I discussed yesterday, and here the partial pressure of oxygen is 15 millimeter of mercury. So further drop in pressure due to reduction of the blood flow may cause damage of the tubules. A patient may recover from hypovolemic shock, but if it is prolonged, it is possible there is acute tubular necrosis. The man can be recovered from the fall in the fluid volume by proper treatment, but after some days the kidney may fail due to acute tubular necrosis, because already the partial pressure of oxygen is low in this, and it is required so that the osmotic gradient can be created and maintained. At the same time, there is active reabsorption. It is only 15 millimeter of mercury. You have to understand why we are doing the cranial nerve test. কি ইম্পর্টেন্স আছে, কি করার টিম জানতে হবে তার জন্য। তার মানে something is there in your clinical day-to-day practice that you somewhere you are going to must be done by the cranial nerve test. So if cranial nerve is there, that's something somewhere there is a origin. Do you know where the origins of the cranial nerves? দেখো গোড়ায় বলো, ব্রেন এত বড় জায়গা, সেরিব্রাল, মেডালা, ব্রেন স্টেম, সব থেকে ভালো হচ্ছে বলা হচ্ছে ব্রেন স্টেম। সো all the nuclei of all the cranial nerves are coming from the brain stem. Now few are coming from midbrain, few are coming from pons. কেন জানতে হলো এটা? Why it is important? Because patients suffering from any traumatic brain injury, TBI এখন বলা হয়,
traumatic brain injury, TBI. In that case, that may damage of the brain stem. Presentations obviously will come with the cranial nerve palsy. That may come as a drooping of eyeball, তাকাতে পারছে না, gaze খারাপ, diplopia দেখছি, বলছে আমি দূরে দূরে দেখছি. These things are very much important. Recently, my friend was in fall in the bathroom and see first of two symptoms are there. That is a bleeding from his ear and diplopia. Nothing else. His wife called me, দাদা তুমি দেখো কি হয়েছে, কি পড়ে গেছে. So I do some of my cranial knowledge and I have found that some brainstem injury is there. So diplopia is there and that is the done. After that MRI done. My operation করতে হয়নি, but still he is in this cerebral edema is there, confusion state is there, diplopia is also present. So all things are important. So that's why you are going to for test for the cranial nerve examination. তেমন নয় যে আমাদের পরীক্ষায় আছে করতে হবে, না না না, এইভাবে করলে ভালো লাগে। অলফ্যাক্টরি টেস্ট করার আগে কি কি করতে হবে বল, তুই বল। অলফ্যাক্টরি টেস্ট মিন্স কি টেস্ট? অলফ্যাক্টরি ক্রেনিয়াল নার্ভ টেস্টে কত নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভ? 1। তাহলে সেটা কি করে? অলফ্যাক্টরি মানে স্মেল, বাস। সো স্মেল তো খুব ইজি, কারণ একটাই টেস্ট আছে, তুই গানের গন্ধ শুনবি। হাউ? বিফোর দ্যাট হোয়াট টু ডু? এক্সামিনার কি দেখবে? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। অবস্ট্রাকশন আছে নাকি সেটা দেখার জন্য কি করতে হবে? টস দিয়ে দেখবি। টস দিয়ে কি দেখতে পাবি? টস দিয়ে খানিকটা দেখতে পাবি, যদি ভিতরে অবস্ট্রাকশন থাকে। হ্যাঁ, আমি কি করবো? আগে টানতে বলবো, বিকজ উই গেট স্মেল বাই টেকিং ব্রিদিং, নট এমনি করে যে নিঃশ্বাস নিই আমরা কি সুন্দর গন্ধ করে টানি, সেটাই টানবো। প্যাসেজটা ফ্রি আছে নাকি দেখবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, 3 হিস্ট্রি is very important. Whether patient or subject is suffering from any hyposmia. Hyposmia means কম শুনছে, low smell, and then anosmia. যেমন কোভিডে শুনতেই পাচ্ছিল না, কমপ্লিট। আর হাইপারসমিয়া, বিরিয়ানি নেই অথচ বিরিয়ানি কোনো শুনছে। In this is hypersmia. So these 3 symptoms may come, then only go for the proper testing of the, কি করতে হবে? চোখ বন্ধ, একদিকে নাক বন্ধ, then smell, আবার চোখ বন্ধ, একদিকে নাক বন্ধ, then smell, বাস, ফিনিশ অলফ্যাক্টরি। তাই তো বোঝা যাচ্ছে না? কিছুই বুঝতে পারছি না কেন চোখ বন্ধ করবে না? হ্যাঁ অবশ্যই, দুদিকে আমি একদিকে চোখ করে একদিকে দেখে নেবো, এটা আমার কফি দিচ্ছে, এটা আমাকে দিচ্ছে, বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, মনে করো আমি একটা আম দেবো, আমের গন্ধ পাবি। একটা বিস্কুট দেবো, বিস্কুট গন্ধ পাচ্ছি। কি বিস্কুট সেটা বলা সম্ভব না, যদি না তুই খেয়ে থাকিস। ঠিক আছে, একটা বিস্কুট একটা দিয়ে কফি দিলাম, তুমি তো কফিটা বুঝতে পারবে। চা দিলাম, চা বুঝতে পারবে। লেবু দিলাম, লেবু বুঝতে পারবে। আমি লেবু দেখি যদি দিতে হবে, লেবুই গন্ধ, তাই না? সেটা any step if you missed in exam, incompetency will not pass. এই স্টেপ গুলোই মেন ইম্পর্টেন্ট। কি শুনলো, কি দেখলো, কি দেখলি, কি পেলি, কোনো ভ্যালু নেই। ভ্যালু হচ্ছে কিভাবে তুই করছিস, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর ইউ আর ডুইং। পেশেন্টের কাছে যাওয়া, আমার সাবজেক্টের কাছে যাওয়া, নাম পরিচয় ইন্ট্রোডাকশনস করা, টু সাম এক্সটেন্ট হায়ার ফাংশনকে বোঝা, কোথায় এসছেন, কি নাম, কোথায় বৃত্তান্ত, জাস্ট সামান্য হায়ার ফাংশন ইজ ইউজ থিং, হায়ার ফাংশন টেস্ট। ওদের মধ্যে কম্পিটেন্সি আছে বোধহয়। হ্যাঁ, কম্পিটেন্সি টেস্টে তো হায়ার ফাংশন আর কি এটা বললো যেন আছে। সো সেইগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে বাই স্টেপ যদি লেখা আছে, ওগুলো মিস করলে হবে না। আমার কাছে এলে কিন্তু আমি ক্লিয়ার করবো না, ক্লিয়ার হবে না। ওটাই আসল, ওটা করেই খেতে হবে, ওটাই আসল। আর এরপরে ইউ আর গোয়িং টু নেক্সট 1 and next 2 এক্সাম, ইটস ভেরি টাফ ফর ইউ। যদি তুই এখন থেকে যদি ক্লাস ফলো করতে না পারিস, হয়ে যাবে সব, হবে না, নো হবে না। বন্ধুরা বেরিয়ে গেল, ইন্টার্নশিপ করে গেল, 10 জন 12 জন বসে ট্রাই করে যাচ্ছিস। সো এখন থেকে প্রিপারেশন ইজ ফ্রম নাও,
each and every part এর কোশ্চেন দেওয়া হবে, নিশ্চয়ই তোমরা জেনে হয়েছে। So now today is a third cranial nerve, fourth cranial nerve and sixth cranial nerve. Second thing is important for any cranial nerve, whether it is sensory or motor or both. In this way you have to examine. If it is sensory, only sensory test will be done. If it is motor, only motor, then means muscles. Muscular activities will be done. If it is both, then sensory testing and both motor testing. Like that. So trigeminal. Trigeminal is a both. তারপর সেন্সরি টেস্টও করছি, আবার মোটর টেস্টও করছি। সেখানে আমি প্রথমে গিয়ে আমি মোটর টেস্ট করতে পেরে গেলাম। তার মানে এনি cranial nerve examination you have to think of this. যে স্যার বলেছে আমাকে থার্ড cranial nerve করতে। So third, fourth and sixth are the motor variety. Third, fourth, sixth is a motor variety. That means we are dealing with some muscles of eye, nothing else. Oculomotor, trochlea, abducens. These three are motor, absolutely motor. No sensory part is there. Motor means some reflexes will be there. Then what is the reflex? Light reflex. That may be direct, indirect. Direct and indirect pupillary reflex. ওটাকে লাইট রিফ্লেক্স বলা হয়, pupillary reflex বা light reflex. So these reflex, motor actions, motor movement means eyeball movements. Each and every eye, তুই আমাকে দেখছিস, ওই দিকে তাকাচ্ছিস, দেখছিস কি হবে, দেখছিস মুভমেন্ট। আমার যদি মুভমেন্ট না হতো আমি তোর দিকে তাকিয়ে আছি, ওইদিকে তোর সাথে কথা বলছি তো তোর দিকে তাকিয়ে আছি, সেটাও হয় পসিবল। এরপরে squint, strabismus is there. But first of all, before going for any 3, 4, 6 examinations at a stage, first of all you have to observe inspection of his or her eyes or subject's eyes proper. কি করতে হবে? সামনে আসতে হবে। অনেকভাবে করা যায়, পিছন থেকে করা যায়, কিছু কিছু স্পেশাল জিনিস দেখার জন্য। সামনে আসতে হবে, রাইট সাইড অফ ইট পেশেন্টস more mostly, and then you have to ask patients, দূরে দেখা, ওই দিকে তাকিয়ে থাক, ওই হাইপোথ্যালামাসের দিকে, হয়ে গেল। এটা ফার্স্ট কাজ। তার মানে ওর গেজ, স্ট্রেট গেজিং ইজ প্রেজেন্ট। তাকাতে বলেছি, এরকম তো করছি না, এরকম তো করছি না, এরকম করছি না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, টোসিস আছে নাকি? একটা আইবল আমার বন্ধ হয়ে আছে বা দুটোই পড়ে আছে, ইন দ্যাট কেস হ্যাঁ হতে পারে টোসিস, PTOSIS, পি উচ্চারণটা হবে না, টোসিস বলা হয়। সো হ্যাঁ, লিড ড্রপ হয়ে যাবে, তার কারণ আছে অনেক কিছু, আসছি আস্তে আস্তে করে, যদি টাইম পাই ওটা বলবো। So first of all, you have to observe your patients, whether patient having any gaze problem, straight gaze problem, any ptosis they are present or not. Number 2. Number 3, pupillary size is normal or abnormal. Anisocoria, মনে করো এইদিকে পিপলটারি একটু ছোট হয়ে থেকে একটু ইয়ে আছে, যে কোনো রিজনে হতে পারে, কনজেন্টাল হতে পারে, কোনো ড্রাগ নিয়েছে, কোনো ড্রপ নিয়েছে, কে জানে, তোকে ড্রপ নিয়ে এসছে। তো ড্রপের কিছু কিছু আছে যারা ডায়ালেট করে দেবে, মিডডিয়াসিস করে দেবে। মিডডিয়াসিস মানে পিপলারি ডায়ালেটেশন, কনস্ট্রিকশনস মানে হচ্ছে ছোট হয়ে গেল, মিয়াসিস বলা হয়। করবি এগুলো তো আস্তে আস্তে, দিস ইজ নট ইউর কোর্স সাবজেক্ট নয় এগুলো। মিডডিয়াসিস মেন ডায়ালেটেশন, একটা পিপলারি সাইজ দেখছি, সোজা দেখা, আমার দিকে দেখাবি না, আমি পিপলারি সাইজ দেখছি। আর কি দেখবো? চোখে ডিপ্লোপিয়া আছে নাকি, ওকে জিজ্ঞেস করবো যে এটা কটা আঙুল, একটাই দেখতে পাচ্ছি, এটা কটা আঙুল, একটাই দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমি ডিপ্লোপিয়া দেখলাম, কারণ আমি আগে থেকেই টেস্ট করার আগেই জেনে যাচ্ছি একটু একটু করে যে এর কি প্রবলেম দাঁড়াতে পারে, যে আমাকে কি কি টেস্ট করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। সো ফার্স্ট অফ অল গেজিং, দেন দ্য টোসিস, দেন দ্য পিপলারি সাইজ, দেন দ্য ডিপ্লোপিয়া। বুঝতে পারছিস মানে কতগুলো আসছে? অ্যান্ড অলসো আমরা যখন তাকিয়ে থাকি তখন আমাদের একটা লিড একটা পোর্শন কভার করে থাকে। কি পোর্শন? হ্যাঁ, পোর্শন কভার করে থাকে। এটাই দেখা যায় এরকম করে তাকিয়ে আছে, বিস্ফারিত চোখে, গেস করতে বলেছে। হাইপার থাইরয়েডিজম এটা আছে না, প্রোট্রুশন না। আমরা কি করছি না, আমার দেখ বড় যেটাকে কি বলে, কর্নিয়া। তো কর্নিয়ার আপার লিডটা তুই কি দেখতে পাচ্ছিস? দেখ, আমিও দেখতে পাচ্ছি না, তুই আমার দেখতে পাচ্ছিস? আমিও দেখতে পাচ্ছি, দেখ আপারটা বন্ধ, তুই সেও দেখতে পাচ্ছিস। কারো কারো নর্মাল থাকে, খুব রেয়ারলি যে পুরোটা দেখতে পাচ্ছিস, বাট তুই বুঝতে পারবি অবভিয়াস দ্যাট ইজ এ এক্সঅপথ্যালমাস। তাহলে ওটা দেখলাম।
ড্রুপিং অফ আইবল বললাম, মানে ইয়েটা টোসিস। তাহলে টোসিস যদি আমি কোনো পেশেন্টের পাই, ইফ উই গেট সাম টোসিস ফার্স্ট অফ অল, আমি আগে স্নেক বাইট কেন ভাববো, যেটা ও বললো। এখন শুধু শুধু মানে শিখেছে তাই এখন টোসিস স্নেক বাইট কেন, কেউ এমনি এসছে আগেই সে বলবে যে আমাকে সাপে কামড়াচ্ছে, আমি সাপে কামড়াচ্ছে আগে কথা ভাববো, কেন ভাববো? আমি আগে ভাববো যে তার লিভেটার পালপেবল সুপিরিয়রিসকে সাপ্লাই করে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, তো তার প্রবলেম হলো। সে কোত্থেকে বেরোচ্ছে? ব্রেন স্টেম থেকে। ব্রেন স্টেমে কোথায়? মিড ব্রেন থেকে। তো মিড ব্রেনের কোনো একটা ইনফেকশন হতে পারে, মিড ব্রেনের ওখানে কোনো টিউমার হতে পারে, মিড ব্রেনের ওখানে কোনো ট্রমাটিক ইনজুরি হতে পারে, সেটার জন্য ও বলবে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা কিছু। ড্রুপিং দিয়ে এটা হচ্ছে। নাম্বার 2, মাইস্থিনিয়া গ্র্যাভিস, একটা সাইডে আমার ড্রুপিং অফ আইবল হতে পারে। তাহলে আমি একটা ইনফেকশনের কোনো উইদাউট এনি টেস্ট উই আর গোয়িং টু ডিটেক্ট, to go through a diagnosis, to reach a diagnosis proper. Investigations to pore hobe, but clinical examinations is like correlation of the history as well as your clinical signs and symptoms. First of all, আমি এখন ওকে জিজ্ঞেস করব, টেস্ট আমি যাইনি, এখন স্টার্টও করিনি, 1 মিনিট ধরে এই করছি যে গেজ দেখছি। কেন গেজ দেখতে গেলাম? নাও মাই কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গেজ? গেজ দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখনই if any problem of his cerebellar problem or vestibular problem, balance problem আছে, then he or she will show me nystagmus. What do you mean by nystagmus? NYS TAGMUS, NYS NIS TAGMUS, সব বই আছে। nystagmus. So nystagmus means কি না, চোখের যখন আমি গেস করতে বললাম, একটা ল্যাটারাল সাইডে গিয়ে বা ভার্টিক্যালি, এই হরিজন্টালি বা ভার্টিক্যালি বা সার্কুলারলি একটা জার্কি মুভমেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে। দিস ইজ কল্ড নিস্ট্যাগমাস। যখন আমি নিস্ট্যাগমাস বলবো, তার মানে আমাকে দুটো টাইপসের মুভমেন্টস অফ আইয়ের কথা বলতে হবে, দুটো টার্ম। একটা হচ্ছে স্মুথ মুভমেন্ট অফ আইবলস, দ্যাট ইজ কল্ড পারস্যুট মুভমেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড পারস্যুট মুভমেন্ট। এটাতে হয় পারস্যুট মুভমেন্ট, আর একটা হচ্ছে স্যাকার্ডস মুভমেন্ট বা স্যাকার্ডিক মুভমেন্ট। যাচ্ছে না দেখা? পারস্যুট মুভমেন্ট, PERSUIT মুভমেন্টস মিন্স, এটা কি বলছি, কি বলছি? আইজ, পারস্যুট মুভমেন্ট অফ আইজ। স্যাকার্ডিক SACCADIC বা স্যাকেডস এটাও বলা হয়। So pursuit movement means smooth, low velocity. Saccades মানে হচ্ছে হাই ভেলোসিটি। তাহলে একটা পেশেন্টকে যেই গেস করতে বললাম, সে ওই চোখের একটা মুভমেন্ট করছে, ঠাক 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 করে, তখন স্যাকার্ডিক মুভমেন্টও হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করে। দ্যাট ইজ এ নিস্ট্যাগমাস। নাম্বার 1, ডিপ্লোপিয়া, জার্কি মুভমেন্ট, যেটা নিস্ট্যাগমাস হলো। পিপুলারি সাইজ, গেজ, ডুলিং অফ ড্রপিং অফ আইবলস, লিড রিট্রাকশন। লিড রিট্রাকশন মানে কি না, আমার এইটা বেড়ে গেছে, এই আবার এক্সোথ্যালামাস হচ্ছে, তাকাচ্ছে, লিড ল্যাগ বলা হয়। পড়ে যাচ্ছে তাকে লিড ল্যাগ বলবো, পড়ে যাচ্ছে। আর একটা হচ্ছে এরকম করে আছে, তার মানে আমার লিডের আমার কন্ট্রোল নেই আমার উপর। দ্যাট মে ডিউ টু দ্য অটোনমিক ফাংশনস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশনস এটসেট্রা, as well as আমার মোটর ফাংশনস। তাহলে আমি যখন 3, 4, 6 দেখতে যাব, তার যাওয়ার আগে আমাকে এতগুলো কাণ্ড কারখানা করতে হলো। কি করতে হলো? গেজ, ডিপ্লোপিয়া, টোসিস, নিস্ট্যাগমাস, লিড ল্যাগ or lead retractions present or not, pupillary size, shape। এই পিপুলারি শেপ সাইজ দেখতে গিয়ে তোরা অনেক জায়গায় পড়বি, দেখবি মার্কাস গান পিপিল, হোমওয়ার্ক। মার্কাস গান, MURCUSSGUNN পড়বি। এটা কি জিনিস? অ্যানাইসোকোরিয়া, NANN ISOCORIA, অ্যানাইসোকোরিয়া মানে যে পিপুলারি ডিসিমেট্রি, পিপুলারি সাইজ সমান নয়, অ্যানাইসোকোরিয়া। So these are the present in your eye books, but still you are going to be a first professional MBBS, means all through the clinical examination all together. So Marcus Gunn syndrome, pupil,
এআর পিপল, আর অনেক কিছু পিপলের টাইপস আছে, আমি ওকে গেলে আর শেষ করা যাবে না। সো ফার্স্ট অফ অল ইন্সপেকশন হয়ে গেল। এইবারে হচ্ছে আমার সাপ্লাই তাহলে কোথায় কোথায় হচ্ছে, অরিজিনেট হয়ে গেছে ব্রেন স্টেম থেকে, মেনলি আমাদের থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ আর ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ মোস্ট প্রবাবলি মানে আমাদের মিড ব্রেন থেকে, আর পন্সটা প্রবাবলি এই সিক্সটা হচ্ছে পন্স থেকে। এক কথা চেক করে নিই, আমার এক্স্যাক্টলি এখন মনে পড়ছে না। এনিহাও যদি ভুলেও যাস যে ব্রেন স্টেমের কোথায় পার্ট, ব্রেন স্টেম বললেও হবে, অল দ্য নিউক্লিয়াস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্রেন স্টেম। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট I am telling this is a motor, means some muscles are there. What are those muscles? What are those muscles? কি মাসেলস আছে? আইবলস, আইরিস তো মাসেল নয়, আইরিসের ওখানে সিলিয়ারি মাসেল থাকতে পারে, ওকে মানলাম সিলিয়ারি মাসেল। দেন ফোর রেক্টাস আর টু অবলিক। তাহলে রেক্টাস বলছি ফোর, তাহলে কি হবে? মিডিয়াল রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস, আপার সুপিরিয়র রেক্টাস and inferior rectus. Finish. Rectus finish হয়ে গেল। Then oblique হচ্ছে দুটো, সুপিরিয়র আর হচ্ছে ইনফিরিয়র। তাহলে কটা মাসেল হলো? 6টা মাসেল হয়ে গেল। আর সিলিয়ারি মাসেল তুই আমাকে বলেছিস, সিলিয়ারি মাসেল প্রেজেন্ট ইন দা মানে পিপিলারি স্ফিংটার পিপিলি মাসেল। 8টা মাসেল আছে স্ফিংটার পিপিলি। তাহলে আদার্স টু মাসেলস আর দেয়ার, লিখে রাখি। নাম্বার 1 হচ্ছে তো স্ফিংটার পিপিলি, যেটা পিপিলের ওখানে থাকে, স্ফিংটার পিপিলি, আরটা হচ্ছে সিলিয়ারি মাসেলস। তার মানে ওই 3, 4, 6 এর মধ্যে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে। দোজ আর সাপ্লাইড বাই দিস 3, কেউ কোনটা দুটো, কোনটা একটা, বা কোনটা 3। নাও one formula must be remembered all through our life. LR6SO4. What does mean? LR6SO4. LR means এবার বল, lateral rectus is supplied by 6 cranial nerve, and SO4, SO means superior oblique, then it is supplied by 4, and rest of the muscles are supplied by 3. Finish. Chapter শেষ, পড়ানো শেষ। হ্যাঁ, এটাই আসলে আর কিছু নেই। So rectus are medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, obliques are superior oblique, inferior oblique, and other two muscles are sphincter pupilli, sphincter pupilli and ciliary muscles. So LR6SO4, তার মানে এই যে আমরা 3, 4, 6 বলছি, তাহলে 4 আর 6 এর টেস্ট হচ্ছে একটাই হবে, মজার ব্যাপার, আর বাকি সমস্ত টেস্ট হবে ফর দ্য 3। এই কনসেপ্টটা আগে রাখতে হবে। নিশ্চয়ই 3, আমার যদি এগুলো হয় আমার বাকি রইলো কি? 3 হবে, এটা বলার কিছু নেই। আর তাহলে আমার শুধু এই গোল আর এই গোল ছাড়া বাকি সব 3, এখানে কোনো কনফিউশন নেই। নাও whenever you are going for a oblique যখন যাচ্ছে একটু উল্টো পাল্টা জিনিস হবে। কেন? it supplies the contralateral side. মনে কর আমি বললাম যে সুপিরিয়র অবলিক, সুপিরিয়র মানে কি? উপরে, তাহলে চোখ নিশ্চয়ই উপরে গেলে কাজ করার কথা, এখানে উল্টোটা হবে। এখানে হচ্ছে নিচে গেলে সুপিরিয়র অবলিক কাজ করবে। নিচে মানে কি রকম? এই দিকে তাকাবি, কোনাকুনি। ইয়েস, তাহলে এইখানে তো আমি কি করছি? রাইট সাইডের এই চোখটা ডাউনওয়ার্ড আরেতে নিয়ে এসছি, এই চোখেরও ডাউনওয়ার্ড এন্ড মিডিয়ালি নিয়ে এসছি। তাহলে এইটার যদি ওকে টেস্ট করতে হয় এই দিকে, তাহলে এটা বেসিক্যালি আমি টেস্ট করলাম ওর, কার টেস্ট করছি? এক্স্যাক্টলি সুপিরিয়র অবলিক, মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে। কিন্তু কার? কোন সাইডের? ইয়া
লেফট সাইডে। বাস এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে আর কেউ কিছু কাটতে পারবে না। আমি যে এই অ্যাঙ্গেল বরাবর নিয়ে যাচ্ছি ইনফিরিয়র অবলিক, বাস বোঝা গেছে। এবারে কাম টু দ্য প্রপার টেস্ট। প্রপার টেস্ট আমি কি করব, মোটামুটি আমি ট্রাই করব, তুই এইখানটায় মোটামুটি কি করবো না, ও যাতে দেখতে পাই অথচ যাতে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স না হয়। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স? করানো হয়েছে অ্যাকোমোডেশন তো টু এর একটা পার্ট। ডাইরেক্ট রিফ্লেক্স করানো হয়নি, ডাইরেক্ট রিফ্লেক্স করানো হয়নি। কে এসেছিল? ডাইরেক্ট রিফ্লেক্স, পিপুলারি রিফ্লেক্স করা হয়নি। 1-2 হয়ে গেছে বলেছে, কে পড়েছে? সো accommodation reflex, pupillary reflex, combine of 2 and 3, এটা আগে মনে রাখ। accommodation reflex, pupillary reflex or light reflex is a combination of cranial nerve 2 and 3. কেন আমি আসছি, লিখে রাখুন এই পয়েন্টটা। combination of 2 cranial nerve and 3 cranial nerve, both will be accommodation reflex, light reflex বা pupillary, এগুলো একই নাম। এবার পিপুলারি রিফ্লেক্স বা লাইট রিফ্লেক্স দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট, একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট বা কনসেনসুয়াল। আমি লিখে দেবো, হ্যাঁ, কম্বিনেশন 2 and 3 ক্রেনিয়াল নার্ভ। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ মাই সাবজেক্ট। আমার ইন্সপেকশন অবজারভেশন হয়ে গেছে, ওই পয়েন্টস গুলো সোজা তাকাও, সোজা ও তাকিয়ে আছে। নাও আই উইল এক্সপ্লেন যে আমি এইটা যেদিকে নিয়ে যাব, আমি এটা যেদিকে নিয়ে যাব সেই দিকে মুভমেন্ট আমি নিয়ে যাব। এবারে আমি এই হাতে ধরেছি, এটা পেন ধরতে পারি, হাত ধরতে পারি, সব করতে পারি। মোটামুটি আমি চেষ্টা করবো যে 25 সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকা। আমি ওইখানে চলে যাবো না বা এইখানে নিয়ে আসবো, তাহলে ওর অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স হবে। এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসবো যাতে কোনো ওর গেজিং এর প্রবলেম না হয়, অথচ কোনো অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি। আমি এখান থেকে নিয়ে বলি, ওর অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স নিয়ে বলবো নিয়ার, হ্যাঁ নিয়ার ভিশন, নিয়ার রিফ্লেক্স। তাহলে এইখানে you are comfortable by seeing this. First of all, you are seeing the observations, then come for the test, for the muscles test. মোটামুটি সব মাসেল গুলো দেখবো এক্সেপ্ট স্ফিংটার পিপুলি এন্ড সিলিয়ারি মাসেল, এখন নয়, আসছি। তাহলে আমি ওকে বললাম এটাকে ফলো করবো, ঠিক আছে। আমি এই দিকে নিয়ে চলে গেলাম, মাথা স্ট্রেট থাকবে, পেশেন্টকে বলতে হবে মাথা ঘোরানো যাবে না। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমার পেশেন্টে এক্সামিনার দেখছে আর পেশেন্ট এরকম করে ঘুরাচ্ছে, ফেল। পেশেন্টকে আইদার ইউ হ্যাভ টু মাথা এমন করে দিতে হবে হাত, বা বলতে হবে যে মাথা হেলানো যাবে না, মাথা না নাড়িয়ে চোখটা ফলো করুন। এই যে এই অবস্থাতে ও আছে, এইখানেতে কোন কোন মাসেল কোন দিকে করছে কাজ বল দেখি, তোরাই বল। এখানে ইনফিরিয়র অবলিক কেন এলো? আমি 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 অবলিক মানে কি বলেছি, জিনিসটা অবলিক হবে। আমার এখানে স্ট্রেট আছে, তাকা এদিকে, হ্যাঁ। ল্যাটারাল রেক্টাস অফ হুইচ আই? লেফট। কে বলেছে লেফট? ঠিক বলেছে। আর তুই এখন তাকিয়ে থাক, নয় বুঝতে পারবি না, তাকা এদিকে, হ্যাঁ। আর আবার এইদিকে তাকিয়ে থাক। অ্যান্ড মিডিয়াল রেক্টাস অফ দ্য রাইট আই। বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? এখানে ক্লাস থেকে বুঝে নেই, আর কেউ বোঝাবে না, আর হবে না। দেন আই এম ফলোইং টেলিং দিস। আমি এটা কেন দেখলাম, ওই যে অবজারভেশন করলাম কেন আগে, যে মিস্টেক মাস আছে নাকি। যদি তার মিস্টেক মাস থাকে তাহলে ওটা ও পারবে, চোখটা এমনি এমনি তুই কি বুঝবি কি রেক্টাস কাজ করছে, বুঝতে পারবি না। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সুইচ এন্ড এভরি স্টেপ ইজ। তাহলে নাও ফলো দিস। তাহলে এই চোখের আমার কি 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 লাগছে? of the lateral of right eye and medial rectus of the left eye. তার মানে কি দেখ, এখানে কিন্তু LR6 এর টেস্ট হয়ে গেল, আর অকুলোমোটর নার্ভেরও টেস্ট হলো। মিডিয়াল রেক্টাস অকুলোমোটর নাম দিই। সো দিস lateral rectus is supplied by the 6. সো যদি বলে যে আসলে বুদ্ধি করে বলে টেস্ট ফর দ্য অ্যাবডুসেন নার্ভ, তার মানে তোর উপরে উপরে কিছু করতে যাবি না, তুই যা করবি ল্যাটারালি করবি। এন্ড দেন ইউ সে ইয়েস স্যার, lateral rectus is functioning now in the left eye. এই যে এদিকে দেখা, এই যে লেফট আই, ফিনিশ হয়ে গেল। তাও যদি বলে যে সুপিরিয়র অবলিক করো, মানে চকলিয়ার করে দেখাও,
সতর্ক করে মাথাতে নিয়ে আসতে হবে যে SO4 না উপরে নয়, SO4 নিচে যাবে, অবলিকলি যাবে, মানে এইখানে যাবে SO, ওই যে অবলিক মাথাতে রাখো, অবলিক মানে কিন্তু উল্টোটা, সুপারেরটা মানে হচ্ছে নিচে, ইনফিরিয়রটা মানে হচ্ছে উপরে, লেফট রাইট উপরে। আবার দুটো মাসল আছে দেখো, মানে সুপিরিয়র রেক্টাস আর ইনফিরিয়র রেক্টাস, ভেরি ইজি, রেক্টাসের সঙ্গে কোনো চেঞ্জ নেই। সুপিরিয়র মানে কি, ফলো করো নাও, দিস ইজ আ বোথ আই ইজ আ রেক্টাস, ফলো করো, বোথ আই ইজ এ ইনফিরিয়র রেক্টাস। আবার দেখাচ্ছি, লেফট আই ল্যাটারাল রেক্টাস, রাইট আই মিডিয়াল রেক্টাস, রাইট আই ল্যাটারাল রেক্টাস, লেফট আই মিডিয়াল রেক্টাস। সেন্ট্রালে আমি কিন্তু নিয়ে আসছি, অলওয়েজ ডু টু কামিং এট সেন্ট্রাল। ইন ইউর বুক ইট ইজ রিটেন ইজ এ এইচ ফ্যাশন। কেন না, এরকম করব, এরকম করব, এরকম না আসবো, এমনি করব, আবার নিচের দিকে এরকম এরকম, সেন্টার নিয়ে আবার এইচ প্যাটার্নে। এইচ প্যাটার্নটা এখন ভালো ভালো বই নেই, তোদের বইগুলোতে আছে, বাট গো, আমি তো বলেছি ম্যাকুলার সার্জারি সময় পড়বি না, সেখানে আশা করি এইচ প্যাটার্ন থাকবে না, দেখবি। তাহলে বলে দিলাম যে তুই ছোট বই পড়ে আসতে চাস, তাহলে ক্লিয়ারলি পড়ে আসবি। তাহলে আমি কিভাবে করবো না, আমি যখন আমাকে টেস্ট করবো, অলওয়েজ কাম টু দ্য সেন্টার ফার্স্ট, কারণ গেজিংটা নিয়ে আসতে হবে ওকে। আমি ওকে এটা করতে পারি না, এরকম করলাম, এনে এটা বল, পারি না এটা, আমি তো এটা করলাম, কাম টু দ্য সেন্টার, and then if you want for the lateral rectus testing, you can say this, follow this without moving head, number 1. Number 2, আমি যদি আবার এইখান থেকে এখানে যাই, আবার আমাকে এইখানে নিয়ে এসে আমাকে অবলিগের টেস্ট করতে হবে। তাহলে অবলিগের টেস্ট করতে গেলে এই যে না কোনাতে যাচ্ছে, এইদিকে পাচ্ছিস দেখতে, ইয়েস, এটাও দেখতে হবে যে আমার ভিজুয়াল ফিল্ডের দিকে আছে নাকি, আমি এখানে নিয়ে ভিজুয়াল ফিল্ডে নেই, ভিজুয়াল ফিল্ডে আমার আছে নাকি দেখতে হবে। এই যেটা হচ্ছে, এটা মানে হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক, প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে রাইটের ইনফিরিয়র অবলিক। যদি বলতেও না পারি, উচ্চারণ করতে হবে এটা রাইট লেফট, যদি জিজ্ঞেস করে তারাই বলবি, এটা একটা বুদ্ধি বলে দিচ্ছি। যদি বলে যে কোন আয় বলো তো, তখন তুই এটা বলবি, আদারওয়াইজ বলবি না, বলবি যে ইট ইজ ফাংশন অফ দ্য ইনফিরিয়র অবলিক। আর তখনই বলবে যে তাহলে সুপিরিয়রের কি কাজ, স্যার এই যে এটা থাকা, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন অফ সুপিরিয়র অবলিক, আমি অবলিকলি যাচ্ছি, অ্যান্ড দিস ইজ সুপিরিয়র অবলিক, ফিনিশ। তারপরে যদি বলে এটা কার অবলিক, কোন আয়ের অবলিক, তখন ইউ ক্যান সে দ্য অপোজিট। And that is the beauty of that there is a pathway. যদি পাথওয়ে গুলো পড়িস তাহলে বুঝতে পারবি যে এটা কেন হচ্ছে। ল্যাটারাল রেক্টাস এন্ড SO4 এর পাথওয়ে আছে, পড়তে চাইলে পড়বি, অ্যানাটমিতে আছে, এটা আমার একদম ডোমেন নয়, ইটস নট মাই ডোমেন, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে রেক্টাস বোঝা গেছে, তাহলে আমার অবলিক এন্ড রেক্টাস আমার ফিনিশ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার বাকি থাকলো কি, স্পিনটার পিপুলি এন্ড সিলিয়ারি মাসল। তাহলে এই দুটো কিভাবে কাজ করবে আমাকে জানা উচিত। আর একটা মাসেল লেখা উচিত, সেটা হচ্ছে লিভেটার পালপেব্রাস সুপিরিয়রিস, সেটা করে থাকে এখানে থাকে, এই জন্য টোসিস হচ্ছে, জানিস তো নাকি না, এগুলো পড়ানো হয়নি? ও আচ্ছা, লিভেটার পালপেব্রাল সুপিরিয়রিস, সেটাও কিন্তু অকুলোমিটার দিয়ে সাপ্লাই হয়। সো 3, 4 and 6 কি কি করলাম আপাতত, আমি দেখলাম কোত্থেকে বেরোয়, তারা কি টাইপের ক্রেনিয়াল না, মোটর না সেন্সারি। নাও আই ফোকাস দ্যাট ইজ আ মোটর, দিস ইজ 3, 4, 6 এ মোটর টাইপ অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস। অরিজিন ইজ ফ্রম দ্য ব্রেন স্টেম। আমি মাথার মধ্যে রাখছি না মিড ব্রেন, পন্স, মেন্টালা, গন্ডগোল করলে ভুলভাল হয়ে যাবে। যদি যে জানে অ্যানাটমিটা, তাহলে গন্ডগোল, হ্যাঁ ওখান থেকে মিড ব্রেন থেকে আমার যতদূর মনে পড়ছে 3 আর 4, 6টা বোধ হয় পন্স, তাও একবার দেখবি, আমার এখন মনে নেই, আমি এখন বললাম না। সো ব্রেন স্টেম, তার মানে which patients we are looking for this cranial nerve. The injury, any types of brain stem injury, that may be hemorrhagic, that may be stroke, that may be tumor, that may be traumatic. Any brain stem injury that may injure that nuclei. And now the question is that the third cranial nerve originating from the midbrain, and then it goes as a efferent pathway. That's why I quote that line, that the light reflex and the accommodation reflex is a combination of the cranial nerve 2 and 3.
Now I am coming to the proper light reflex. Torch de. Ajay, mobile na torch niye aita office. So cranial nerve is very easy. If you understand, is very easy. And আগের বছর আমার মনে আছে কিছুটা কম্পিটেন্সিতে 12খানা ক্রেনিয়াল নার্ভ একদিনে পড়ানো যায়, একদিনে, এবং এবার শেখানো যায়। আমি ডক্টর আকাশকে বলছিলাম লাগে না বেশি, কারণ ইফ ইউ নো দ্য পাথওয়েজ, লাইট পাথওয়ে, এটা তোর কাজ, ইউ উইল ডু, ইটস নট আওয়ার জব যে আমার পাথওয়ে কেমন করে আছে। আওয়ার জব ইজ এ প্রপার ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল। So if you know the sensory, motor, both, then it is very much easy for you. Suppose if the trigeminal 5 cranial nerve will come in the next class, then the 5 will come in the 5 is a motor and sensory both. That means in your mind must be intact that some sensory supply is there. Sensory supply মানে sensory test করতে হবে আমাকে, then motor. যদি ওই সেন্সটা না থাকে তাহলে আমি শুধু মোটর করবো আর স্যাররা খুঁজে বেড়াবে, তো সেন্সারি করলি না। 5 নম্বর আছে তোকে আমি আড়াই দেবো, তুই আড়াই নিয়ে বসে থাকি। অত সেন্সারি ইজ ভেরি ইজি। অ্যান্ড অলওয়েজ সাম সর্টস অফ ইনফেকশনস অলওয়েজ মাস্ট বি ডান ইন এনি ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশনস, ইন্সপেকশনস, ফেশিয়াল নার্ভ হোক, ফিফথ নার্ভ হোক, ইন্সপেকশনস লাগবে। চোখের ক্ষেত্রে কি কি ইন্সপেকশনস বললাম? স্ট্রেট গেজিং করে নিস্টেগমাস, স্ট্র্যাবিসমাস, স্ট্র্যাবিসমাস মানে হচ্ছে স্কুইন্ট, স্কুইন্টে এরকম দেখাচ্ছে, হ্যাঁ স্কুইন্ট তো থাকে অনেক, স্কুইন্ট বা স্ট্র্যাবিসমাস আরেকটা নাম। অ্যান্ড দেন পিপুলারি সাইজ, টোসিস, পিপুলারি সেফ, দেন ডিপ্লোপিয়া, well nystagmus. In this way you have to observe. Then for the muscle test, and now for the light reflex and accommodation reflex. Yes, pursuit movement is smooth eye. এই যে আমি গুড কোশ্চেন, এই যে আমি ওকে মুভমেন্টটা করালাম, এইদিকে তাকাও, these are the slow velocity movement, pursuit movement of eyeballs. Saccadic movement এ যখন বললি তখন আমি শেষ করে দিই। Saccadic movement is very much important for us as a clinicians. প্র্যাকটিস করার সময় আমরা ওই একটা কেস দেখে আমরা ডায়াগনোসিস রিচ করতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে। নাম্বার 1 ইজ আ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, হয়তো নাম শুনেছিস। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথ্যালমোপ্লেজিয়া বলে একটা টার্ম আছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু সেখানে কি হয়, সেখানে দুটো নিউক্লিয়ারের মাঝে একটা মিডিয়ান লঙ্গিটিউডাল ফেসিকুলাস, আবার বললাম নাম, তা পাবি না বুঝতে, কানেকশন থাকে। সেই কানেকশনে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে প্রবলেম হয়। প্রবলেম হলে যেটা হয় সেটা তুই অবভিয়াস দেখতে পাবি। কে দেখতে পাবি? নাও আমি যেটাকে বলবো সেটাকে ফলো করবি। আমি এই হাত নিলাম, হাত নিয়ে দুটো বুড়ো আঙুল, এখন তুই স্ট্রেট তাকা, আমার দিকে তাকা, স্ট্রেট না হয়, হ্যাঁ। আমি যখন বলবো লেফট সাইড তখন লেফট, রাইট সাইড তখন রাইট, লেফট অমনি না, লেফট রাইট, লেফট রাইট, লেফট রাইট। এই যে আমি ফার্স্ট করতে চাইছি, স্যাকাডিক মুভমেন্ট মানে হচ্ছে যে ও এদিক থেকে এদিকে আসবে, ফর দ্য সার্চ অফ ইমেজ ওর চোখটা এমনি 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 করবে, জাস্ট লাইক এ নিস্টেগমাস। একটা সাইন দেখে ইউ ক্যান সে মেবি পেশেন্ট মে সাফার ফ্রম দ্য মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ডিজিজ। চোখটা এরকম, কারণ কি আমি তো ফার্স্ট করছি, এবার লেফট রাইট, লেফট রাইট, এটা ও করতে পারবে না, তখন কি যেখানে করতে হবে তখন এনে এনে করবে, তখন ও সার্চিং ফর দিস। These fibers, that is a median longitudinal fasciculus fibers between the two nuclei, somewhere it is damaged, and this is a characteristic finding of the multiple sclerosis. আমি পেয়েছি এরকম পেশেন্ট। So in this case, that is the saccadic movements. Saccadic movements যদি তোকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, আনফর্চুনেটলি অনেক জানে না ওইগুলো, ওই টাফ জিনিস। বাট তুই যখন পড়ছিস অন্তত এইটুকু জান, there are two types of movements of eyes. One is pursuit movement and it is saccadic type of movement. Finish. এইটুকু জেনে রাখো অন্তত। আর বাকি যদি বলে টেস্ট করতে তাহলে বলে দিন saccadic movement এর টেস্ট আমার এইভাবে হবে। নিস্টেগমাসের দুটো দিকে মুভমেন্ট হতে পারে, এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে, সার্কুলেটরি হতে পারে। নিস্টেগমাসের কারণ অনেক, নিস্টেগমাসের জন্য 8 ক্রেনিয়াল নার্ভও যুক্ত হতে পারে। কেন না, আমাদের যে চোখ
আমি যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার চোখ আর ক্রেনিয়াল নার্ভ দুটো ব্যালেন্স করছে, তবে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সেজন্য তাকে বলা হয় ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ। কানের এ তো ব্যালেন্সের। তাহলে আমার ভেস্টিবুলো ককলিয়ার কেন, ভেস্টিবুল কথা কেন আসছে? ককলিয়ার মানে কান, ভেস্টিবুল মানে ব্যালেন্সের পার্ট। তাহলে ব্যালেন্স আমার মেনটেন করছে, সেটারও কিন্তু নিস্টেগমাসের রোল আছে। এবং যদি আমার ব্যালেন্সের প্রবলেম হয়, in that case also the patient may present as a nystagmus. এইখানেতে প্রেস করে ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস দেখা হয়। ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস বলে একটা জিনিস আছে, ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস। 8 কেনায় পড়বি, খুব ছোট ছোট সিমটম, কিন্তু খুব, এটা যেই প্রেস করা হবে, ওর যদি এটা থাকে, বাই 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 করে মাথা ঘুরবে, তখন তোকে র্যাশ করতে হবে ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস হচ্ছে। ভেস্টিবুলার ইজ নট ভেরি মাচ গুড ডিজিজ, স্টেরয়েড দিতে হয়, কন্ট্রোল করা যায় না, বারবার ই করতে হয়, রিল্যাপস ওয়াক্সিন আর ওয়ার্নিং হয়। সো দিস থিংস এ ক্রেনিয়াল, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস একটা বিউটিফুল থিংস। বিলিভ মি, আফটার মাই প্র্যাকটিস অফ 10 years of my pediatrics, I hardly write any investigation now. লিখতে হয় না। যদি কিছু লাগে, সে পেশেন্ট পার্টি পাকা করাতে চাইছে, দেখাতে চাইছে, না স্যার করুন না। এই যেমন সকাল থেকে একজন বলছে মানে লুজ মোশন হয়ে যাচ্ছে। আমি কমে যাবে, ভাইরাল কমে যাবে, শুনছে না। তাদের কি করতে হবে না, একটা ইলেকট্রোলাইট টেস্ট করে দিতে হবে, দেন ফলে আমি জানি কমে যাবে, তাও ওকে করাতে হবে। ইলেকট্রোলাইট কেন? লুজ মোশন যেমন পটাশিয়াম সোডিয়াম আমার বেরোচ্ছে, আমি দেখিয়ে দেবো ভাই নর্মাল আছে, ওআরএস খাও, চুপচাপ থাকবে। সো দ্যাট ইজ এ ডিকটাম। জ্বর নেই, কিছু নেই, বাচ্চা একটি পায়খানা করছে ভাইরাল ডায়রিয়া, ইট উইল টেক সাম টাইম। সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ ইউর ফ্রম ফার্স্ট ইয়ার। এটা নয় যে আমি ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে সব শিখে আমি করবো, হবে না, পারবি না। সেই ল্যাকটা কিন্তু থেকে যায়, সেই ল্যাকিং গুলো কিন্তু আমাদের যারা বন্ধু বান্ধবরা আছে তারাও সেই ল্যাকটা রয়ে গেছে। সেই ল্যাকটাকে ওভারকাম করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এক্সেপ্ট ইউ আর এ স্কিলফুল পার্সন, দ্যাট ইজ এ সার্জন আর এনি ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট। তাদের হাত খুব ভালো দিয়ে করতে পারে, প্র্যাকটিস করে কোনো অসুবিধা। But from the first day of your first year classes, each and every class is important for your clinical scenario, not only for the reading. এখন মনে হতে পারে যে না এটা লাগবে না, এটাতে কি আছে, কিছু না, কিন্তু কেন লাগবে সেটা জানলে তোর আবার জানতে ইচ্ছে করবে কেন এটা লাগবে। তাহলে ক্রেনিয়াল নার্ভ টেস্ট করতে লাগবে সেটা বুঝতে পারছিস তো, যে আমার অনেক ক্ষেত্রে লাগবে। একটা পেশেন্ট এলে তোর চোখটা এরকম, তুমি কি এটা এরকম না, এটা স্যার দুদিন আগে হয়েছে, নাও ইউ আর থিঙ্কিং তাহলে তো আমাকে দেখতে হবে ক্রেনিয়াল নার্ভ টেস্ট ওকুলোমোটর গেল না আমার ফেসিয়াল নার্ভটাই গেল, বেস পড়ছি নাকি। Now you are going to the proper diagnosis and test for the appropriate diagnosis and management. যদি ডায়াগনোস করতে পারি ম্যানেজমেন্ট খুব সহজ, বই লেখা আছে, ঠিক আছে, বেস্ট পসিবল আমি স্টেরয়েড দেবো, এক্সারসাইজ করবো। বাট যদি মাস্টারের বিষয়, তুই স্টেরয়েড দিলে হবে, বেড়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারছিস? So in this way you have to correlate. Now for the light reflex. Light reflex মানে কি বলেছি আগে? পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্স বলা হয় ফুল নামটা, পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্স, বা কেউ কেউ বলতে পারে শুধু লাইট রিফ্লেক্স, কেউ কেউ বলতে পারে শুধু পিপুলারি রিফ্লেক্স। এই পাথওয়েটা বাইরে গিয়ে পড়বি আজকে। পাথওয়েটা কিভাবে হয়, একটা লাইট ফেলছি, একটা লাইট চোখে আমি ফেলবো, কিভাবে ফেলবো সেটা আমি দেখবো, এই এক্সামিনেশনে দেখবো আমি ওটা। কি বললাম, একটা ডাইরেক্ট একটা ইনডিরেক্ট। তাহলে ফার্স্ট অফ অল পেশেন্টকে বলবো মাথা স্থির, নিয়ে স্ট্রেট তাকাও। আমার লাইট কিন্তু ফেলতে হবে যেই ঘরে, সেই ঘরটা হবে ডিমলি লিট। ফার্স্ট অফ অল স্ট্রেট, কারণ আমি গেজিং এ কোনো কম্প্রোমাইজ করতে যাবো না। গেজ আমার আগে চাই, যা গেজ নেই তাকে কোনো টেস্ট করতে পারবো না। সেই জন্য গেজিং করা হলো। এই লাইটে আমার কখনো দেখা উচিত না। কি দেখা উচিত? ডিমলি লিট রুম, অল্প আলো আছে এরকম, তাহলে ভালো দেখতে পাবে, নিজেরাও দেখবি অন্ধকার ঘরে। তাহলে আমি কি করবো, আমি কি করলাম, সাইডে নিয়েছি, দেখ আলোটাকে আমি সাইডে নিয়েছি, আমি এমনি প্রথমে নিয়ে আসছি না, কিন্তু সাইডে নিয়েছি, সোজা থাকা। দেন আই উইল লুকিং ফর দ্য পিপল whether it is constriction or not. আর অবজারভেশনে আমি আগেই দেখে নিয়েছি পিপলের সাইজ, শেপ, whether it is constricted, dilated or not. তাহলে লাইট ফেলবো, আমার নিয়ম মাফিক আমার কনস্ট্রিকশন হবে, হ্যাঁ হচ্ছে। এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট। কি ডাইরেক্ট দেখলাম না, আমি ওর লেফট আইতে আলো ফেললাম, লেফট আইরই কনস্ট্রিকশন অফ পিপল দেখলাম, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট। নাও হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইনডিরেক্ট? নাও এই হাতটাকে এখানে এই যে এরকম, ইয়েস,
এটা তোদের বইতে শেখানো আছে, না দিলেও হয়। এবার আমি দেখবো কি ইনডিরেক্ট, সেটা কি জিনিস, লাইট ফেলবো একদিকে আর দেখবো আরেক জায়গায়, কারণ দিস রিফ্লেক্স আর গোয়িং সাইমultaneously ইন বোথ আই থ্রু দ্য এডিঞ্জাল ওয়েস্টাল, তোদের যে নিউক্লিয়াস আছে সেখান থেকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অপটিক ট্র্যাক, অপটিক প্লাজমা, অপটিক রেডিয়েশন, প্রিটেক্টাল রিজিয়ন, এডিঞ্জার ওয়েস্টফেল নিউক্লিয়াস পড়বি আজকে গিয়ে। টার্মগুলো বললাম, লাইটগুলো ফেলে কিভাবে যায়, ল্যাটারাল ফাইবার্স কিভাবে যাচ্ছে, মিডিয়াল ফাইবার্স কিভাবে যাচ্ছে, কে ডেকুসেট করছে কে ডেকুসেট করছে না, মানে আমার টেম্পোরাল সাইড অ্যান্ড দ্য নেজাল সাইড কোনটা আমার ভাগ হয়ে যাচ্ছে অপটিক প্লাজমার দিকে আর কোনটা করছে না, পড়বি আজকে গিয়ে। ভেরি ইজি, মানে এটা না জানলে তুই আদার্স অনেক কিছু চোখের ডিজিজ গুলো করতে পারবি না, যদিও তোদের অত নেই এখন এই ইয়ারে, বাট স্টিল এটা ক্লিয়ার লাগলে পরবর্তীকালে সহজ হবে। তাহলে কি করব, হাত রাখ। এবার দেখবো আমি কি, এবার দেখবো কি ইনডিরেক্ট, বা আরেকটা বলা হয় কনসেনসুয়াল বা কনসেনসুয়াল, কনসেনসুয়াল or indirect pupillary light reflex। মানে কি করব, আমি ডাইরেক্টলি করো ওটা, আমি লাইট ফেলবো এই দিকে, চোখ থাকবে আমার এই দিকে, তাহলে আমি এদিক থেকে লাইট ফেলবো, সাইড থেকে আসছি কিন্তু, হ্যাঁ লাইট ফেলবো, আমি দেখবো এখানে, এটা ডিম লাইট থাকলে দেখা সহজ, আদারওয়াইজ ইজ টাফ। তার প্রসেসটা হচ্ছে এইটা, প্রসেসটা হচ্ছে এইটা। This is a process. It is called indirect or consensual light reflex or pupillary light reflex. Question হলো যে এটা আমি যে বলেছিলাম একটা লাইন যে it combination of 2 and 3 cranial nerve, 2 এর নাম কি, অপটিক। তাহলে কোথাও বললাম না এখনো, তো তোরা বললিও না স্যার কোথায় বলছেন কি বলছো। তাহলে আমি যখন আলো ফেলছি, whenever we are striking light, then the optic nerve gives as a afferent fiber, চলে গেল, then the efferent fiber is coming as a oculomotor nerve, and then it supplies in the sphincter pupillae, এই এবার এত করে sphincter muscle ঢুকলো, then it causing the constriction of the pupil, finish। এখনো সিলের এই মাসেলের গল্প বলা হয়নি। তাহলে কি বললাম, অপটিক নার্ভ গেল as a afferent, efferent জানিস তো নাকি, afferent গেল, efferent ফিরে এলো, sphincter pupillae ফিরে এলো, then it causing the constrictions of the pupil, but this process is happening in simultaneously in both eye, that is why pathway very important। The pathway is a theoretical class, it is for your duty to complete this by the today evening, তাহলে বুঝতে পারবি না আমি কেন বললাম, বোঝা গেছে। তাহলে লাইট রিফ্লেক্স ইচ অ্যান্ড এভরি না হলে অল্টারনেট স্টুডেন্টকে ধরা হবে, আমি ওইখানে ধরবো, ইফ ইউ প্রপারলি ডান অ্যান্ড প্রপারলি সে হোয়াট ইজ অ্যাফারেন্ট, হোয়াট ইজ ইফারেন্ট, ফুল মার্কস। পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্সের অ্যাপ্লাইড যেগুলো আছে, দ্যাট ইজ এ ওইগুলো, ওই যে আমি যে বললাম একটা মার্কাস গান পিপল, ওগুলো পড়বি, তোদের বই আছে নাকি দেখবি, আজ না থাকে তখন একদিন হয় আমি স্যারকে বলে একদিন পড়িয়ে দেবো, কারণ এগুলো রিভিশন হবে, ক্রেনিয়াল নার্ভে একটু রিভিশন হবে। কম্পিটেন্সিগুলোতে সাধারণত আমি এটা করি, পরীক্ষা নিই না, একটু পড়িয়ে দেবো পরীক্ষা নিই, আমি বুঝে যাবো যে তুই কি পড়ে এসছিস, তুই পড়ে না আসিস, আমি তো কম্পিটিশন নিই, ক্লিয়ার করবো না কিন্তু, পরিষ্কার বলি, সেন্সরি সিস্টেম হোক, অটো সিস্টেম হোক, একদম বেসিক থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিভাবে পেশেন্ট দাঁড়াচ্ছিস, কিভাবে হিস্ট্রি নিচ্ছিস, কিভাবে তুই অ্যাপ্রোচ করছিস। সেন্সরি সিস্টেমে অলওয়েজ আমি কি বলে, আমি তোদেরকে নিয়েছিলাম সেন্সরি সিস্টেম, হ্যাঁ আমি নিয়েছি, বললাম না আমার থাকে মনে আছে আমার, কে ক্লাস করেছিস তাও মনে আছে। সেন্সরি সিস্টেমে তো আমার বাইল্যাটারালি করতে হবে, আমার চোখ বন্ধ করতে হবে, ডার্মাটোম জুড়ে করতে হবে, ডার্মাটোমের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, বল ডার্মাটোম হোমওয়ার্ক বল, ডার্মাটোম না জানে সেন্সরি সিস্টেম করতে হবে, বল। বুঝে এলি, ডার্মাটোম সবটা মুখস্থ করতে হয় না। শোন, ট্রাইজেমিনালের সেন্সরি পার্ট বলছিলাম না, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ, যেটা ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, দ্যাট হ্যাজ বোথ সেন্সরি এন্ড মোটর। সেন্সরি নার্ভের সেন্সরি সাপ্লাইটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার, ম্যাক্সিলারি এন্ড অপথ্যালমিক, চোখের দিকে।
ম্যান্ডিবুলার আছে, ম্যাক্সিলারি এখানে ম্যাক্সিলা আছে, অ্যান্ড অপথ্যালমিক আই আছে। অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য, এটা শেষ হচ্ছে ভার্টেক্সের এখানে। যেই ভার্টেক্স শেষ হয়ে গেল, উঠে পিছনে ঘুরে যা, যেই ভার্টেক্স শেষ হয়ে গেল এখান থেকে C2 স্টার্ট হয়ে গেল। তাহলে দিস ইজ C2, আমি C1 বলিনি, ইচ্ছা করেই বলিনি। C2, C4 কাম, যাচ্ছে বোঝা, ঘুরে যা। C4, C6 বুড়ো আঙুল, C7 মিডল, T8 এ চলে এলাম, নিপল এরিয়া T4, umbilical region T10, রাইট? দেন পকেট L1, ঠিক আছে, L2 বুড়ো আঙুল, L5 কড়ি আঙুল, S1 মানে গ্রেড টো L5, লিটল টো হচ্ছে তোর S1, S2, 3 থাই, 4, 5 পেরিয়ানাল রিজিয়ন, ফিনিশ, ডার্মাটম ফিনিশ। খুব কঠিন। তাহলে কি বললাম, যেখানে আমার অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল শেষ হচ্ছে ভার্টেক্স, দেন C2, C4 দুটোই। তাহলে দেখ, যদি এটা C4 হয়, এটা C6 হয়, তার মানে C5 কোথাও মাঝামাঝি আছে? হ্যাঁ আছে, বাইসেপস আমার C5 C6 অঙ্কের মতো হিসেবে। C7 আছে মিডল ফিঙ্গার, এই জন্য C7টাকে আমরা সবসময় ইম্পর্টেন্স ধরি। মোটর সিস্টেম আর সেন্সরি সিস্টেমে C7 কে খুব ভালোভাবে, বিশেষ করে মোটর সিস্টেমে আমরা এটাকে রেফারেন্স ফ্রেম ধরি। যত হাতের অ্যাডাকশন সব এটাকে রেফারেন্স ফ্রেম ধরে করতে হয়। সো C7, T8, সরি এটা হচ্ছে তোর T1, T1, T4, T10, তাহলে T4 আর T10 হয়ে গেল। তাহলে আমি আগের দিনকে মিউচুয়াল রিপ্লেস পড়েছিলাম, কি বলেছিলাম, যে সিম্প্যাথেটিক যে ফাইবার্সটা থোরাকো লাম্বার রিজিয়ন থেকে যায়, কোথেকে যায়? T12 কোনো বই লেখা আছে, T11 লেখা আছে কোথেকে, তাহলে T11, 12 টু L2। এবার তো হিসাব কর, এবার T10 এখানে, 11, 12 নিচে নেই, ঠিক বাটার আছে, ঠিক থোরাসিক রিজিয়নে বাটার আছে, অ্যান্ড L2 তোর এখানে, আমার পকেট L2, L3, গ্রেড টো L5, স্মল লিটল টো বা যা বল সেটা হচ্ছে তোর S1। সেই জন্য S1 এ আমাদের প্লান্টারি রিফ্লেক্স সব আসবে দিবি আস্তে আস্তে। দেন উপর এবার পিছন দিকে চলে যাবে, S2, S3, S4, 5 পেরিয়ানাল রিজিয়ন। বল তুই বল, এরপর কোথায় বললাম বল, আদৌ কি বলেছি? না, কেন বলিনি? কারণ সব তো বললে তো ঘেটে যাবে। L2 ধরেছি, তাহলে L2 এর পরে আমি চলে গেছি মোটামুটি L3 গিয়ে L5 এ, তার মাঝে আছে, খুঁজে নাও। আমি T4 বলেছি, T10 বলেছি, তাহলে 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 ওখানে আছে। ওটা বোকা বোকা অ্যান্সার হয়ে যাবে। মেজর যেগুলো ল্যান্ডমার্ক সেগুলো মারতে হবে। At the level of নিপল is a T4। তার মানে যদি আমার কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আসে, তার আমার কোন রকম কোনো এই লেভেল থেকে আর কিছু নেই, তার মানে আমি বুঝতে পারবো যে তাহলে T4টা গিয়েছে। তা C4 এখানে দুটো কাউন্ট হচ্ছে C4, C6, C7, T1 পরিয়াঙ্গন চলে এলো। T1 পরিয়াঙ্গন এইটা পুরোটা T1 আসছে, T4 চলে এলো এখানে, T10 ওখানে, L2, L1 বলিনি, L2 বলেছি, L3 বলেছি, আবার L5 বলেছি, S1 বলেছি, পিছন দিকে আবার S2, S3, 3 and 4, এই 4 and 5 হচ্ছে পেরিয়ানাল রিজিয়ন। পেরিয়ানাল স্পিনটার আছে ওইখানে আছে, অ্যানাল রিফ্লেক্সে ওটা লাগে। তাহলে এটা হচ্ছে ডার্মাটম। তাহলে আজকের ক্লাসে কি কি হলো? 3, 4, 6 মোটর অ্যান্ড রিপ্লেটরি রিফ্লেক্স। বাকি আছে একটা কি না, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। সেটা কি জিনিস? দুটো ভাবে করা যায়। পেশেন্টকে স্ট্রেট থাকতে হবে, স্ট্রেট থাকা বলতে হবে, দেন কিছু টাচ না করে বা ওকে কিছু না দিয়ে বলতে হবে সোজা থাকা, নিয়ে নাকের দিকে থাকা, এই যে। তাহলে এখানে 3টে রেসপন্স হবে। বা তুই একটা টর্চ নিলি, মানে হাতে নিলি, ওদিকে তাকাও, নাকে তাকাও, তাহলে আমার হাতে দিয়ে তাকাচ্ছি। দিস ইজ কল অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স।
অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের তিনটে পার্ট। এখানে কি কি হলো বলতো জিনিসটা? এখানে দেখাও, দেখ আমার মিডিয়াল রেকটাস মাসেলের কাজ করেছে, দুটোই মিডিয়াল, রাইট? দুটোই মিডিয়াল করলো, এটা একটা কাজ, একটা রেসপন্স। দ্বিতীয় রেসপন্স কনস্ট্রিকশন অফ পিপল। কেন? ওই যে বলেছিলাম যে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ এ কম্বিনেশন অফ 2 and 3। ও দেখছে ওইটা দিয়ে, যখন গেলাম, যখন এটা দিয়ে দেখতে যাচ্ছে, অপটিক দিয়ে যাচ্ছে, আর ইফারেন্টটা সেই আবার 3 নিয়ে স্ফিংটার পিপলিটি কনস্ট্রিকশন করে দিচ্ছে। তাহলে একটা হলো কি না, মিডিয়াল রেকটাস ইউজ বা কন্ট্রাকশন বা কনভার্জেন্স অফ দ্য আইবলস, নাম্বার 1, বা কন্ট্রাকশন অফ দ্য মিডিয়াল রেকটাস মাসেলস, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল, ছোট হয়ে গেছে। নাম্বার 3, সিলিয়ারি মাসেলের কাজটা এখনো বলিনি, কি করে সেটা, লেন্সকে কনভার্জ, অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য লেন্সকে বড় করে, অ্যান্টেরিয়র সারফেস লেন্সকে বড় করতে হেল্প করছে সিলিয়ারি মাসেল। হ্যাঁ, এটা এরকম করে খুলে দিচ্ছি। তাহলে তিনটে রেসপন্স এখানে হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। থিওরিতেও তো দেয়। তাহলে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সে ফার্স্ট গেজ উপরে স্ট্রেট and then suddenly here. So 3 responses will come. One is the contraction of the medial rectus muscle, second is the pupillary constrictions, and anterior lensের surface increase, ciliary muscles এর contraction এর জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে ciliary muscles এর কাজ হচ্ছে, medial rectus muscle এর কাজ হচ্ছে, আর sphincter pupillary muscle এর কাজ হচ্ছে। তিনটে মাসেলের জন্য তিনটে রেসপন্স ইন কেস অফ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। সেকেন্ড এটা বললাম পিপলিয়ারি কনস্ট্রিকশন, যেহেতু আমার 2 আর 3 লাগছে, 2 যাচ্ছে আর 3 দিয়ে আসছে, এটা মনে রাখবি। অকুলোমোটর না বেসিক্যালি ইফারেন্ট হিসেবে করে কাজ, নট অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট ইজ অলওয়েজ অপটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছে মানে কি, এই যে তুই যখন আমি এখানে যাচ্ছি তখন আমার 2 যাচ্ছে না, যেই আমি এখানে বলছি না, সেই রেসপন্সটা যাচ্ছে 2 দিয়ে। লাইট যেমন যাচ্ছে যাচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশনটা যখন নিয়ে আসে সব দিচ্ছে 3 দিয়ে আসবে, 3 দিয়ে, হ্যাঁ ইফারেন্টটা, সেই জন্য ওরা পিপল স্পিরিটাল পিপলিতে আসছে। সেই জন্য কনস্ট্রিকশন হচ্ছে স্পিরিটাল পিপলিতে যদি না আসে, whenever people sphincter pupilli is absent বা মানে কানেকশন নেই, তাহলে ডায়াল রিফ্লেক্স হবে না, আর তোর অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স হবে না। তাহলে ডায়াল রিফ্লেক্স দেখাটা ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট মরে গেছে না বেঁচে গেছে সেটা দেখতেও ইম্পর্টেন্ট। মনে কর তার হার্ট চলছে, এই যে বলে না হার্ট চলছে, ব্রেন ডেথ আছে, কি করে বলে? দুটো ভাবে বলে। একটা হচ্ছে আমরা গিয়ে লাইট দেখিয়ে দেখি যে পিপলে এটা এবার কি ডায়াল কনসার্ন ছেড়ে দে, কিন্তু ডায়াল হয়ে বসে আছে, ফুল ডায়াল হয়ে বসে আছে, তার মানে নেক্সট টাইমে যে ইফারেন্ট ফাইবারস আসছে না, সে কষ্ট করতে পারছে, ডায়াল হয়ে পড়ে বড় বড় বড়। এই ডায়ালেটেশনের সাইজ দেখে বোঝা যায় যে কতক্ষণ আগে মারা গেছে। অনেক ওসব মাপ আছে, আমি ওদিকে যাচ্ছি না। অনেকদিন আগে না সেসব, অনেকদিন আমার কিছু মনে কর তুই 6 ঘন্টা আগে, 4 ঘন্টা আগে, 5 ঘন্টা, তো নেকোসিস হয়ে যাবে, অনেকদিন হয়তো নেকোসিস হয়ে যাবে। সেকেন্ড হচ্ছে ইইজি দেখা হবে। কেন দেখা হবে? এই যে আমি এখন জেগে আছি, পড়ছিস, কি হচ্ছে এখন, কি হচ্ছে এখন, দেখি তোরা কি শুনছিস ক্লাসে। আমি স্লিপ সাইকেলে কিছু ওয়েভস বলেছিলাম, ওয়েভস। তাহলে আমার এখানে কি ওয়েভস হচ্ছে? যে জেগে আছি, বিটা ওয়েভস। বিটা ওয়েভস আমি অ্যালার্ট, অ্যাওয়েক, বিটা ওয়েভস। এই জন্য বিটা ওয়েভসের সঙ্গে গোলানো হয় রেম স্লিপের। রেম স্লিপে বিটা ওয়েভ পাওয়া যায়, অথচ রেম স্লিপে কি প্যারাডক্সিক্যাল স্লিপ বলা হয়। কেন? ব্রেনের কর্টিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ ফাইন, খুব সুন্দর, বাট মাসেল প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে, সমস্ত কিছু ডাউন, অথচ ইয়েস কিসে জানি আমি ওই পার্টিকুলার এরকম করে আমার মনে নেই। কারণ গ্রোথ হরমোন কোনো বাড়ার কথা, যত আমাদের ঘুমাবো তত আমার বাড়ার কথা। রেম স্লিপে বাড়ে কারণ আমি জানি না, দেখবি কোথাও লেখা থাকলে যাবি, কেউ দেবে না, কেউ কোশ্চেন করবে না তোকে। কে বলেছিল? আমি বলেছিলাম? না না, তাহলে ভুল বুঝেছিস। এনি স্লিপ স্টেজে আমি বলছিলাম স্লিপে গ্রোথ হরমোন, সমস্ত হরমোনকে বাড়ায়, নট রেম স্পেসিফিক্যালি। আমি কিছু বলিনি, নট নেম বলিনি, আমি তো নিয়ে যাই না, কি বলবো, বুঝতে ভুল হয়েছে। এনি স্লিপ ক্যান কজ ইনক্রিজ। এই জন্য নিউবর্ন পিরিয়ডে আমরা বলি বেশি ঘুমোতে, গ্রোথ ভালো হবে, গ্রোথ হরমোন লেভেল ভালো হবে। গ্রোথ হরমোন কম এমনি, সে বাড়বে কম। তাহলে আজকের টপিকের মধ্যে
ইম্পর্টেন্স পয়েন্টস হচ্ছে পেশেন্টের আগে অবজারভেশনস করা, স্ট্রেট গেজ দেখা, নিস্টেগমা, পিপিলারি সাইজ, লাইট, আমার শেপ, আমার কোন রকম নিস্টেগমাস, কোন রকম টোসিস, এগুলো আমাকে জানতে হবে, দেখতে হবে। দেন আই গো ফর দ্য মাসল টেস্ট। LR6 দেখবো, আমি হরিজন্টালি দেখবো। SO4 দেখবো, অবলিক, এসও মানে ইনফিরিয়রলি আমি মুভ করবো, তবে আমার হবে দেন অপোজিট সাইড অলসো। তাহলে SO4 অবলিক মিনস অপোজিট, সুপিরিয়র অবলিক মানে নিচের দিকে না হবো, নিচের দিকে অবলিক না হবো। বেসিক্যালি এটা কি করতে হয়, ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড আইবল হবে, তবে সেটা অবলিক হবে। ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, দিস ইজ দ্য মুভমেন্ট। অ্যান্ড অকুলোমোটর নার্ভের বাকি রেস্ট অফ দ্য মাসলস। Even oculomotor nerve is responsible for the pupillary reflex or line reflex and as well as accommodation reflex. Accommodation reflex এর তিনটে পার্ট, একটা হচ্ছে contraction of the medial rectus, এরকম করে দেখছি, constriction of the pupil and convergence of the eyeballs বলা হয় এটাকে। এটা হচ্ছে anterior surface of lens increase হয়ে যাবে। কি হবে, এরকম করে আমি নিয়ে আসছি ciliary muscle এর contraction এর জন্য। Now go through the good books. If any extra points is there, keep in your mind. একটা ক্লাসে সবকিছু বলা সম্ভব হয় না। ওকে, any questions? সেন্ট্রালি নিয়ে আসবো আগে। হ্যাঁ, কোথায় কোথায় বল, কোন মাসেলটা? সুপিরিয়র অবলিক থেকে নিয়ে আসছি। তুই বলতে পারবি এখন। সুপিরিয়র অবলিক থেকে এটা নয়, এটা তো আমি দেখছি তোর ইনফিরিয়র অবলিক, উল্টোটা। এই ওদের দেখছে, এদের ইনফিরিয়র, আমি কি করেছি, আউটওয়ার্ড করে দিচ্ছি। এ দেখছি আমি আবার যদি ওকে এইখানে নিয়ে যাই বা আমি এইখানে নিয়ে যাই, তাহলে ওই চোখটা হবে, এ দেখা। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, সুপিরিয়র অবলিক হচ্ছে। তো টগলিয়ার টেস্ট করতে গেলে আমার জিনিসটাকে নিচে নামাতে হবে, আউটওয়ার্ডলি নামাতে হবে, মিড লাইনে নয়। মিড লাইনের নিচে তো আমার ইনফিরিয়র রেক্টাস, মিড লাইনের নিচে আমার ইনফিরিয়র রেক্টাস, উপরে আমার সুপিরিয়র রেক্টাস। বলো, এটা আমার রেক্টাস উপরে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যখনই এখানে সেট লাইন থেকে এসে আমি একটু বেঁকে যখন আমি নিচে নামাবো, তখন আমার অবলিকের ফাংশন আসছে। নিচের দিকে নামালে সুপিরিয়র, উপর দিকে গেলে ইনফিরিয়র। হ্যাঁ, অবলিক মুভমেন্ট, এক্স্যাক্টলি। ওই যে বললাম না, আউটওয়ার্ড অ্যান্ড তোর কি বলে মানে ইয়েতে মিডিয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম রেক্টাস, রাইট। অবলিক, নিচে হলে সুপিরিয়র, উপরে হলে, হ্যাঁ, এই জন্য এটা কি করা হয়, এরকম করে এইচ এর মতো জিনিসটা হচ্ছে। তাহলে এরকম করে নিয়ে এলাম, সুপিরিয়র হয়ে গেল, আইডিয়া মিডিয়াম হয়ে গেল, এইখানে নিয়ে এলাম অবলিক, বা এখানে নিয়ে এলাম অবলিক, এখানে সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, সুপিরিয়র অবলিক, রাইট। ক্লিয়ার? মুখস্থ করার কিছু নেই, এইটুকুই জিজ্ঞেস করবে। শুধু মনে রাখতে হবে যে আমার এক্সামিনেশনে আমি রাইট সাইড, ইন্ট্রোডাকশনস, গেজ, দেন প্রসিডিওর। মনে করো আমি বললাম যে রাইট রিপ্লেস করতে, তুই হট করে টর্চ নিয়ে চলে যাবি না, দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড। আমি তো শুরু করে কি বলছি যে তুমি লাইট রিপ্লেস করে দেখাও, তার মানে ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ। আদৌ তার পিপুলারি কনস্টিটিউশন তুই দেখবি না আগে থেকে, আদৌ তার পিপুলারি সাইজ নর্মাল আছে নাকি আমি দেখবো না। I have to see whether the pupil size is abnormal or present already. আমার একটা patient is coming with ধাতুরা পয়জনি or organophosphate পয়জনি, কোথাও পিপুল ডিরেক্ট হয়, কোথাও পিপুল তোমার কনস্ট্রিকশন হয়, কোথাও কোলিনার্জিক ইফেক্ট, কোথাও অ্যান্টি কোলিনার্জিক ইফেক্ট। আপনি জেনেই যায় যে আর এটা তো অর্গানোফসফেট আছে, আমার পিপুলারি একদম কনস্ট্রিকশন হয়ে যাচ্ছে, পিন পয়েন্টেড হয়ে আছে, তাহলে আমি তো হ্যাঁ ওপিপাইসিং আমি ভাববো এটা, তাহলে আমি শিপ অ্যাট্রোপিন, তাহলে আমাকে দিতে হবে। দেন আই অলওয়েজ আই টেস্ট ফর দ্যাট, যে আমি ইন্সপেকশন কি করছি, নিশ্চয়ই দেখবো, সব দেখবো বিফোর দ্য গোয়িং ফর দ্য রাইট রিফ্লেক্স। এমন নয় শুধু আমি ওই প্রথমেই দেখবো, তা তো তোকে পরীক্ষা দেবে না যে ইউ গো ফর দ্য 3, 4, 6 তো দিকে দেবে না, টাইম নেই হবে। তোরা তো বলো ডু দ্য অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, তাতেই তোকে 3, 4 ছকের কাজ শেষ হয়ে যাবে। Now you have to ask what is the afferent or efferent. In this way, any patient on any system or any part, they can do approach to have it from the beginning and then go for the proper test, whatever your examiner have been asked to you. The proper test karo. Reflex, reflex.
ডেঞ্জারাস রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্সেস কিছু পয়েন্টস আছে যেখানে দাঁড়ালে তোকে ওগুলো করতে হবে, ওখানে তো পয়েন্ট হবে, কিন্তু ওখানে গিয়ে ঠুকলে হবে না। আগেবার দাদারা সব করেছিল। নো, ইচ অ্যান্ড এভরি প্রসেস ইজ দেয়ার। প্রত্যেকটা স্টেপস আছে যে পেশেন্ট কাছে দাঁড়িয়ে তুই কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবি, তাহলে তোর নলেজও বাড়বে, সঙ্গে তোর এক্সামিনার প্লিজড হবে। এনি রিফ্লেক্স ইউ মাস্ট টু এক্সপোজ। লোয়ার লিম্বে মনে কর তাটেলা এই নিজ আপ করতে গেলি পেলি না, দেন ইউ হ্যাভ টু আস্ক, যখনই আমি ওটা মারতে যাবো তখনই আমি এরকম করবো, এই দুটো হাতকে লক, ইয়েস। তাহলে কি করছি এটা দিয়ে আমি ওখানকার মাসেল স্পিন্ডিলকে স্টিমুলেট করছি, খানিকটা স্টিমুলেট করে তাদের যদি হয়তো হবে, আর যদি অ্যাবসেন্ট থাকে হবে অ্যাবসেন্ট হবে। So today we will be talking about a very small topic, that is physiology of aging, right? You may not face this question as a long question, but very frequently physiology of aging comes as a short note, right? Okay, so it is a mostly research topic. It has got very least correlation with other clinical topics, right? So okay, we will be proceeding towards physiology of aging. So before I start, I must tell you that this topic or physiology of aging, it is still controversial, right? So there are lots of speculations only, there are lots of hypotheses. Still so many researches are going on to find out the exact cause of aging, or if anything is there to halt, right? Okay, so throughout the world it is definitely a big area of research, physiology of aging. Now definitely there are some diseases which accelerates the process of aging, right? Okay, so we will start with the definition of aging and definitely the changes. What are the changes we see both at the cellular level and at microscopic level and also at macroscopic level. So what are the changes that are happening to someone's body, and what are the changes microscopically at the cellular level, what are the changes that taking place with the process of aging, right? Okay, so aging will be discussed under the heading of environmental physiology, right? You will be finding this topic under the chapter environmental physiology, right? So let us first, this is a small topic, so I will be finishing early. So this is the definition of aging. So aging is defined as the progressive deteriorative changes occurring in adult life that underlie an increasing vulnerability to challenges and thereby decrease the ability of the organism to survive. Okay, and this definition is applicable to any organism, not only it is a case of human being, for any living organism, be it an animal or human being, right? Or any living organism, it is applicable, right? So progressive deteriorative changes occurring in adult life that underlie an increasing vulnerability to challenges and thereby decrease the ability of the organism to survive. Okay, so this is the simplest definition of aging, and you may remember many other definition as well, but I will request to remember a definition which is given in some authentic textbooks like Ganong or Guyton, like that, right? Okay, so first remember the definition of aging. If you face the question physiology of aging, you must start this question, or you must start your answer with the definition of aging, right? Okay, now there are the physiological changes that occur with the process of aging. So these are the changes in a nutshell. So decrease in height, there are few points which you need to remember. Otherwise, from your common sense, you can narrate almost all the changes, but there are some specific points you need to remember, and I'll highlight those points, right? Okay, so what are the physiological changes under aging? So decrease in height and lean body mass. Okay, decrease in height and lean body mass. So definitely there will be decrease in weight. So lean body mass will be decreased, and the major problem that takes place is within the muscle mass. So someone will be losing muscle mass, and it is very common after the age of 40 years. 1% of muscle mass is lost every year, right? 1% of muscle mass is lost every year. So that is why we have so different exercise goal to
to hold that muscle mass, right? Okay, so decrease in height and lean body mass, right? So we are not talking about fatty tissues and all those things. So we are talking about lean body mass, and which is mainly composed of the skeletal muscles, right? Okay. Now increase fat content and redistribution of fat. Okay. So fat will be there in different phases of life, but right now what is happening at the turning point is the redistribution of fat. Okay. So fat is there in childhood as well, but and fat is there in the adulthood or when the person is aging, but there will be redistribution of fat, and this redistribution typically takes place around the axial skeleton, right? So central obesity will be there, and fat will be redistributed towards making the subject centrally obese, right? Centrally obese. Okay. Now thinning of skin. Okay. So there are lots of changes happening at the cellular level in skin. I'll be coming to it in the subsequent slide, and there will be thinning of skin, weakening of the musculoskeletal system, right? So muscle tendons, the holding capacity of the muscle tendon to generate maximum force, all these things will be reduced, right? Next, deficit in the sensory transduction and speed of central processing. So you have already completed your clinical examination of sensory system and clinical examination of motor system, and there is a central processing, right? So there is a central processing of information and the neuronal connection of the ascending and descending pathways, right? The sensory system composed of the ascending pathways and the motor system or the descending pathways, right? So speed of central processing is reduced, right? Speed of central processing will be reduced, and there might be some degree of deterioration in cognitive function. Okay, cognitive function, which is basically cerebral cortical function plus minus memory disturbances, right? Cognitive function is cerebral cortical function plus minus dementia, right? So there may or may not be dementia within the cognitive function. Okay, but some degree of dementia is always there in cognitive dysfunction. So finally, there will be some degree of cognitive dysfunction. Okay, cognitive dysfunction, and in cognitive dysfunction, one component is dementia. Okay, one component is dementia. That means inability to memorize things, right? And other cognitive function or cognitive dysfunction, speech, right? It is again a cognitive function. All the cortical functions, your parietal cortex, your occipital cortex, right? The temporal cortex, the frontal cortex, all functions are cognitive functions, right? Okay. So there will be some degree of deterioration in cognitive function. Now reduction in arterial compliance, right? Arterial walls will be getting stiffened, right? And the compliance will be reduced. And increased ventilation perfusion mismatch. So your respiratory system is over. I know, I guess all of you know what is ventilation, what is perfusion, and what is their ratios, right? So can I ask you one question? Which part of the lung where there is most ventilation, most perfusion, and highest ventilation perfusion ratio? Ventilation perfusion ratio is highest in apical zone. Ventilation is highest in base. Okay? Perfusion is highest in base, right? But the ratio is highest in apex, right? Okay. So increased ventilation perfusion mismatch, right? So if this is your and this is the blood vessel, right? So air is entering and exiting, right? So this is ventilation, right? This is ventilation, and this blood vessel is perfused with blood, right? So this is perfusion. Ventilation is defined as convective movement of air in and out of the lung, or you can say in and out of the alveoli. So it is ventilation. And what is perfusion?
perfusion is convective movement of the blood to and from an alveoli. Okay, so blood is coming to an alveoli and exiting from the alveoli. Now, in health or in healthy individual, these two events, ventilation and perfusions, are perfectly matched. That means the amount of oxygen that is taken by the process of ventilation, totally taken by this blood, right? So, ventilation and perfusion is perfectly matched, and as one individual ages or as an individual progress towards old age, what happens? There is increased ventilation perfusion mismatch, right? And decreased glomerular filtration rate or decreased GFR, and does not occur in all individuals, right? So, GFR, all of you know GFR because previous class was on GFR, glomerular filtration rate, right? So, how much is the value of normal GFR in a healthy individual? Yes, 125 ml, 125 ml meter square of body surface area. This should be your complete answer, right? So, normal value of GFR is 125 ml per minute per 1.73 meter square of body surface area. Okay. Now, reduction in GFR. GFR is hallmark of chronic kidney disease. Okay. So, I do not know whether you know or not. So, we classify chronic kidney diseases depending on the GFR, right? Depending on GFR. So, if GFR is more than 90, it is normal, right? 75 to 90, right? 70, right? 60 to 75 stage 2, 45 to 60 3A, 30 to 45 3B, 15 to 30 stage 4, and less than 15 is stage 5. Okay. So, what I am talking about? I am talking about chronic kidney disease, right? Chronic kidney disease. So, it is based on the person's eGFR, right? It is based on the person's glomerular filtration rate. So, even if you are talking that normal glomerular filtration rate is 125 ml per minute per 1.73 meter square of body surface area, it has got a range. If it is more than 90, we consider it normal, right? And if it is 75 to 90, we call it stage 1 CKD, right? CKD means chronic kidney disease, right? Chronic kidney disease, okay? So, 60 to 75 stage 2, 45 to 60 3A, 30 to 45 3B, 15 to 30 stage 4, and less than 15 is ESRD or end stage renal disease, where we need dialysis, right? So, stage 4, 5 is ESRD. You can call it stage 5 CKD, or you can call it end stage renal disease, or you can call it renal failure, right? Okay. So, this is the classification of CKD, but even if the person is not having any CKD, there will be some degree of decrease in glomerular filtration rate, right, which is a characteristic of aging. Okay. Now, forget CKD, it will be taught in a different subsequent classes. Okay. So, decreased glomerular filtration rate, there will be some degree of decrease in glomerular filtration rate, but it should not enter into the phase of stage 1 CKD, clear. So, due to aging, there will be some degree of decrease in glomerular filtration rate, because the number of nephrons are decreasing, right. Simply the number of nephrons are decreasing. You were born with few millions of nephrons, right, and gradually as we age, particularly over the age of 30 years, number of nephrons will be decreasing, right, number of nephron will be decreasing, because this 125 ml per minute per meter 1.73 meter square of body surface area, this is the summation of all single nephron GFR. Okay.
right? So this 125 ml per minute, this is glomerular filtration rate of both the kidneys, combining all the single nephron, right? Combining all the single nephron, and as someone progress to old age, number of nephrons will be gradually decreasing, and as a result there will be some degree of GFR loss, but that GFR loss should not fall the patient into stage 1 CKD. That means even if GFR is decreasing, it should remain well above 75 ml per minute per meter square. Clear? Okay. So these are the gross changes while a person ages. Now, modest decrease in most of the endocrine function, and this is one misconception that due to age there will be a digestion problem and somewhat like that, but this is it has been seen that gastrointestinal system is least affected with aging. So this is only your gastrointestinal system which is least affected due to the process of aging. Yes, it is affected to some extent, but if we compare with the other parameters, it is the gastrointestinal system which is least affected, correct? Okay, so this is a very important point to remember, that your gastrointestinal system will be least affected. Okay. Moving forward, now the molecular basis of aging, which is the focus point of today's class, and you need to remember it to some extent. What are the molecular basis of aging? And there are lots of interesting things as well. Okay, so the most important, right? Where all scientists, medical scientists or researchers will agree that this is the most important mechanism of aging, right? So reactive oxygen species is the most important. I am telling it first because of its importance, and also reactive oxygen species you must have been read in biochemistry, and also reactive oxygen species, it may come as a short note, right, or the role of reactive oxygen species in development of different diseases, right. Okay. So there is slow generation of reactive oxygen species, and these reactive oxygen species are definitely harmful for health, right, and there are lots of diseases where reactive oxygen species has got a pivotal role, right. So how does reactive oxygen species generate, okay, and what are their effects grossly and at cellular level? That you need to remember, because if you understand this, the mechanism of action of reactive oxygen species, you will be able to remember many pathophysiologies of diseases, okay. And the biggest example of what happened a few years back is the COVID-19, right. So, in COVID-19, reactive oxygen species has got a major role. That is why scientists throughout the world, or the doctors throughout the world were asking you to take antioxidants, right, antioxidants, vitamin C, zinc, right, selenium, right. So these are the antioxidants people were asking, and many a times it has been shown in news, it has been published in newspaper that people should take multivitamin, should take antioxidants, right. Okay, because the main pathophysiology was focused on the reactive oxygen species generation, right. Okay, now read it out, what it's saying. So most of the reactive oxygen species have an unpaired electron, everyone knows, right. You are recently from your chemistry background, so you know what reactive oxygen species is. It has got an unpaired electron, right. Okay, so most of the reactive oxygen species have an unpaired electron which is unstable, and it seeks another electron to form a covalent bond. So basically reactive oxygen species is unstable. So what are the examples of reactive oxygen species? This superoxide, right, hydroxyl radical, right, hypochlorite, right. So these are all reactive oxygen species, right, and reactive oxygen species is such a thing which is very much essential for your health, and when in excess
it causes harm, right? So, we cannot live without reactive oxygen species because it has got some beneficial role as well, right? Superoxide is required, hydroxyl radical is required for our defense system to work, right? For our defense system to work. But sometimes it happens the generation of reactive oxygen species is exaggerated due to some disease process, right? Or due to some genetic defect, right? And here naturally it is occurring. Naturally it is occurring while you age, the activity of reactive oxygen species increases, right? So that is why it has been said that one way of delaying aging is to take antioxidants in your food, right? So take lots of vegetables which are abundant in antioxidants and delay your aging process, right? The more you take fast food and all these things which are number one not having antioxidants, and number two they destroy antioxidants, right? So there is a balance between antioxidant generation and the defense system, right? Antioxidant generation and you have some defense system, and there is a balance so that antioxidant level remains at a certain level which cannot harm you, right? But whenever required, antioxidants can work, right? So reactive oxygen species for defense against invading pathogens such as phagocytosis. Okay, so if you go through details of the phagocytosis, you will see that neutrophils are the first line of defense, all of you know, and they convert them into phagocytes, and within the neutrophil we have a major enzyme called NADPH oxidase, right? What is the function of this NADPH enzyme? This NADPH oxidase enzyme, it converts oxygen into superoxide, right? It converts oxygen into superoxide, and finally from superoxide hydrogen peroxide, from hydrogen peroxide OH radical, right? And ultimately there are formation of superoxide, OH radical, and all these are superoxides, reactive oxygen species, right? So all these are reactive oxygen species which will be generated due to action of NADPH oxidase, right? And these reactive oxygen species will ultimately kill the bacteria within the phagolysosome. So this is the mechanism of your innate immunity, right? So this is how your innate immunity works. Within the neutrophils, we have abundance of this enzyme NADPH oxidase, right? So neutrophil converts it into a phagocytosis, so into a phagocyte, right? And within the phagolysosome, this reaction occurs. Okay, so what are the function of this reactive oxygen species? They will insert pore, right? They will insert pore within the bacterial cell wall, right? And the cytoplasmic content are released, and finally the bacteria dies. So this is the mechanism. This is how your defense system works. Okay. Say for example, in the hospital you are visiting a TB ward, right? You are visiting TB ward. So there are lots of tuberculosis patients, right? There are lots of tuberculosis patients, and during their inhalation and exhalation they are emitting tubercle bacilli, Mycobacterium tuberculosis bacilli within the air. But are you getting affected by TB? No, because your defense system is working. How? Even if you are inhaling one tubercle bacilli, okay, so your lung macrophage, there are macrophages in the lung. You will be knowing what are the different types of macrophage, right? So there are macrophages in the lung, and with the help of this enzyme NADPH oxidase, it will release all these superoxides, right? Release all these reactive oxygen species, and it will ultimately kill the tubercle bacilli, and you are not getting affected by tuberculosis, right? Same thing was happening during COVID pandemic, right? So everyone was being affected. Everyone was getting the COVID virus, right? The SARS-CoV-2 virus, everyone was getting, but few people were getting affected, right? Not everyone was getting affected, right? So the mechanism is how much effectively your defense system is working, right? So this is your defense system, the primary defense system, the immediate defense system. You have some acquired immunity, you have some antibodies, right, which are natural antibodies, and there are other antibodies which are coming from your vaccination, right? So these are all acquired immunity. So what immunity is this? Your
neutrophil NADPH oxidase by generation of reactive oxygen species, it is killing bacteria. What type of immunity is this? Innate. It is your innate immunity, right? It is your innate immunity, and innate immunity you have from your childhood, right? Innate immunity you have from your childhood, right? Okay. Now, this innate immunity is also getting weaker with the process of aging, right? So, here you see in innate immunity these reactive oxygen species, or we call it ROS, okay, all these are ROS, reactive oxygen species, right? So, all these reactive oxygen species are basically important for us, right? All these reactive oxygen species are important for us. But one quote of Swami Vivekananda, when he was asked, Swamiji, what is a poison? Right? Someone asked Swami Vivekananda, what is a poison? Do you know what Swami Vivekananda answered? Anything in excess is poison. Anything in excess is poison. Right? You heal your headache with a 500 milligram dose of paracetamol. But if you take paracetamol 10 gram, it is a poison, right? So, anything in excess is poison, right? Okay, so reactive oxygen species, it is very useful for us, for our defense system, for our innate immunity, right? For our innate immunity, it is very much important. But this reactive oxygen species can be dangerous to you, right? This reactive oxygen species can be dangerous to you when these reactive oxygen species are produced in excess. Clear? And this is one mechanism of aging, right? This is one mechanism of different disease, causation of different disease, as well as it is the mechanism, it is the major mechanism for aging, right? Okay. See, but excess reactive oxygen species can cause oxidative damage to tissues, right? Excess reactive oxygen species can cause tissue damage, and normally body has defense mechanism for deactivating excess reactive oxygen species. You have reactive oxygen species which are produced by neutrophilic NADPH oxidase, but when neutrophils comes into action and create or generates extra reactive oxygen species, you have some antioxidants to neutralize that. Okay, you have some antioxidants. Okay, so oxidative stress, right? So oxidative stress, it is the start point, oxidative stress, right? So oxygen, okay, oxygen, from oxygen we get the enzyme NADPH oxidase and the formation of superoxide, right? So formation of superoxide, and superoxide gradually converts itself into H2O2, OH radical, and finally the reaction stops once H2O is formed, which is a stable molecule, right? And all the intervening molecules are reactive oxygen species, the superoxide, the H2O2 and hydroxyl, all are superoxide, right? Now, what is your defense mechanism? Your defense mechanism is this, superoxide dismutase, right? This is an enzyme, SOD. Superoxide dismutase. What is its function? Superoxide dismutase can immediately convert superoxide back into oxygen or superoxide to H2O2, right? So, superoxide dismutase, which is a major enzyme in your defense system that protects you from generating extra reactive oxygen species, right? And what are the cofactor enzyme is over in biochemistry, right? Cofactor and cofactors are mostly metals, right? Mostly metals, and for superoxide dismutase we have three important metals, zinc, copper and manganese, right? Zinc, copper and manganese, three important metals, right? So that is why you were asked to take multivitamin and multi-minerals, right, during COVID pandemic, right? So make this enzyme superoxide dismutase stronger, right? So this is one defense mechanism. Another is your catalase, right? Catalase, and the cofactor is iron, right? Iron. So it converts H2O2 back into O2 and to H2O, right? So again generating stable molecules. So what are your defense system component? One component is superoxide dismutase, another component is catalase,
and another component is glutathione peroxidase, right? Glutathione peroxidase, and you know, for glutathione peroxidase, the cofactor, is it written here? Okay, it's not written here. It is selenium, right? It is selenium. So selenium is also working as an antioxidant, right? So glutathione peroxidase, it can convert H2O2 into H2O. So three components of your defense system which protects you from generating extra free radical, extra reactive oxygen species. These are number 1 superoxide dismutase, number 2 catalase, and number 3 glutathione peroxidase, right? So whenever extra amount of reactive oxygen species are generated in your body, the defense system comes into action, and the three major component of this defense system is superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase, right? Okay. Okay, so important is the ratio of reactive oxygen species generation and reactive oxygen species defense system. So there is always a balance between reactive oxygen species generation and the defense system. When the defense system got weaker, your reactive oxygen species goes up, right? And you suffer from any disease and you suffer from any inflammatory problem, or if the process is very slow, it is a natural process of aging, right? Okay. An increase in the ratio may be related to aging. Clear? Okay. Now, advanced glycosylated end product. Okay. Very often, if you heat some oil in a pan, right? In a frying pan, put some oil and put some sugar, right? Heat it. Sugar will convert into some red color substance, right? Advanced glycosylated end product, right? So advanced glycosylated end product formation. So proteins which contains advanced glycosylated end product can be altered in respect to their function, and this can be related to aging. Okay. So you see this. So open chain glucose to shift base. You do not need to remember all the chemical formulas. That is absolutely not required for you. Just remember this is open chain D-glucose and closed chain D-glucose and formation of the AGEs, or advanced glycosylated end product. Okay. So some protein substance, and if you add sugar, okay, and if you heat it very frequently in our daily, the foods we take as fast food, okay, mostly the fast food which contains advanced glycosylated end product, and these are related to aging, right? So very often your parents, or maybe dietitians, or maybe doctors, they will be suggesting you ki fast food khave na, okay? So there are lots of reasons for that, for not taking fast food. So this is one of the reasons which contains advanced glycosylated end product and which speed up your aging, right? So you may be at your 20s, or maybe at your 30s, but you are looking as 40s, right? So, so this is the thing. Again, my suggestion to you as well: don't take fast foods which contains lots of AGEs or advanced glycosylated end products. So it is AGE, right? So advanced glycosylated end product it is written as AGE. So you will be aging, right? Clear? Okay, so advanced, this is another concept of aging, but remember the most important and which cause dramatic effect is the reactive oxygen species, okay, the most important factor for aging, and till now most of the scientists believe that this is the most important factor which can speed up aging, right? Okay, now advanced glycosylated end product, and followed by we have mitochondrial damage. Mitochondrial DNA is not protected by histone, right? So mitochondrial damage, genetic DNA is protected by histone, but mitochondrial DNA is not, right? So as a result, mitochondrial DNA is the mitochondrial damage, I am connecting it to reactive oxygen species. Okay, so whenever reactive oxygen species are generated in excess, it first damages your mitochondria, right? And mitochondria is such a beautiful cellular organelle. Beautiful means it gives you youth,
it gives you your youth, right? So mitochondrial damage is one of the hallmark in your aging process, right? So genetic DNA is protected by histone, but the mitochondrial DNA is not. And reactive oxygen species are mostly synthesized in the mitochondria, right? Because of the abundance of oxygen, right? So reactive oxygen species are mostly synthesized within the mitochondria, and as a result, mitochondria is the most vulnerable damage by tissue reactive oxygen species, right? DNA repair, again, DNA defect in the DNA repair mechanism. All of these things, all of these stuffs you will be studying in biochemistry, genetics. Okay. So at the end of your biochemistry book, there will be a specific chapter called genetics. There you will be studying all the repair mechanism. Once DNA is defective, how it is repaired or how it is rejected. Everything you will be studying in genetics. I'll not be discussing all these things in details, but just know few points. So efficiency of DNA repair mechanism decreases with aging, right? Now what happens when a protein is misfolded? You have studied the primary structure of protein, the series of amino acid, right? Then the secondary structure of amino acid, the quaternary, tertiary and quaternary, the arrangement of protein chain in a three-dimensional space, right? The tertiary structure or quaternary structure, you have all studied alpha helix, beta pleated sheet, all of these things you have studied in biochemistry, right? So you have some idea of the quaternary structure of protein. It is the three-dimensional arrangement, right, of the protein chain, right? The polypeptide chain, three-dimensional arrangement. Okay. Now, when this three-dimensional arrangement is lost, we call it misfolded protein. Now, this misfolded protein will not work properly, right? So, our whole body, the functionality of whole body is game of protein function. It's totally a game of protein function, right? Okay. Now, misfolded protein, that means quaternary structure is lost. Okay, defective quaternary structure. So, your protein's quaternary structure will determine its activity, right? Now, when this quaternary structure is defective, we call it misfolded protein. Now, misfolded proteins are refolded again by molecular chaperone, right? Misfolded proteins are refolded again molecular chaperone, and it is a defense mechanism. Okay. Now, misfolded proteins can be degraded by another pathway, that is called ubiquitin proteasome pathway. Ubiquitin proteasome pathway, again a biochemistry topic, I will not be discussing in details, right? So, molecular chaperone very important for you, ubiquitin proteasome pathway very important for you, because these two pathways are required either to refold the misfolded protein or to reject the misfolded protein, okay, from your system, right? Okay. Now, misfolded protein can undergo autophagy. If you remember, few years back, I don't remember the name, two Japanese scientists got Nobel Prize for discovering this autophagy mechanism, right? So, misfolded proteins can undergo autophagy in the lysosomal system, and autophagy mechanism can be of three types: microautophagy, macroautophagy, and chaperone mediated autophagy. This total autophagy mechanism was discovered few years back. I guess it was 2021 when Nobel Prize was awarded to those scientists for discovery of the full mechanism of autophagy, right? Okay, now defects in any of the above three mechanism or system may derange the protein homeostasis, which might lead to aging, right? Okay. Now, dysfunction of the homeostasis of cell number may be a major factor of aging. Okay. Hayflick limit. Have you heard the term Hayflick limit? No. Okay. So here it is. Telomere shortening, right? Telomere shortening. Repeated sequence of DNA at the end of the chromosome is called telomere. You know what is telomere, right? And gradually, as the cell divides, there is telomere shortening, right? So, after each cell division, telomere undergoes shortening, and after reaching a critical length, which is called Hayflick length or Hayflick limit, okay? Hayflick length or Hayflick limit, cell cannot divide further. But the germ cells, in the germ cell haploid, right? In the germ cell, the genetic DNA, right?
it is protected by one enzyme which is called telomerase. So germ cell telomers do not show these stains due to presence of the enzyme telomerase. So telomerase can replenish the shortened part, okay, again can regenerate telomere, right. So there is no shortening in the germ cell. That is why germ cell can divide number of times, numerous number of times, right. Apoptosis. Have you heard the term apoptosis? Okay. So it is a programmed cell death. Okay, fully computerized, right. So it is a programmed cell death, right. And there are three pathways involved in the apoptosis mechanism. So apoptosis is exactly not a mechanism in physiology, but for your senior batch, apoptosis is a very important question. Okay, every alternate year they will face a short note on apoptosis in pathology, right. So apoptosis is very important. You can study apoptosis from now onwards. So apoptosis has got three different pathways. One is Fas ligand pathway, another is mitochondrial pathway, and DNA damage pathway. Okay, directly I am showing you the apoptosis mechanism. So it is a complex mechanism. This is the mitochondrial mechanism. It starts from the ROS, reactive oxygen species. You already know what reactive oxygen species is. So I told you that reactive oxygen species is very essential for killing bacteria. Okay, and what is the mechanism of killing bacteria? It inserts pores in the mitochondrial, in the bacterial cell wall, right? Bacterial cell wall ফুটো করে দেয় reactive oxygen species গুলো, তাহলে ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমের যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে, ব্যাকটেরিয়াটা আলটিমেটলি কিল হয়, right? So the same thing is applicable here. So reactive oxygen species, it will insert pore into the mitochondrial membrane, right? Into the inner mitochondrial membrane. As a result, what will happen? Cytochrome C will come out, right? Cytochrome C will come out, and ultimately we have all these reactions. You may not remember right now because it is a pathology topic, right? But if you face this question, you may need to write something on that, right? So cytochrome C comes out and it reacts with the caspases and ultimately causes apoptosis. And apoptosis is it's serious DNA. যে DNA গুলো defective সেগুলোকে কেটে দেয়, right? And they are rejected from your system, right? Completely rejected from your system. So this is mitochondrial pathway, and this is the Fas ligand pathway, right? Another is Fas ligand pathway, right? And mitochondrial pathway and DNA damage pathway, right? So this pathway is the DNA damage pathway, and this is mitochondrial pathway, and starts from Fas ligand it is the Fas ligand pathway. So there are three pathways. Mainly the enzymes which are required for apoptosis are caspases, right? Are caspases. Some are pro-apoptotic and some are anti-apoptotic, right? So this was a very important question previously. Nowadays it is not asked for last few years. Okay, what are the caspases which are apoptotic, pro-apoptotic? What are the caspases which are anti-apoptotic, right? Then BCL2 BAX. So these are all genes. BCL2 BAX. These are all genes, and one gene is pro-apoptotic and another is anti-apoptotic. Again, it was also very important question during NEET PGs. Okay, right now for past few years, for past 4 to 5 years, it is not being asked. But previously, before 2020, this used to be very important domain for asking question. Okay, we do not know what will happen in future, but this apoptosis mechanism is a very core area for asking questions from pathology in NEET PG. Nowadays it is going to be replaced by next PG, as you know, right? Okay. So after apoptosis, programmed cell death, another important mechanism for aging, right? So if you face the question molecular basis of aging, start from reactive oxygen species. Okay, then everything else, the advanced glycosylation end product, DNA repair mechanism, the telomere shortening or Hayflick length, then this apoptosis, right? Now how can you slow your aging? You want to be young for years, right? Okay, you don't want. You want to age, right? Okay, slowing aging. Okay. So slowing aging, how to slow aging? This is not advertisement of some beauty cream or some any cream, any lotion that will slow up your aging. But scientifically, if there is any way to slow your aging, right? So aging process can be slowed down by decreasing calorie intake. Again, we will be talking about not taking fast food and all those things.
So again, cold drinks, fast food, right? So aging process can be slowed down by decreasing calorie intake, which will decrease insulin, IGF-1 and MT-OR pathway. IGF is insulin-like growth factor 1, right? IGF is insulin-like growth factor 1. Hormesis, reduction in stress. How can it be possible in a curriculum like medical, right? So you are studying MBBS and without any stress, it is almost impossible, right? Okay, anyway, so hormesis, reduction in the stress can slow down your aging. So try it down if possible. And few genetic changes may slow aging. That we are not mentioning, and that is also not required for your level. Okay, that's it. Thank you. Cations of our body, and that is calcium. How many of you have taken your daily dose of calcium today? No one. No one has taken daily dose of calcium. See, the total body calcium approximately is about 1000 grams, and 99% of it lies in the bones. 99% of it lies in the bones, and even in that 99% of bony calcium, 99% is in crystalline form, and that crystalline form is called calcium hydroxyapatite. Okay, calcium hydroxyapatite, and rest 1% is in the bone fluid. Now please do understand, at the initial stage of the lecture, the visualization of bones that you have is grossly wrong. Your bones is such a part of an organ system which is constantly being metabolized. It is constantly metabolizing itself. It is constantly forming lamellar structures. It is constantly calcifying itself. It is constantly decalcifying itself. It is not a closed-ended system. It's an open-ended system. So that's about the bones. But then, non-bone, there is only 1%. Can you people tell me the few very important role that is being played by this 1% non-bony calcium? Blood circulation, blood clotting, very good. Exactly, muscle contraction. Muscle contraction, both smooth muscles and your skeletal muscles. You remember endoplasmic reticulum? That in your muscle cells is sarcoplasmic reticulum. And the initiation of calcium influx and the binding of the calcium to your myosin head and the troponin portion initiates contraction. What are other very important roles of non-bony calcium? Exactly, neural transportation. Okay, nervous transmission. Calcium plays a very important role. So that is why I am saying that the entire calcium metabolism is a very dynamic one. Okay, and all over through all organ systems of your body. Calcium even plays a very important role in diapedesis, that is movement of blood cells from the blood circulation into your interstitium. That role is also very, very important. Different forms of calcium, okay. So the skeletal form of calcium is 99% of it, and that is present as this in the formation of this crystal, okay. That is calcium hydroxyapatite. Now the calcium in plasma, that is 1%, 45% of it is only physiologically active. And that is playing havoc all through your pathways, starting from neural excitation to muscular contraction. It even plays a very important role in your cellular respiration. It also acting as a cofactor for various enzymatic processes. Now 45% is bound to protein, mainly albumin. This is the store for the blood. This is the store for the blood to give you calcium in ionized form
when the body needs it. Okay. And both of them, that is bound calcium and physiologically free calcium, can be measured. However, this physiologically active calcium is basically measured to see whether the neurological systems or the enzymatic processes of the body are working in tandem or not. RDA, recommended dietary allowance, something that is not ever going to stop chasing you through all your career. Okay, the easiest thing to do is remember it is 1000 milligram. Remember it is 1000 milligram for day, and for ladies, especially pregnant and lactating ones, you need to add 500 more. This is something which you have to remember. I cannot help you there. Okay, so you have to remember that the daily dietary requirement for adults is 1000 milligram per day. Okay, from where do we get our daily dose of calcium? Which was the first question that was initially asked to you. So, starting milk and dairy products, green leafy vegetables, seafoods, algae, molasses. What do you mean by molasses? Gur. Yes, molasses basically gur. Okay. Then you have broccoli, soy, soybeans and tofu. This is the source which are rich in calcium. Okay, this is the source which is rich in calcium. Okay. Now the absorption of calcium that usually occurs in the first and the second part of your duodenum. Okay, and absorption is done through a carrier molecule. Absorption is done through a carrier molecule. Now this portion is very important. There are factors which increases intestinal absorption of calcium. Primarily it is vitamin D and secondarily it is parathyroid. And the third one, which should actually be written in red, is the acidic pH. Can you tell me why this acidic pH is important? And this will be important for all divalent metal cations to be absorbed from the body. When you prescribe calcium supplementation or iron supplementation, the patient has to remain in empty stomach. This will facilitate the absorption of calcium. So please don't ever prescribe calcium with proton pump inhibitors. Early in the morning, tablet calcium vitamin D, and next only it is written PAN-D. As soon as the patient takes PAN-D, the entirety of it is neutralized. And you have very low absorption of the calcium that you have prescribed empirically. That is why whenever you are prescribing calcium or iron supplementation to any patient, please ask them to take it in empty stomach early in the morning. If they do have a problem of gastric irritation, then kindly ask them to take that medication after 2 hours. Because by that time, 80% of your calcium that has been provided in the medication has already been absorbed. Okay? And then you have inhibiting absorption, phytic acid, oxalates and phosphates. And this is why, due to increased phosphate in CKD patients, they have very low calcium, brittle bones and bony beans. So please remember, for absorption of calcium, you need vitamin D, parathyroid hormone and acidic pH. Similarly, if the patient has a rich diet of phytic acid or oxalates, or the patient has a CKD problem having high phosphate, then your absorption of calcium will most likely
to be hampered. See, the primary function that is bare visible to the human eye is bone and teeth mineralization. This is the major role of calcium. This is the structural major role of calcium. Apart from this, the rest are much more important for the body. They regulate neuromuscular excitability. They take part in blood coagulation. They take part in secretory processes, because calcium extrusion has to occur first, so that your enzymes that is being packed by your Golgi bodies can move. Calcium has to happen to cause pinocytosis. Okay. So any movement of vesicles has to have movement of calcium before it. Then is your membrane integrity. Membrane integrity for which cells? Neurons. Membrane integrity for neurons. Then you have plasma membrane transport, enzymatic reactions, and finally hormones and secondary messengers. For steroid hormones, calcium play a very important role as secondary messengers for all steroid hormones. Okay. So these are the biological functions of calcium. You must know them and you must understand them, so that you can actually comprehend why you are learning this stuff. This is the reason why you need to read calcium. Calcium turnover. In accordance to general Indian diet, we take about 350 milligram of calcium per day. Okay, it will be absorbed into your extracellular fluid and it will be excreted in kidneys, and the maximum of it will go into your bones. However, you just need to orient yourself with this term calcium turnover, just in order to understand that this metabolism is a dynamic one, it is not a constant one. Okay. Now let us come to the absorption of calcium. Okay. So absorption of calcium is basically done by vitamin D, and therein it acts as a local hormone. Okay. Therein it acts as a local hormone. So what happens is 7-dehydrocholesterol that is present in the skin will become 25 dihydrocholesterol. Okay. And then it will come to the liver. In the liver, you have 25 hydroxylase, which will give you 125D3. And this 125D3 that is being secreted by the liver, that is allowing an increase of calcium binding proteins, and that is facilitating the transport of calcium from your gut lumen into your bloodstream. Now let us come to the parathyroid hormones. Please understand that vitamin D's maximum amount of role is for absorption of calcium from the gut. It does not play a major role in maintaining blood calcium homeostasis. What do you mean by homeostasis? Yes, the entire biological value has to remain within the acceptable norm, so that the physiological systems of the body can run intact, and this is known as homeostasis. Parathyroid hormone is the one which is maintaining your blood calcium levels. How? Primarily, their target organs are bones and kidneys.
and the function of parathyroid is to increase calcium in your plasma. What are the three mechanisms? It is activating osteoclasts. It is activating osteoclasts so that calcium can be demineralized from your bone and can be excreted into the bloodstream. Then you have increase of calcium absorption or calcium reabsorption from kidneys. Okay, the calcium that went out of your body through glomerular filtration will be reabsorbed by the kidneys, and it will be reabsorbed more so by the action of parathyroid. And finally, you have vitamin D synthesis. Parathyroid hormone through vitamin D synthesis allows your absorption of your blood calcium through gut. And this is their main antagonist, calcitonin. Calcitonin is the mineralization of hormone, causes mineralization of calcium. Okay, so calcitonin will decrease your blood calcium levels, parathyroid will increase your blood calcium levels. And both of these major regulating hormones are coming from where? Thyroid gland, exactly. It is coming from thyroid gland. Parathyroid is coming from follicular cells. Okay, and your calcitonin is being secreted from thyroid glands only. They are basically anacrine cells. So now think of those patients who had to undergo a hemithyroidectomy. Do you know what happens? If you remove the thyroid, there are 4 parathyroid glands. In the 4 lobes of thyroid, they are situated posteriorly. Okay, they are situated posteriorly. So you have to take the thyroid gland out. Might be it is malignant, or might be there is a goiter, it has lost its function. So what do? You will remove the parafollicular glands as well. Then what will you do? See, such an interesting. It is put in your forearms. It is transplanted in your brachial plexus process, so that you retain this endocrine function. So that happens when there is a total thyroidectomy operation going on for your patients. Okay. See, UV sunlight penetrates the skin and breaks provitamin dehydrocholesterol and converts into cholecalciferol by the process of isomerization. Get it into your heads. This occurs only in children, not in adults. Okay, this happens only in children. So do not go stark naked sunbathing. It does not increase your chances of vitamin D formation. Okay. In liver, cholecalciferol undergoes 25 hydroxylation to yield 25 calcidiol. That is happening into the liver, and this further has to come into the kidney for further 1-alpha hydroxylation to form 1,25 dihydroxy vitamin D calcitriol, which is your active form. Clear? The concept is clear? Very good. Now, the alpha hydrolase activity is increased by decreased calcium levels, and obviously increased parathyroid levels. Okay, what will decrease it? Action of 1,25 dihydroxy cholecalciferol. It increases calcium absorption, it increases intestinal phosphate absorption, and increases renal reabsorption of your calcium and phosphate from your distal tubules, from your distal convolute. Skin cholecalciferol, 25 hydroxy cholecalciferol. This has to come via your kidney via parathyroid hormone, and this is becoming 1,25 dihydroxy calciferol, which in intestinal epithelium is causing 3 actions. It is increasing in calcium binding proteins, so that from the gut cell
the calcium can be transported. You have calcium stimulated ATPases and increase in alkaline phosphate. This causes intestinal absorption of calcium, thereby increasing the plasma calcium ion concentration. Vitamin D3 acts via steroid hormone. It will directly go into the nucleus and will increase transcription and translation. The first gene product is calcium binding protein. This calcium binding protein facilitates the calcium uptake by intestinal cells. Okay. Estrogen, prolactin and growth hormones also stimulate 1-alpha hydroxylases in order to convert 25 hydroxycholecalciferol into 125 dihydroxycholecalciferol. So, what are the actions of vitamin D3 on bones? First is osteoclasts do not have vitamin D3 receptors. So, it increases the osteoblastic activity, thereby causing formation of calcium hydroxyapatite. Okay. In its absence, osteoid accumulates from the lack of 125B and osteoblastic collagen synthesis occurs. That is, there is only formation of spongy bone. You know what is spongy bone? That does not have a trabecular meshwork, that does not have a Haversian canal system, that is spongy bone. So, in absence of vitamin D, you are having only generation of spongy bone. They do not have a Haversian system which gives bone its dexterity. That is why with the increasing age of the child and the increasing weight of the child, what happens? It gets bended. That is why you have bow legs in rickets. That is why you have bow legs in rickets. And there is no calcification at all going on. That is why the junction levels, they do not get calcified. That is visible on the X-ray. That is visible on the X-ray. See, I told you thyroid gland, 4 parathyroid glands, and parathyroid is being secreted by follicular cells. Okay. What is its function? Free function: increases renal phosphate excretion and increases plasma calcium by increasing osteoclitic activity. Osteoclitic activity is bone destruction and osteoblastic activity is bone generation. So, it will release calcium from your bones. That is the first part. It will increase intestinal absorption of calcium and it will increase the synthesis of vitamin D so that calcium can be absorbed readily from your intestine. And finally, renal tubular reabsorption. Same thing. See, parathyroids are directly on the bones to stimulate calcium reabsorption and kidney to stimulate calcium reabsorption so that there is an increase in your calcium levels. Now you think, what is the big deal if there is an increase in calcium levels? You have super excitation, the patient will go into seizure. The patient will be seizing if you do not immediately decrease your calcium levels. And at that point of time, these are retractable seizures. There, no liver, no other neural membrane pacemaker are going to work. We have to correct the ongoing pathology. Either the patient will go into status epilepticus. So, the maximum secretion of parathyroid occurs when the calcium levels falls below 3.5. Okay, and it will cease to exist when the calcium levels are above 5.5. Then they are maximally inhibited. Parathyroid secretion responds to very small alterations of calcium, plasma calcium. Okay, there is a typical G protein coupled receptors that activates phospholipase C and adenyl cyclase that results in increase of intracellular calcium via the generation of inositol triphosphate. This is basically the secondary cascade mechanism that occurs due to the action of calcium. Calcitonin, majorly produced from the C cells of thyroid. Okay, and the major stimulus of calcitonin secretion is your hypocalcemia. Okay,
and calcitonin is a physiological antagonist to parathyroid in regard to calcium homeostasis. It is not vitamin D. Okay. The target cell for calcitonin is also osteoclast. Calcitonin acts via increased CMP, which causes deposition of bones by your osteoblasts. Therein, here is another very important role. Calcium is only associated with your plasma calcium. The deposition of bone and formation of spongy bone, and from spongy bone to lamellar bone, this entire thing is being done by vitamin D. Therein, calcitonin has no effect. The only use of calcitonin is to keep the blood calcium levels regulated. See, thyroid gland, calcitonin stimulates calcium salt deposition in the bone, and calcium homeostasis of blood is about 9 to 11 milligram per 100 ml. If there is an imbalance, if there is an increased calcium level, then which hormone will increase? What secretion will happen? Calcitonin secretion to bring it to normal. And if it decreases, then you will have a parathyroid hormone secretion in order to make it normal. So this is the balance of calcium metabolism in your body, which is utterly important for normal neuronal activity and for normal muscle contraction. Similarly, when you have hypocalcemia, there is decreased excitation. If you put a BP cuff to the patient and if you increase that BP to about 200 milliliters, you will see slowly but surely the fingers will bend like this. And this is called Trochu's sign. This is called Trochu's sign. Okay, this is how you clinically detect hypocalcemia and correct it immediately via injection of calcium gluconate. Okay, with this we have finished our discussion for calcium homeostasis. Okay, in our next class we will be taking up some other important mineral ions that are needed by your body. Thank you for your patience.